Hello and welcome and good morning to all our viewers. We're live here at St. Thomas College grounds in Mount Lavinia as we're bringing you the clash between Richmond College and the home team St. Thomas College taking up against each other. The first tournament fixture of this Under 19 Division 1 2020-21 season. The Batsman.com bringing you the live actions of this first match. St. Thomas College, Mount Lavinia. Sean in the male captaining the team with Ryan Fernando, Caniston Gunaratnam, Thenu Kaliyanage, Vinuja Vijay Bandara, Shanesh Hettiarachi, Nathan Caldera, Dhiren Silva, Manit Pereira, Ramesh Mendis, the wicket keeper, and Anuk Palihavadana. Richmond College, Amshi De Silva captaining the side. Much experienced campaigner Chamat Wickramasinghe, Banuka Manohara, Kalpanetsara, Kavindu Nirmana, Tarandu Nirmal, Vishar Fernando, Hansamana De Silva, Janet Kaushal, the wicketkeeper, Nalaka Javardhana, and Sharon Abhishek. So the two teams, star-studded teams, two top teams in the previous encounter as well. The finals of the 2018-19 season. St. Thomas College, the champions, so they're walking into this tournament as the defending champions. And of course, they defeated Richmond College at Goal International Stadium in that final. So we're starting off just where we left in the previous season. As you all are aware, the 2019-20 season is not played. It was halfway through, but due to the COVID-19 situation in Sri Lanka, the tournament was halted, so we're starting off fresh here. The two teams walking out to the middle, Richmond College and St. Thomas College. Now earlier today, we had the toss and St. Thomas College won the toss and elected to bat first. Seems to be the correct decision here, considering the weather here in Colombo area. There's a trend of having rain in the afternoon, so batting first, getting some runs on the board seems like the better option for the captain who won the toss. So the two umpires out in the middle for this tournament match number 1. Pragit Rambukal, of course, very much experienced ICC umpire. And of course, Shane Kure as well. So it's Shalin Dimil who's going to start off the proceedings for St. Thomas College, the captain of the side. And Ramesh Mendis at the other end, accompanying his captain. Shalin Dimil and Ramesh Mendis. And here we go, Ramesh Mendis to take the first ball. Off the edge and just short and away from the second slip fielder. Good start. Ramamshi De Silva, the captain of Richmond College, starting off proceedings with the ball. Two teams with got good confidence in their lineups.
Now, just to give you an update of this Under 19 Division 1 tournament turning to a limited over encounter. Previously, we had both the 2-day encounter and the limited over encounters, but due to these tough situations that we're facing at the moment, the Sri Lanka School Cricket Association decided to make this limited over encounter as a main tournament. So they acted straight away, got the decisions needed, which should be appreciate the efforts from Sri Lanka School Cricket Association to make this tournament happen, even as a limited over encounter. Off the edge and gone. Amshidi Silva strikes in the very first over, and Shalindimel will now have to return back to the pavilion. A short stay for the captain out in the middle. This is really good. We saw that edge coming into play from the very first ball, and now Shalindimel giving it straight into the hands of Wickramasinghe, who is at the second slip. So one down for St. Thomas College. Amshidi Silva striking from the very first over. That's the kind of start you need from your experienced campaigner. The captain, of course, represented Sri Lanka under 19s as well. And it's Anuk Palihawadana, the new man in for St. Thomas College. St. Thomas College one down for just one run. Shalindimel edging it to slip fielder. Only one slip in position, unlike for the very first two deliveries of the game. But that slip as well is kind of wide from where it's supposed to be, so that tells you how they have planned it out. A wide signal there by the umpire, Pragit Ramukwalla. A full toss and driven away. Just 2 runs there. The outfield not running as smoothly as the batsman would expect to. Confident shot from Anuk Palihawadana, getting the full toss away.
Ah, that's brilliant comeback from Amshi. That is what you can expect from a bowler of this caliber. So much experience under his belt. So once being struck down for 2 runs down the ground, he came back strongly to bowl an absolute ripper to Anup Palihivadana. Had no clue whatsoever. Last ball of this over, a really good start from the captain. And another wide signal by the umpire, this time a bit wavered from Amshi. We saw 2 wides being bowled in this over. Both of them down the leg side. So that will be the end of the first over. A good over from Amshi De Silva, just 5 runs and a wicket. St. Thomas College at the end of the first over, 5 for the loss of 1 wicket. Five runs on the board. Lost the wicket of Shalin Dimel early on. The captain edging it towards the slip fielder. Now, just as I mentioned earlier, these two teams starting off exactly from the point where they left off this tournament. That was back in the 2018 and 19 season. These two teams played the finals at Goal International Stadium. St. Thomas College winning that tournament under the leadership of Sitara Hapuhinna. Richmond College was led by Tavisha Abhishek. And before that, it was in 2017 and 18, it's Richmond College who won the tournament under the leadership of Dhananjay Lakshan. And even before that, 2016-17 season, Richmond College once again emerged as the victorious under the leadership of Kamidu Mendis. That's up in the air and gone. The second wicket goes down. Mendis playing it hubbishly. And a comfortable catch inside the 30-yard circle. Richmond College getting that ideal start in the tournament. 2 wickets. Ramesh Mendis is gone for 1. De Silva taking a good catch inside the 30-yard circle. And now 5 runs on the board for the loss of 2 wickets in Thomas College. In deep trouble. They need some major reconstructions here. Now, as I was mentioning, the Richmond College winning the 2016-17 under the leadership of Kamidu Mendis. So Richmond College has been successful in this format of the game in the past 5 to 6 years. They were a dominant force. They had some really good players, Dhananjay Lakshan, Kamidu Mendis. And now under the leadership of Amshi De Silva, they're getting a good start for this tournament as well. So they're one of the most successful teams in limited overs cricket, in school cricket, the under-19 cricket in the past 5 to 6 years. Dhirendra De Silva is the new man in for St. Thomas's College.
Richmond College getting those crucial breakthroughs early on. Netzer and Amshi De Silva. Amshi operating from the pavilion ends. And Netzer from the far end. This is a really good start for Richmond College. Getting those early breakthroughs is really crucial in this format of the game, especially this 50 over games. Remember, St. Thomas College, they won the toss and elected to bat first. Their intentions were clear early on, trying to get at least 250 to 60 runs on the board, because you know at Richmond College, they have a good batting lineup. But that weather factor will come into play most probably, as we had experienced in the past few days. Heavy rains in the afternoon, thundering with lightning. So St. Thomas College need to be mindful of that as well. Last ball of this over coming up. A really good over from Netzer, a wicket. And 4 dot deliveries. On the trot, last ball coming up from Netzer. Really good from Netzer there. A wicket maiden to start off his bowling spell, and St. Thomas College now 5 for the loss of 2 wickets. Amshi De Silva will continue from the other end, from the pavilion end. A full toss. Good attacking field from Amshi to complement their bowling. Amshi and Netzer operating from the two ends. Much better there from Amshi. Much better. Anuk Palihavadan deciding to just let it go. Obviously, they are not in a position to take any risks at the moment. These two batsmen need to come up with a plan to get this innings, get away. A good partnership is what they need at the moment. After losing 2 early wickets inside the first 5 overs, a team batting first after winning the toss is always on pressure. So it'll be interesting to see what the approach would be from these two batsmen.
Anup Palihavaddana and De Silva. Off the edge down towards deep third man for a single there from Palihavaddana. So there's a clash between St. Thomas's College and Richmond College. The first match of the tournament. An auspicious moment for this school, the Under-19 Division 1 tournament, the one-day tournament or the limited overs encounter. So there were a number of new approaches taken by the Sri Lanka School Cricket Association in order to adjust to this new normal and to obviously to increase the competitiveness of the tournament as well. The teams being divided as tier 1 and tier 2. I beg your pardon, tier A and tier B. So this match obviously a tier A encounter between Richmond College and St. Thomas College. So Kalpanetsara operating from the far end. Punch down the ground. Really good from Netsara. Unlike Amshi De Silva, Amshi, though he took a wicket in the first over and bowled so far really good, but his line and lengths have been a bit wavered compared with Netsara. Netsara is a bit more focused, more just outside the off stump and bowling it a bit more straight wicket to wicket. We saw a couple of wides from Amshi as well.
Two left-handers out in the middle for St. Thomas College after losing two early wickets. Both the openers back in the pavilion. We're inside the field restrictions of first 10 overs. Only two fielders permitted outside the 30-yard circle. So we have fine leg, deep. One slip still in play. That's good running between the wickets there from the two batsmen. And unnecessary there from Richmond College. Will probably come back for the second run. Overthrows coming into play. But good from Paliwadada to take that single. Dot balls were accumulating from both the ends. That's the kind of approach you need. Yes, two wickets already down, two openers, a captain back in the pavilion, but still you need to be positive with your approach. Again, really good. This is what you need from these two batsmen, rotating the strike constantly, getting the scoreboard ticking. So 4 overs completed. St. Thomas College 9 for the loss of 2 wickets. Four overs completed, 9 runs on the board for St. Thomas College for the loss of 2 wickets. The two openers, Shalin Dimel and Ramesh Mendis, back in the pavilion. The two fast bowlers, Netsara, Kalpanetsara and Amshi De Silva, getting the breakthroughs. So as per the regulations of Sri Lanka School Cricket Association, the first 8 overs of the innings should be bowled by 2 fast bowlers. Obviously in 2-day encounters you'll see spinners starting off the second or the 4th innings of a match, which is ideal in these conditions, but when it comes to limited overs and first innings of those 2-day encounters, you need to start off with faster bowlers. These rules and regulations set by Sri Lanka School Cricket Associations are obviously for the betterment of Sri Lanka cricket. You all know that Sri Lanka School Cricket is the breeding ground for Sri Lanka cricket. Unlike in other countries where domestic cricket being the main breeding ground, in Sri Lanka, it's school cricket. It has been the culture for many years. And the standards of Sri Lanka school cricket, the quality of Sri Lanka schools cricket
all being regulated by the Sri Lanka School Cricket Association, and they've been doing a really good job with that, getting these players all armed up for the years to come. Much better from Amshi De Silva. So Tilakwatu Heva, the president of the Sri Lanka School Cricket Association and the principal of Richmond College, serving as the president of Sri Lanka School Cricket Association, has taken these regulations. With this COVID-19 pandemic coming into play, that's the sort of flexibility you need from an administration to adjust the system and to break the contemporary barriers, and that is exactly what they have done. So credits goes to Sri Lanka School Cricket Association for coming up with this new system. Last ball of this over coming up so far. A brilliant start from Richmond College after losing the toss earlier today. Last ball of this over, just 1 run from it. Amshi bowling his 3rd over, 1 wicket for just 7 runs. Much better there from Amshi De Silva, and Dylan De Silva presenting the full face of the bat. 5 overs completed, 10 runs on the board for the loss of 2 wickets. Having a look at the batting card of St. Thomas College, Ramesh Mendes and Shalin Dimel out in the pavilion cheaply. The 2 fast bowlers claiming the wickets. It's beautiful atmosphere here at St. Thomas College grounds. Beautiful environment, sun shining, ideal for cricket. St. Thomas College grounds has always been a pleasant venue for school cricket. A wonderfully maintained cricket ground right beside the sea. Strong breeze going across the ground as well. Oh, brilliant there from Netsara. Palihwada now faced 17 deliveries to get his 7 runs. Very watchful. And Dylan De Silva yet to get over the mark after facing 10 deliveries. Asking the question, Netsara. No reactions from the umpire, Shane Kure. This is really good bowling from Netsara. Just as I mentioned earlier, Amshi De Silva seems like he's getting hold of the conditions here, getting his line and lens much more constant and accurate. But Netsara, right from the beginning, has been really good with his line and lens, keeping the ball straight wicket to wicket.
The 2019-20 season of Sri Lanka school cricket halted in the midway, and in the meantime the ball getting a thick edge and straight into the hands of the deep third man fielder. A single taken. So the 2019-20 season coming to a halt in the midway of the tournament, with the country being under lockdown. The 2018-19 season was the last completed season we had, and in there the limited overs encounter, St. Thomas College won that limited over tournament, beating Richmond College in the finals at Goal International. And the two-day encounter, St. Joseph's College emerged victorious. So we'll talk about it in the next over. 6 overs completed, 11 for the loss of 2 wickets. The two bowlers so far, Amshi De Silva and Netsara, Kalpa Netsara, operating from the two ends, has claimed 1 wicket apiece. Also get the 2 wickets down for St. Thomas College. Ideal start for them. So we were talking about the under 19 Division 1 2018 and 2019 season. The limited overs encounter, St. Thomas College winning, and the two-day encounter, St. Joseph's College Colombo, ended up winning that tournament. Winning that final against St. Thomas's. St. Thomas College winning the limited overs and ending up as the runners-up of the two-day encounter. So they had a really good tournament there back in 2018-19. Good movement there from Amshi De Silva. Ball going back in. Anuk Palihodhan once again very watchful with his approach. Trying to get things over with this first 8 overs, or the first 10 overs probably. Much better there. Once again, this is a brilliant display of fast bowling from Amshi and Kalpa. So the 2018 and 19, the limited over encounters in Thomas College, they won the tournament. Shalin Dimel ended up being the highest run scorer with the bat 242 runs. But today, unfortunately, he had to depart in the very first over. And Kalana Pereira from St. Thomas College ended up being the highest wicket take of the tournament with 17 wickets. Amshi ended up in the second place with 16 wickets. So far, a really good over from Amshi, just 4 dot deliveries. That's driven nicely.
Anuk Palivarana finally breaking his shackles with a boundary. A bit overpitched from Amshi there. Wide outside the off time. Plenty of width on offer from Amshi. And Anuk Palivarana treats it with a boundary. So first boundary for St. Thomas College in the innings. 15 for the loss of 2 wickets now. Last ball of this over. So that will be the end of the over. 7 overs completed, 4 runs from it. St. Thomas College 15 for the loss of 2 wickets. The Batsman.com bringing you the live actions from Mount Lavinia. This is the first tournament fixture of this 2020-2021 season. So we're privileged to bring the live pictures of this match, and wide delivery from Netsara. A rare wide delivery from Netsara there. He's been very consistent with his line and lengths. But yeah, the Batsman.com, as usual, bringing you the live actions of Sri Lanka school cricket. Right from the beginning, the first match of this tournament. So we're planning to bring you most of the matches of this tournament as much as we can to your doorstep. Dylan De Silva faced 13 deliveries now, yet to get off the mark. Shows no hurry in his approach. Obviously plenty of overs remaining in this match. 2 wickets early on going down for St. Thomas. They need some one to anchor the innings. Now that's asking the question, and that is dead in front. So Dylan De Silva will have to depart for a duck, a 13-ball duck for him. And now St. Thomas College in deep trouble here. 3 wickets down for just 16. Dylan De Silva. Gone for a duck. Netsara getting the breakthrough.
I beg your pardon, this is Dhirendra Silva who is dismissed. Ryan Fernando out in the middle. Right-handed batsman. Now this is the ideal start you need with the ball in hand. Amshi De Silva and Nets are operating from the two ends, getting those breakthroughs early on. We're still in the 8th over of this match and 3 wickets down. The top order collapsed and now the middle order being exposed here. Now, Anuk Palihavadan will be the key for St. Thomas College going into these middle overs. So he needs to bat at least another 20 to 25 overs to get things underway for St. Thomas College, to add a bit of a stability for the innings. You need one batsman to step out and anchor the innings. So Anuk Palihavadan now faced 27 deliveries. He knows what to expect from these conditions. He knows how the conditions are operating. Two slips in position for Netsara. Ryan Fernando facing his first delivery of the match. That's brilliant. End of movement from Netsara. Away from the batsman. Last ball of this over coming up, a wicket and a wide delivery. So that's a really good over from Netsara once again. 8 overs completed. St. Thomas College 16 for the loss of 3 wickets. Eight overs completed, 2 more overs to go in these fielding restrictions. Very much in control, Richmond College. Amshi back with the ball in hand. The ball is 9th over. Anuk Palihavadan on strike. Oh, that is brilliant. That is just brilliant from Amshi De Silva. He's a very much experienced campaigner for Richmond College. The second highest wicket taker of the 2018-19 tournament with 16 scalps. And now just continuing his fine form into this tournament. Leading his side as well. Played for under 19 Sri Lankan team as well. Asking the question there. Bit of a deviation. Probably off the thigh guard of the batsman, or maybe the pad. Clearly there was a deviation. The umpire getting the
the best look out of it. The two very much experienced umpires out in the middle, Prakit Rambukwel and Shane Kure. Anuk Palihavaran once again, as usual, very strong with his approach, presenting the full phase of the bat. Wild signal by the umpire there, Amshu De Silva. Four wides in the match so far from these two fast bowlers, 3 from Amshi and 1 from Netsara. A full toss, a dipping one from Amshi. Palihavaran missed the opportunity there. Last ball of this over coming up, just a wide, 1 run from that wide in this over. So a dot ball to end the over. 9 overs completed. St. Thomas College now 17 for the loss of 3 wickets. Kalpanetsara will continue from the far end. Picked up 2 wickets now. 10 situations for St. Thomas College. Obviously 3 wickets down for just 17 runs. You need some adjustments from your top order now. And Anuk Palihavaran seems confidence out in the middle. Ryan Fernando coming in as St. Thomas College losing their captain, Shalin Dimel.
Ramesh Mendis. Good running between the wickets there once again. That has been the highlight of Anuk Palihavan we saw early on as well. He's calling it early on, though that was Ryan Fernando's run. Anuk Palihavan was so mindful where the fielders were and getting those singles. It's important to understand the importance of getting those singles because it's not that much easy to get hold of boundaries. So in a situation like that, it is important to rotate the strike in a constant manner. And that is exactly what Anuk Palivaran is trying to do. Trying to rotate the strike, get the scoreboard. In just 18 runs in 9.3 overs with 3 wickets down is not a position where a team would expect, especially after winning the toss and deciding to bat first. So what they need now is a good partnership to get this innings back away. Last ball of this over coming up, just 1 run from it, Netsara. Look at those figures, 4.5 overs, 2 wickets for just 6 runs. He's been exceptional in this first tournament fixture of the 2020-21 season. And a dot delivery once again to end the overs. So 10 overs completed. St. Thomas College 18 for the loss of 3 wickets. And there we go, the first 10 overs coming into an end. First wicket going down in the very first over. 3 wickets down inside the first 10 overs for just 18 runs. So Richmond College in very much of control. So change in commentary. It's Asala with Sinhala commentary. Thank you, Oshada. Ayuban සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ සිට ක්‍රීඩාලෝලි ඔබ සියලුම දෙනාට වයස අවුරුදු 19 පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ පළමු තරඟය එහෙම නැත්නම් මේ වයස අවුරුදු 19 පහළ පළමු කාණ්ඩයේත් පළමු කොටසේ ටිය ඒ පළමු තරඟයයි batsman.com අපි මේ ඔබ වෙත සජීවව සම්බන්ධ කරන්නේ හරියටම කිව්වත් හිටපු ශූරයන් සහ හිටපු අනුශූරයන් අතර තරඟය අපි අවසාන වශයෙන් පාසල් එක් දින තරඟයක් සජීවව ඔබ වෙත සම්බන්ධ කළ තරඟය තමයි මොවුන් දෙපිරිස අතර මීට පෙර පැවැත්වූ මේ අවසාන මහා තරඟයේ අවසාන මහා තරගයේ ශූරතාවය ජයග්‍රහණය කළ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ගාල්ල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල අනුශූරයන් බවට පත් කරමින් ඉතින් මෙන්න මේ හිටපු ශූරයන්ගේ සහ අනුශූරයන්ගේ මෙවර තරඟාවලියේ පළමු වටේ තරඟය ඔබ වෙත සජීව ඉදිරිපත් කරන්නයි ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ සිට batsman.com අපි සූදානම් වෙන්නේ ප්‍රථම පන්දුවාර 10 කණ්ඩායම් නායක අම්ශිද සිල්වා
සමගින් නෙත්සර තමයි යොමු කරේ පන්දුවර පහ බැගින් ඉතාමත්ම හොඳින් ඉතාමත්ම තියුණු අභියෝගාත්මක පන්දුවර 10ක් ඔවුන් යොමු කරා ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයට ඔවුන්ගේම ක්‍රීඩා පිටියේදී ප්‍රථම පන්දුවර 10ට උන් රැස් කරගත්තේ ලකුණු 18ක් පමණයි කඩලු 3ක් දෙවි. දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු පන්දුවේ මේ වෙනස සිදු කර තිබෙනවා. දකුණත් වේග පන්දු යවන්නේ තවත් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක් කමිදු නිර්මාණ සූදානම් දෙවන පන්දුව. කෙටි පන්දුවක් හොඳ දෝලනයක්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පිළිබඳව මතක් කළ යුතු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මෑත භාගයේ මේ සීමිත පන්දුවාර පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවල දක්ෂතම එහෙම නැත්නම් සාර්ථකම කණ්ඩායම කිව්වොත් 100% නිවැරදි. 2016 17 2017 18 තරඟවාර ද්විත්වයේදීම එක්දින ශූරතාවයේ ජයග්‍රහණය කළේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මතක් කළ යුතු 2016 17 තරඟවාරයේ කමිදු මෙන්ඩිස් කණ්ඩායම නායකත්වයේ දරුවෝ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ 17 18 තරඟවාරයේ අපි දන්නවා දැන් ලංකා ප්‍රීමියර් ලීගයේ නැගින ක්‍රීඩකයා ධනංජය ලක්ෂාන් තමයි 10-18 තරඟ වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නායකත්වයේ දරුවේ. ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා මේ තරඟ වාර දිත්වයේම එක පිට ශූරතාවය කරා රැගෙන යන්නට. 18-19 මේ තරඟ වාරයේදී අනුශූරතාවය කරා පැමිණිය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. දැන් මේ අනතුරු පැවැත්වෙන එක්දින තරඟාවලිය මොකද 19 20 තරඟාවලිය ප්‍රථම වටේ අවසන් වීමටත් ප්‍රථමයෙන් COVID-19 තත්ත්වයේ හේතුවෙන් අතහැර දැමීමට සිදු වුණා. මතක් කළ යුතුයි මේ වන විට පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ සීමිත පන්දුවාර තරඟවල දක්ෂතම කණ්ඩායම් ද්විත්වයක් මේ තරඟවලදී ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය ගැන කතා කරන්න ඕනේ. 2018 19 තරඟ වාරයේ ශූරතාවය උන් ජයග්‍රහණය කරා. උන් ද්විත්ව ශූරතාවයේ අභියසන පැමිණියා. නමුත් දෙදින ශූරතාවයේ අනුශූරතාවයෙන් සෑහීමකට පත්වනට උන් සිදු වුණා. අවසාන මහා තරඟයේ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට පරාජයට පත්වෙමින්. නිර්මාණ සූදානම් තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ සිව්වන පන්දුව යොමු කිරීමට. කෙටි පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා රයන් ෆර්නැන්ඩෝ. අද්දකින් බහුල ක්‍රීඩකෙක්. මතක කළ යුතුයි කණ්ඩායම් දිත්වයේම ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් රාශියක් පසුගිය තරඟ වාරයේදී ඔවුන්ගේ වයස සම්පූර්ණ වීම හේතුවෙන් කණ්ඩායම අතහැර ගියා. මෙරට කණ්ඩායම් දිත්වයේම නවක ක්‍රීඩකයන් රාශියක් නවක මූණු රැසක් දක්නට තිබෙන ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ අද්දකින් බහුල ක්‍රීඩකෙක් ශාලින් දමෙල් තමයි නායකත්වයේ දරුවේ කෙසේදත් ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. රිච්මන්ඩ් පන්දුවේමට එරෙහිව සාර්ථක වෙන්නට දැන් උන් සතු තින්න තවත් අද්දකින් බහුලතම පිතිකරුවෙක් රයන් ෆර්නැන්ඩෝ. ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයේ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය පන්දුවාරයේ ලකුණු 1.6 මේ වන විට පන්දුවාර 10යි පන්දු 5ක් අවසන් වන විදිහ ඉතාමත්ම හොඳ පීඩනයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලබා දී තිබෙනවා. කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළේ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම උන් තීරණය කළේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට උන්ගේ තීරණයට අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ට හැකියාව ලැබී තිබෙන අවසාන පන්දුව. හොඳ පන්දුවක්. නිලකුණු පන්දුවාරයක්. පන්දුවාර 11ක් අවසානයේ ලකුණු 18යි කඩලු 3යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මතක් කළ යුතුයි මේ සියලු දත්ත ඔබ වෙත සජීව සම්බන්ධ කරන්නේ batsman.com විසින් ඔබට වෙන නැති තිරේ පන්දුවාරයකට ලකුණු 1.6යි 4ක් බැගින් මේ වනට යන්නේ. මේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයේ පන්දුවාරයේ ලකුණු 6ක් 5ක් වැනි අගයකට ගෙන આવොත් ලකුණු 250 සීමාව ලකුණු 200 සීමාවට ළඟ වීමට හැකියාවක් තිබෙනවා ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ට සිද්ධ වෙන ප්‍රථමයෙන්ම තමන්ගේ මේ පිටියේ ස්ථාවර වීමට මේ වනට ඉක්මන් එක ළඟ කඩලු 3ක් බිඳ වැඩි අවසන් වී තිබෙන්නේ. කල්පනෙත්සර තමන්ගේ 6 වන පන්දුවාරය විය යුතුයි මේ යොමු කරන්න. කාල්වනෙත්සර පන්දුවාර 5යි 1 පන්දුවයි මේ වනට ලකුණු 7ක් පමණයි ඔහුගෙන් ලබාගෙනට හැකියාවක් ලැබුණේ. ප්‍රතිවාදී ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ පිතිකරවන කඩලු දෙකක් වුන් දවාගත්තා. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවීමක්. ඉතාමත්ම හොඳ පීඩනයක් කණ්ඩායම් නායක අම්ශිත සිල්වා එක් අන්තයකින් යොමු කරද්දී අනෙක් අන්තයෙන් කල්ප කඩලු දවා ගනිමින් තමන්ගේ නායකයට අනගි සහායක් ලබා දුන්නා. සූදානම් දෙවන පන්දුව යොමු කිරීමට.
පාවරණ විතරයි පන්දු යොමු කළේ ඉක්මන් ලකුණක් කරා ප්‍රතිහුමාරු කරගන්නවා මෙයයි සිදුවිද්‍ය ශාන්තෝම සිද්ධාලයේ අන්තයෙන් ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගත යුතුයි නිතරම තමන්ගේ අන්තය හුමාරු කරගත යුතුයි අනවශ්‍ය ප්‍රහාරයන්ට නොගොස් පුළුවන් තරම් පිටි ස්ථාවර විය යුතු නමුත් හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම අන්තය මාරු කර ගැනීමෙන් ලකුණු රැස් කර ගැනීමයි මේ තරඟ රටාවේදී විශේෂයෙන්ම මෙවැනි පීඩනයක් සහිත අවස්ථාවකදී ඕන සිදු කළ යුතු වන්නේ රයන් ෆර්නැන්ඩෝ මේ දක්වා තමන්ගේ වගකීම නිසි ආකාරයෙන් ඉෂ්ට කරන්නට උත්සාහ කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා සූදානම් පිටිනට පිටින් නැති යන්නේ වයිඩ් පන්දුවක් ලෙසට විනිසුරුතුමන් සනිටුහන් කරනවා මේ සමගින් මේ දක්වා මේ පන්දු වාර 11 පන්දු දෙක තුල වයිඩ් පන්දු 5ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් යොමු කොට තිබෙනවා විකට් පන්ද ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්ව අනුක් පලිහ වඩන අනුක් සූදානම් සිව්වන පන්දුව පිළිගැනීමට පිටිනට පිටින් නැති යන්නේ වරත් විනිසුරුතුමන් සනිටුහන් කරන වැට් පන්දුවක් දැසට මේ සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 22ක් දක්වා ඉහළ නන්වා ගන්නවා ශාන්තෝම සිද්ධාලේ කණ්ඩායම මේ දක්වා අමතර ලකුණු 6ක් හයම වයිඩ් පන්දු ශාන්තෝම සිද්ධාලේට ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පන්දු වරේ ලකුණු 1.91ක් වැනි අඩු ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් මේ දක්වා පවත්වා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායමට. නමුත් මේ පිළිබඳව වෙතරම් සෑහීමකට තැකීමක් කළ යුතු නැහැ. මොවුන් මේ අවස්ථාවේදී උත්සුක වන්නට ඕනේ පිටියේ විස්ථාවර වීමට ඉන්න අනතුරුව ශාන්ත තෝමස් සිද්ධාලයට අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් තරංගයක් ලබා දී හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට තමන්ගේ ඉනිම ගොඩනගා ගැනීමට. කල්ප හොඳ බන්දුවක් එවරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු යෑමක් මේ දක්වා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන්. තව ඉතින් මතක් කළා මීට ප්‍රථමයෙන් මේ තමයි වයස අවුරුදු 19 15 පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ප්‍රථම කාණ්ඩේ පළමු කොටස එහෙම නැත්නම් ටිය ඒ කොටසේ පළමු ක්‍රිකට් තරගයේ මේවර තරඟ වාරයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙනින් අනතුරු ඒ හැරුණකොට තවත් පාසල් තරඟ කිහිපයක්ම අද දිවයින පුරා පැවැත්වෙන ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරමු ඊළඟ පන්දු වාරයේදී. නිමව දකින්නේ 12 වන පන්දු වාරයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 22යි කඩලු 3යි. පන්දුවර 12ක අවසානයේ ලකුණු 22යි කඩලු 3යි ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ඉදිනම් මීට කලින් මතක් කළා මේ වන විට පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ආරම්භ වුණා. ඊයේ දිනේ තමයි නිල වශයෙන් ආරම්භ වීමට තිබුණේ. ඊයේ දිනේදී වයස අවුරුදු 19 පහළ තෙවන කාණ්ඩයේ තරඟාවලිය ආරම්භ වුණා. අද වයස අවුරුදු 19 පහළ දෙවන කාණ්ඩයේ සහ පළමු කාණ්ඩයේ තරඟ ආරම්භ වෙනවා. මේ ඔබද සජීව සම්බන්ධ කරන්නේ ඉනුත් පළමු වන තරඟය. ඒ හැරුණකොට මේ වන විට වයස අවුරුදු 19 පහළ පළමු කාණ්ඩයේ පළමු වන කොටසේ ටිය ඒ කොටසේ එක්තරඟයක් පැවැත්වෙන ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සහ මාතර ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම අතර තරඟය පැවැත්වෙන්නේ උයන්වත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ.
හොඳ පන්දුවක් කවිඳු නිර්මාණගෙන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. ශාන්ත සෙබස්තියන් සහ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයන් අතර පැවැත්වෙන තරගයේ ශාන්ත තෝමස් මාතර කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන තරගයේ උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන තරගයේ කාසියේ වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම උන් තීරණය කළා ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට. මේ වන විට පන්දු වරදයක් අවසානයේ ලකුණු 7යි කිසිදු කඩුලක් නොදෙවි කෙටි පන්දුව මැනවින් ලබා ගන්නවා රයන් ෆර්නැන්ඩෝ. 4 පහරක් පිටිනට මදක් කිපතින් පතිදුව කෙටි පන්දු ඉතාමත්ම හොඳින් ඉතාමත්ම නිවැරදිව පිළිගත රයන් ෆර්නැන්ඩෝ අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයා ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ස්වීපකවස් කලාපය හරහා ලකුණු 4ක්. ඒ වගේම අදිනේ තවත් එක් තරගයක් පැවැත්වෙනවා වයස අවුරුදු 19 පළමු කාණ්ඩයේ පළමු කොටසේ සහිරා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සහ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අතර තරගය. මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා පිටියේ. ප්‍රථම පන්දුවට බහර දෙන සහිරා විද්‍යාලීය කණ්ඩායම එක් අඩුලක් වේ ලකුණු 17යි පන්දු වර 4යි පන්දු දෙකක් අවසානයේදී. ඒ වගේම කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලීය අතර කණ්ඩායම් අතර තරගයකුත් අද දිනේදී පැවැත්වෙනවා. මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා පිටියේදී. ප්‍රථම පන්දුවට බහර දෙන රාජකීයන් මේ වන විට පන්දු වර 4යි පන්දු 5ක් අවසානයේ එක් අඩුල්ලයි ලකුණු 10යි. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් විනිසුරුතුමන්නේ අනිස් ප්‍රභාකරා හොඳ පන්දුවක්. කවිඳු නිර්මාණ මේ දක්වා පන්දු වාරයයි පන්දු 5ක් යමු කරා ලකුණු 4කට. ඔහුගේ පළමු වන පන්දු වාරය නිලකුණු පන්දු වාරයක්. මේ පන්දු වාරයේත් මේ දක්වා පන්දු 4ක් ඉතාම හොඳ එල්ලයකට ඉතාම හොඳින් යමුලා එක් දුර්වල පන්දුවක් පමණයි කවිඳු නිර්මාණගෙන් මේ දක්වා දක්නට ලැබුණේ. එම දුර්වල පන්දුවට නම් කිසිදු සමාවක් ලැබුණේ නැහැ රයන් ෆර්නැන්ඩෝගෙන්. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 26යි කඩලු 3යි පන්දු වර 12යි පන්දු 5ක් අවසානයේ රයන් සූදානම් 13 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවට මුහුණ දීමට. කෙටි පන්දුව මිඩ්විකට් කලාපයට යොමු කරන එක් ලකුණයි. දෙවන ලකුණ කරා පැති හෝමාරු කරගනිද්දී 4 සීමාව ඉක්මවා යනවා. මේ සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 30 දක්වා ඉහළ නංවා ගන්නවා ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. නිමව දකින්නේ 13 වන පන්දු වාරයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 30යි කඩලු 3යි. ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලීය පිතිකරණය මේ දක්වා අවුට්ස් කිසිදු පිතිකරුවෙට සාර්ථක වීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. රොමේෂ් මෙන්ඩි, ශලින්ද මේල්, දිරෙන් ද සිල්වා මුන් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනාටම හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 10 සීමාවට හෝ පිවිසීමට. ඉන් අනතුරුව ක්‍රීඩා පිටියේ කුණ අනුක් පලිහවන්න සහ රයන් ෆර්නැන්ඩෝ මුන් මේ දක්වා තාමත් හොඳ සමබරතාවක් ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් අතිශයින්ම වැදගත් සමබරතාවක් මේ දක්වා ගොඩනගා ගැනීමට සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා.
පන්දු අර 13ක් අවසානයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 30යි කඩලු 3යි ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මතක් කළ යුතුයි අද දිනේ පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ මෙන්ම ප්‍රථම අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් පිටියත් අතිශයින්ම වැදගත් දවසක්. අන්තර් සමාජ 2020 තරඟ වාරේ අර්ධ අවසම්පූර්ණ වටේ තරඟ අද දිනේදී පැවැත්වෙනවා. අවසන් 8 දෙනා අතර තරඟ. අතර කොළඹ ක්‍රිකට් සමාජය, CCC ක්‍රිකට් සමාජය සහ රාගම ක්‍රිකට් සමාජය අතර පැවැත්වෙන තරඟය. මේ තරඟය පැවැත්වෙන්නේ පීසරා ඕවල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ. තරඟයේ කාසිය වාසි ජයග්‍රහණය කරමින් ප්‍රථමයෙන් පන්දු රැකීමට තීරණය කළ රාගම ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මේ වෙනකොට පන්දුවට බහර දෙන CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ පන්දු වර 9ක් පන්දුවක් අවසානයේ ලකුණු 66යි. කඩලු 2යි නොදවි පන්දුවට බහර දෙන ලසිත් අබේරත්න ලකුණු 33ක්. රස්කරෙන් සින්නයි වගේ මණෙක් අන්දෙන් මිනෝද් බානුක මේ වෙනකොට නොදවි ලකුණු 13ක්. රස්කරෙන් සින්න. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවක්. පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු වී තිබෙන හංසමාන දෙසිල්වා තමයි කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවේම සඳහා. කරන්දනේ මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකෙක් මේ තරඟ වාරයේ සිට කාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පළමු පෙළ කණ්ඩායමේ සමාජිකෙක්. ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක්. වයස අවුරුදු 19 ප්‍රථම කාණ්ඩයට හංසමානද සිල්ලා අනුක් පලිවරණ මේ වෙනට පන්දු 44කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 13ක් රැස් කරගෙන සිටින්නේ. තවම 80 අඩියක මෙන්නට ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම රැඳී සිටින හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම මේ වන විට අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් පිටියේ තවත් එක් අර්ධ සම්පූර්ණ තරඟයක් පැවැත්වෙන කොළඹ කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජය සහ සිංහල ක්‍රීඩා සමාජය අතර SSC සහ කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජයන් අතර මතක් කරන්න ඕනේ මේ තරඟය මේ වයස අවුරුදු 19 පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟය ඔබ වෙත සජීව සම්බන්ධ කරන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ නිල මාධ්‍ය සහකරු batsman.com ආයතනයේ විසින්. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඔබගේ වෙළඳ දැන්වීමත් අප සජීව එක්කන්න මේ ක්‍රීඩා තරඟ අප සජීව එක්කන්න විවිධ ඉසවුස්සේ ඔබගේ වෙළඳ දැන්වීම ප්‍රචාරය කරවා ගැනීමට මෙන්නට සමත්තාවය ලකුණු 15යි. සිවුණ කඩුල සඳහා සමතාවය අනුක් පලියවරණ සහ රයන් ෆර්නෑන්ඩෝ අතර. ඉතින් කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජය සහ සිංහල ක්‍රීඩා සමාජය අතර තරඟය පැවැත්වෙන්නේ කොළඹ ක්‍රිකට් සමාජ ක්‍රීඩා පිටියේ CCC ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ. තරඟයේ කාසිය වාසි ජයග්‍රහණය කළ SSC කණ්ඩායම තීරණය කරා ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමේ අවකාශය කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජයට ලබා දෙන්න. කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ මේ වන විට ලකුණු 53යි කඩලු 4යි පන්දු වාර 11යි පන්දු 5ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෙක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අවසන් ශූරතාවය උන්ට හිමි කර දුන් නායකයා ධනංජය ලක්ෂාන්. ඔහුට මේ තරඟයේදී තරම්ම සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. හංසමාන දිසිල්වා සූදානම්. තමන්ගේ පන්දු වාරයේ 5 වන පන්දු යොමු කිරීමට දිවෙනවා. පිටින්නට පිටින් නැති යන පන්දුව නිදැල්ලේ යෑමට ඉඩ හරිනවා. රයන් ෆර්නෑන්ඩෝ මේ දක්වා ඔහු පන්දු 19කට මුහුණ දී තිබෙනවා. පන්දු ලකුණු 10ක් ඔහු රැස් කරගෙන සිටින්නේ. රයන් ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 10යි පන්දු 19කදී අනුක් පලියවරණ ලකුණු 14යි පන්දු 46කදී ඉතාමත්ම හොඳ පීඩනයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන් ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයට ලබා දෙන ආකාරය දක්නට තිබෙන්නේ. හංසමාන අවසන් පන්දුව එය පිටින්නට තරමක් පිටින් නැදී ගියේ කෙසේදත් ඒ විනිසුරුතුමන් සනිටුහන් කරනවා. වයිට් පන්දුවක් ලෙසට
තරමක දුර්වල පන්දුවක් හංසමාන සිල්වාගෙන තාම හොඳ තර්ජනාත්මක පන්දු පහක් පන්දුවාරයේ මේ දක්වා යොමු කළා. හංසමාන සූදානම්. වරා හොඳ පන්දුවක්. පන්දුව පොයින්ට්ස් කලාපයට ඇදී ගියේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ මේ සමගින්. නිමව දකින්නේ 14 වන පන්දුවාරයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 32යි කඩු 3යි මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දුවේම. අම්ෂී පන්දුවාර 5යි ලකුණු 12යි කඩුල්ලයි. කල්පනෙත්සර පන්දුවාර 6යි ලකුණු 10කට කඩලු 2යි. කවිඳු නිර්මාණ පන්දුවාර 2යි ලකුණු 8යි. නනතුරු හංසමාන දිසිල්වා එක් පන්දුවාරයයි ලකුණු 2යි කිසිදු කඩුල්ලක්. ඔහුට මේ දක්වා ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ තවත් පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කොට තිබෙනවා 15 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීමට තරින්ද නිර්මාල් කැඳවා තිබෙනවා ක්‍රීඩාංගනාන්තයේ සිට දකුණත් පිට දක පන්දු යවන්න. හොඳ පන්දුවක් හොඳ නැවත ලබා දීමක් ඉස්කෝලේ කලාපයේ ක්‍රීඩකයාගෙන් දුවදී දවා ගැනීමට අවකාශය තිබුණා. කෙසේදත් තමන් හොඳින් තමන්ගේ සීමාව වෙත නැවත පිවිසියා අනුක් පලිය වඩන ස්කෝලේ කලාපයේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා හංසමාන දිසිල්වා පායරට එපරින් එවරදිගේ විනිසුරුතුමන් සනිටුවන් කරන වයිඩ් පන්දුවක් ලෙසට ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මේ වන විට පන්දුවාරයේ ලකුණු 2.4 බිඳුවක් දක්වා තරමක නැග්මක් දක්නට ලැබෙනවා ශාන්තෝමස් විද්‍යාලීය පිටිකරණයෙන්. මෙයා මීට ප්‍රථමයෙන් ප්‍රකාශ කළේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පිළිබඳව තරම් උත්සුක විය යුතු නැහැ. පිටේ ස්ථාවර විය යුතුයි. නිතරම තමන්ගේ අන්තය හුමාරු කරගත යුතුයි. තමන්ගේ සහායක පිටිකරුවා සමගින් නිරන්තරයෙන්ම අපි කියන හොඳ කමියුනිකේෂන් එකක් තියාගන්න ඕනේ. නිතරම කතා බහ කරමින් පණිඩු හොමාරු කරගෙන මිනුයි පන්දුවට පහර දිය යුත්තේ. එවිටයි මේ පීඩනේ මේ පන්දු යවන්නම් මේ පන්දු රකින්නම් යොමු කරන පීඩනේ කෙමෙන් නැවතත් පන්දු රකින්න පිළිවෙතට යොමු කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. මේයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී පිටිකරුවන් සිදු කළ යුතුම දෙය. තරින්දු නිර්මාල් සූදානම් තමන්ගේ පන්දුවාරයේ තෙවන පන්දු යොමු කිරීමට රවුන්ඩ් විකට අන්තිය සිට ඉදිරියට පැන පහරක් කෙල කරනවා. කෙසේදත් පන්දුව ඍජුව මැද යන්නේ එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් කලාපයට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. සිව්වන කඩුල සඳහා සමතාවයේ මේ වුණට ලකුණු 18යි. ඉතාම හොඳ සමතාවයක්, ඉතාම වැදගත් සමතාවයක් ශාන්තෝමස් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම වෙනුවෙන්.
පන්දු රකින්නන්ගේ සැලැස්ම පිළිබඳව කතා කළ යුතුයි. මේ එක්දින නීති රීති වලට අනුකූලවයි තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පන්දුව මිඩියට් කලාපයට ඇදෙන්නේ ෂෝට් මිඩියට් කලාපයේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැගෙන නැවත බාරු කරද්දී ලකුණක් ලබාගෙන උඩ අවකාශයක් නැහැ. ස්කෝලෙක් ඩීප් මිඩ් විකට් සහ ලෝනොන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා. 4 සීමාව ආසන්නේ. රයන් ෆර්නැන්ඩෝට එරෙහිව උන් ආරාධනා කරනවා රයන් ෆර්නැන්ඩෝට ස්වීප් පහරකට යමු වෙන්නට කියා. ඉදිරියට බැන පන්දුව ස්කෝලේ කලාපයට යොමු කරමින් එක් ලකුණක් කරා පැදහු මාරු කරගන්න අවකාශයෙන් නිමව දකින්නේ 15 වන පන්දුවාරය. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 35යි කඩු 3යි. Fifteen overs completed, 35 runs on the board for the loss of 3 wickets with Palihapatana and Fernando going out there strongly. Wide outside the off stump. Palihapatana very watchful and Fernando as well. Ideal way to go in this stage of the game. Now the 35 overs remaining in this match, and if these two batsmen can settle down in the middle, then definitely St. Thomas College can get into a respectable score, a score that they can defend with the ball. Hansamala De Silva bowling his second over, none for 3 runs. So the Batsman.com bringing you these live pictures, as we have always been. As you can see on the screen, you can advertise with us on Batsman.com. I'll bring you an array of live productions, programs, discussions. Of all cricket, covering under 13 to international level. All the photo shoots, the photos of the Premier season currently underway, the T20 Major League Tournament, the quarterfinals, and the Batsman.com will provide you with all the hourly updates of all the scores, photos, articles, to getting you in touch with all the cricket in the island. And as my fellow commentator mentioned, many school matches, the under 19 school matches are underway in different parts of the island as well. So all these updates, you can get them from the Batsman.com, our official website.
hourly updates of scores. So we'll be bringing up most of the matches of this under 19 Division 1 tournament, as we did for the last couple of seasons as well. Being serving Sri Lanka school cricket for many years now, the Batsman.com, in partnership with Sri Lanka school cricket, bringing you the live pictures. And that is yet another wide from the Silva. So 16 overs completed, 38 for the loss of 3 wickets in Thomas College. Sixteen overs completed, 38 for the loss of 3 wickets. We had some close calls right from the beginning. Obviously, the wickets falling down right from the beginning, right from the very first over. Amshid De Silva creating the breakthrough, and from there onwards, though they lost 2 more wickets. That's a good shot down the ground. Bit of risk involved in that shot as well. And neatly done by Ryan Fernando. These two batsmen showing the signs of confidence with them. Anuk Palivadan been there for 49 deliveries, now facing his 50th delivery of the innings. I have to mention the fielding efforts from Richmond College as well. It's been very active out in the field, which is good to see from these youngsters playing cricket. The first match of the tournament, you need to be energetic. That is through the gap. Will be just a single. So that'll be the end of the over. 17 overs completed.
St Thomas College 41 for the loss of 3 wickets. That's a great way to start off the over. Himasara De Silva. He's bowling his third over, just went for 5 runs. Probably will be Lexarius. There we go. A bit wayward there from Himasara De Silva. Just 2 more deliveries to go in this over. So far, just 1 run from it. Now asking the question. Height might be the issue. There we go. The umpire giving the signal. The 2 umpires out in the middle. Shane Curry and Pragit Rabukwala out in the middle, officiating the match. Paddle it away and poor fielding out in the deep. We get 4 runs there. Anuk Palihavaradana. Bit too straight from Himasara onto the pads and easily put away from Anuk Palihavaradana. He's not going to miss out those opportunities. He's been out there in the middle for 55 deliveries, so he knows what to expect. He knows what the conditions are. And now it's just a matter of continuing his momentum through this game and getting St Thomas College to a good total at the end of the 50 overs.
So after 18 overs now, St. Thomas College 46 for the loss of 3 wickets. They're building up a partnership here, Palihavadana and Fernando. Partnership of 30 runs. The last wicket fell down when the score was at 16. So these two batsmen have now put up 30 runs for the 5th wicket, trying to build up these innings. Tharinder Nirmal with his off spin, bowling his 3rd over. Punched on the ground once again from Manuk Palihavadana. He's getting the hold of the ball now really well. Just a single, but good confidence in that. So that's what you need from these batsmen. There's 3 wickets down. You need to be positive. Being overly defensive might backfire. That is something we've seen over the years. Players being over defensive. Once there's a flock of wickets going down at the other end, so you just try to be over defensive, trying to play without taking any risks. That is understandable and that is good maybe in the first 5-6 overs after that collapse. But right after that, when you get the hold of the conditions, you need to get going. You need to get those runs required, because at the end of the day, it's the runs that matters. And that is exactly what these two batsmen are doing now, rotating the strike, getting the scoreboard ticking constantly. Oh, that's a good delivery. That is a good delivery from Nirmal. With a spin on offer for the off spinner. Palihavadana trying to carve that ball towards the offside. Once again, work towards the onside for a single to end the over. 19 overs completed, 50 for the loss of 3 wickets, St. Thomas's College. Now there we go, St. Thomas College now 3 down at the current rate at 2.63. Obviously they have to accelerate a bit. So 6 per over will get them to 236, and 8 per over will get them to 298. So anything around that 250 mark will be pretty satisfying for St. Thomas College. So they have to make sure that these two batsmen are out there in the middle. Overs completed, 50 for the loss of 3 wickets now, St. Thomas College.
Himasara De Silva continuing from the far end, bowling his fourth over. These under-19 cricketers, these are wonderful opportunities as the Batsman.com is bringing you these live pictures. They've been doing it for quite some time now, bringing a good experience for these players as well. Because once you step into domestic cricket and then to the international level, most probably, you need to have that exposure. And once you have this, have that experience of playing under these sort of situations, these sort of conditions, it can be really helpful to boost your confidence once you step out to those levels of this game. Now they're playing the highest level of school cricket, but when you go beyond that, you need that exposure. Down the leg side, a wide signal by the umpire. Last ball of this over coming up, just one run from that wide. Much better from De Silva. And a good positive approach from Palihapardana. 20 overs completed. It's 51 for the loss of 3 wickets. Twenty overs completed, 30 more to go in this match for St. Thomas College. 51 runs on the board. These two batsmen going on nicely, adding a much needed partnership.
20 overs completed, 51 runs on the board for the loss of 3 wickets now. Fernando, one strike, Ryan Fernando. Tossed up, punched on the ground and straight into the hands of the fielder. Just a single taken. Now, I like this approach from St. Thomas College, Richmond College captain Amshi De Silva, bringing in the fielders closer for the spinner to cut that single down. There you go, 2 slips now in position. The ball kept low there from Nirmal. Palihavadan not getting the hold of that delivery. Tossed up and a good shot from Ryan Fernando. It'll run away for a boundary. Much needed boundaries for St. Thomas College. Tharandu Nirmal tossing it up outside the off stump. Easy for Ryan Fernando to get it away. Moves up to 21 now with that boundary, Ryan Fernando. These 2 batsmen moving on nicely, getting those odd boundaries here and there. More importantly, rotating the strike. Much better comeback from the bowler Nirmal. He's not afraid to give it a bit more air. We saw in the previous, now he's bowling his 4th over. And in his previous overs, we saw that he's getting good hold of these conditions, getting the ball to spin. And a few close chances going by. So I think that is why he's still going with that option to give a bit more air. So there you go, St. Thomas College. 21 overs completed. Palihavadan and Ryan Fernando going out there in the middle strongly. 22 of 67 and 22 of 41 respectively for the 2 batsmen. 3 wickets down. The last wicket fell down when the score was at 16. Since then, these 2 batsmen have put up a good partnership now. This is what they need, especially in a case where they've lost a couple of wickets early on. Chamadilsara Wickramasinghe, right arm leg spinning.
Through the wicket keeper. The outfield. Slowing the ball down now. Beg your pardon, Chamath Dilsar Wickramasinghe. He held on to a wonderful catch in the first over. There was the catch of Shalin Dimel, the captain, the first slip. And was injured a bit, maybe a small fracture in the hand, but now he's completely recovered and bowling well. That is good to see. There we go, Ryan Fernando, 25 or 45 deliveries with 3 boundaries. Very positive in his approach. That's what an experienced player like Ryan Fernando should do. Trying to reverse the pressure back into the fielding unit. It's not easy considering how well Richmond College is bowling at the moment. Especially with the variations that they're using. So 22 overs completed, 62 for the loss of 3 wickets in Thomas College. Now having a look at the Richmond College bowling performances so far inside this 22 overs. Netsara, the pick of the bowlers, 6 overs, 2 wickets for just 10 runs. Amshid De Silva picking up a wicket as well. So it's been a good outing so far for Richmond College. So a wicket or 2, maybe in the next 10 overs will get them to a really good position. But these 2 batsmen, they're doing their very best to avoid that from happening. Now with the pace bowlers being held back, the 2 spinners operating from the 2 ends. Tarinder Nirmal and Chamath Dilsara. Punched down the ground. That's a good shot once again from Fernando. It'll run away for a boundary. Coming down the track, and a good shot once again. Now these 2 batsmen, they're assessing the conditions really well, especially Ryan Fernando. He's not afraid to go down the track. Plenty of spaces around, especially in that offside. And now Amshid De Silva reacting to that boundary. Cover fielders going back into the deep. Now deep cover in position. A single taken. Good cricket all round from Fernando. Moves up to 30 in 47 deliveries. Last ball of this over, 6 runs coming off from it so far.
That's a good ball to end the over. A spin and bounce on offer for Nirmal. 23 overs completed, 68 for the loss of 3 wickets. Single taken there from Ryan Fernando once again, giving the strike back to Anuk Palihavadana. Chamat Dilsara continuing his second over now with his leg spin. Anuk Palihavadana 25 over 74, 2 fours. He came in as the one down batsman. But now sort of giving the support for Ryan Fernando, who seems to be in very much control of his game. Now good running between the wickets once again. Anuk Palihavadana as usual. Very quick between the wickets. Early calls, good communication. Signs of a good batsman. Ryan Fernando dealing with boundaries, getting those boundaries intact, and Anuk Palihavadana doing the correct thing, giving the strike back to Fernando. Oh, Osama. 24 overs completed, 72 for the loss of 3 wickets. Twenty-four overs completed, 72 for the loss of 3 wickets. A single taken once again, Anuk Palihavadana. Now Namshi De Silva coming back into the strike. He's understandable, trying to get a breakthrough. With 25 overs being done in this match. St. Thomas College
I beg your pardon, Richmond College will fancy their chance to get another wicket or two maybe. Oh, that's a good ball there from Amshi. Ryan Fernando had no clue whatsoever. The run rate now just about 3 runs per over. St. Thomas College would need to accelerate a bit more, trying to get at least 5 runs per over. But with the middle order being exposed quite early for St. Thomas College, they would once again at least try to continue this momentum until maybe around the 30th over, and then try to accelerate a bit, because at least a score of 250 runs would be ideal. That time well calculated from Manuk Palihavaran once again through the gap. It was up in there, but he knew exactly where the fielder was, and was careful enough to play it away from the fielder inside the 30-yard circle. And 2 runs added to the total. Another single. Good cricket all around. Now the runs are flowing for St. Thomas College. .61 runs between these two batsmen, Palihavaran and Fernando. Last ball of this over. Slow through the air from Amshi. And yet another single taken. So 25 overs completed halfway through St. Thomas College in this innings, and 78 for the loss of 3 wickets. Now having a look at the 25 overs, we had that 3 wickets falling down inside the first 10 overs. But since then, these two batsmen have put up some good partnership to bring St. Thomas College back into this game. But there's a long way to go. 25 overs to go. And St. Thomas College would fancy once again to reach to at least that 240-50 run mark. පන්දුවර 25ක් අවසානයේ ලකුණු 78යි කඩලු 3යි ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. චමත් වික්‍රමසිංහ පන්දුවන ක්‍රීඩකයා, දකුණත් පාදක පන්දුවන ක්‍රීඩකයා. පන්දුවර 2යි පන්දුවක් අවසානයේ ලකුණු 8යි. හොඳ පන්දුවක්. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. චමත් සූදානම්. පයිනල්සරයි පන්දුව යමුනේ. ප්ලේ කිරීමක් මගින් පන්දුව ස්කෝලේ කලාපයට යොමු කර 1 ලකුණක් කරා පැතිහුමාරු කරගන්නවා. මේ සමගින් සිව්වන කඩුල සඳහා වන සබත්තාවේ ලකුණු 63ක නොබිඳුණු සමතතාවයක් දක්වා වර්ධනය කරගන්නට අනුක් පලිහවරණට සහ රයන් ෆර්නෑන්ඩෝට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. අනුක් පන්දු 79ක් තුල නොදෙවී ලකුණු 30යි, රයන් ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දු 56ක් තුල නොදෙවී ලකුණු 34යි. තල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලකුණු 3.1යි මේ වන විට
කල්නුත් කිව්වා දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තරම්ම වැදගත් නැහැ කඩලු තුනක් ඇද වැටි තිබෙන අවස්ථාවක මොවුන්ට සිදු වුණා තමන්ගේ ඉන්නම ගොඩනගා ගැනීමට. ඒ වගේම අනවශ්‍ය පීඩනයක් තමන් වෙත ලබා නොගත යුතු මේ පිතිකරුවන් යොකල. ඉතින් මෙම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සියලුම මූලධර්ම අකුරණ මිෂ්ඨ කරන ආකාරයක් පෙනියන්නේ ශාන්තෝම විශ්වවිද්‍යාලීය මැද පෙළ පිතිකරුවන්. ඉතාමත් හොඳ සබත්තාවයක්. චමත් ක්‍රමසිංහ මේ දක්වා පන්දු වර්ධකයි පන්දු 5ක් යොමු කොට තිබෙනවා. ලකුණු 10ක් පමණයි ඔහුගෙන් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබී තිබෙන්නේ ප්‍රතිවාදී පිතිකරුවන් හට. මතක් කරන්න ඕනේ පළවෙනි කඩුල්ලේ උඩ පන්දුව රැකගත්තේ චමත් දිල්සර. එහිදී ඔහුගේ වම් අතට තරමක ආබාධයක් සිදු වුණා. නමුත් ඉන් අනතුරුව නැවත වතාවක් ඔහු තරඟයට පිවිසියා. තාමත් හොඳ ක්‍රීඩාශීලීත්වයක්. මේ සමගින් අන්නෙමව දකින්නේ 26 වෙනි පන්දු වාරය. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 81යි කඩලු 3යි. පන්දුවර 26ක් අවසානයේ ලකුණු 81යි කඩලු 3යි. නවක පන්දු යවන්නෙක් කැඳවා තිබෙන ආකාරයක් පෙනියන්නේ. ඉනි මේ මුල් අර්ධය මේ වෙනට අවසන්. ශාන්තෝම විශ්වවිද්‍යාලය කණ්ඩායම තරමක අසිරුතාවයකට මුහුණ දුන්නා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන හමු වෙන අනතුරු කෙමෙන් ඉතාම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් අනුක් සහරයන් මේ දක්වා ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. දැන් මේ තමන්ගේ ඉන්නේ මේ දෙවන අර්ධයේදී උන්ට සිදුන තරමක වේගයෙන් ලකුණු රැස් කර ගැනීමට කෙසේවත් දැම්ම අනවශ්‍ය වේගයක් කරා ළඟාවීම තරම්ම සුදුසු නැහැ. නාගපන්දු වන ක්‍රීඩකයා නානායක්කාර සමන ජයවර්ධන නාලක ජයවර්ධන නවක පන්දු වන ක්‍රීඩකයා වමත් පාදංග පන්දු වන ක්‍රීඩකෙක්. දකුණත් පිතිකරුවා රයන් ප්‍රනන්දුට එරෙහිව යුව කැඳවන්නේ. කෙටි පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම නායක අම්ෂිදි සිල්වා ප්‍රථම අර්ධයේ තමන්ම හොඳින් පන්දු යොමු කළා. ඉන් අනතුරුව 25 වන පන්දු වාරය නැවත ගොහි යොමු කිරීමට පැමිණියා. දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍යයි මේ කඩු දිත්වෙන්නේ කඩුලක් දවා ගැනීමට මේ සමබරතාවය බිඳහැලීමට. මේ තරගයේ ඉතාමත්ම වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් කිව්වොත් නිවැරදි මේ ගෙවි යන පන්දු වාර කිහිපය. ෆුල් ඩොස් පන්දුවක් පන්දුව මිඩෝන් කලාපයට යොමු කරමින් එක් ලකුණක් කරා පමණයි පැත හිවමාරු කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ. පලයවන්න නොදවි ලකුණු 31යි. රයන් ෆර්නෑන්ඩෝ නොදවි ලකුණු 36යි. 27 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නාලක ජයවර්ධන සූදානම්. පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව කෙටි පන්දුවක් පන්දුව යොමු කරන්නේ ඉස්කෝලේ කලාපයට. හොඳ පන්දු රැකීමක් ඉස්කෝලේ කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් එක් ලකුණක් කරා පැතිහුවමාරු කර ගන්නවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 83යි කඩලු 3යි පන්දු වාර 27ක් අවසානයේ. ශාන්තෝම විශ්වවිද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් ලකුණු ලබා ගත ආකාරය පෙනියන්නේ. පන්දු වාර 27ක් තුල වුන් 4 පාර 6ක් එල්ල කරා. තමම හොඳ පීඩනයක් වුන්ට එල්ල වුණා ප්‍රථම පන්දු වාර කිහිපෙදී අනතුරු 4 පාර 6ක් එල්ල කරමින් මේ දක්වා වුන් පිටිය පුරා ලකුණු රැස් කරගෙන තිබෙන ආකාරය පෙනියන්නේ.
විසරණ පන්දුවාරයේ චමත් වික්‍රමසිංහ දකුණත් පාදක පන්දු වන ක්‍රීඩකයා. දකුණත් පාදක පන්දු වන ක්‍රීඩකෙක් සහ වමත් පාදක පන්දු වන ක්‍රීඩකෙක් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා කැඳවා තිබෙනවා. උන්සාහකනේ රයන් ප්‍රනන්දුට අභියෝග කිරීමට විය යුතුයි. හොඳ පන්දුවක්. මෙනට සමතතාවය සිවුණ කඩුල සඳහන් ඩොබිදුණු සමතතාවයක් ලකුණු 67ක. චමත් සූදානම්. කෙටි පන්දුව හොඳයි. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ ඉල්ලීමක් කෙසේදත් විනිශ්චයකරුතුමන් එකෙල්ලේම මේ ඉල්ලීම නිෂ්ප්‍රභා කළා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දකුණත් පාදක පන්දු වන ක්‍රීඩකයා චමත් වික්‍රමසිංහ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මෑත කාලීනව දකුණත් පාදක පන්දු වන්නන් තුලත් නම රැඳූ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකු බිහි කළ පාසලක්. විශේෂයෙන්ම වර්තමාන ජාතික කණ්ඩායමේ අංක 1 දඟ පන්දු වන ක්‍රීඩකයා අංක 1 පාදක පන්දු වන ක්‍රීඩකයා වරින්දු හසරංග දිසිල්වා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍යෙක්. දකල යුතුයි මේ 2016-17 මේ කාලවකවුනේ ක්‍රීඩා කළ මේ ක්‍රීඩකින් සමගින් වනිදු හසරංග චරිත අසලංග කමිදු මෙන්ඩිස් ධනංජය ලක්ෂාන් වැනි අති දක්ෂ යෝන් ක්‍රීඩකයන් රාශියක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මෑත කාලීනව බිහි කොට තිබෙනවා. මේ කතා කරන අවකාශයෙන් පන්දු තර්ඩ්මන් කලාපයට යොමු කරමින් ලකුණු දෙකක් කරා ප්‍රතිහුමාරු කරගත්තා. නිමා දකින්නේ 28 වන පන්දුවාරයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 85යි කඩලු 3යි. පන්දුවර 28ක් අවසානයේ ලකුණු 85යි කඩලු 3යි ශාන්තෝමස් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. වයස අවුරුදු 19 15 ප්‍රථම කාණ්ඩේ පළමු කොටසේ තරඟාවලියේ ආරම්භක තරඟයයි මේ ඔබද සජීව සම්බන්ධ කරන්නේ batsman.com හරහා අපගේ YouTube නාලිකාව team batsman අපගේ YouTube නාලිකාව ඒ වගේම අපගේ Facebook පිටුව batsman.com මේ අපගේ Facebook පිටුවෙන් සහ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ මේ තරඟය අපි ඔබ වෙත සජීවීව සම්බන්ධ කරන්නේ ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා පිටියේ සිට. වමත් පාදක පන්දු වන ක්‍රීඩකයා ජයවර්ධන මේ දක්වා පන්දු දෙකයි ලකුණක් ලබා ගන්නට අවකාශයක් ලැබුණේ නැහැ මෙම පන්දුවාරයේදී. රයන් ෆර්නැන්ඩෝ සිත් ගන්නා සුළු පන්දු රකින්නන්ගේ සැලැස්මක් අම්ශිද සිල්වා යොදවා තිබෙන රයන් ෆර්නැන්ඩෝට එරෙහිව උනේ දෝලනය කර එව් පන්දුව පායිනෙන් පිටට විය යුතුයි යදියන්නේ විනිසුරුතුමන්ගේ සංඥාව ඔව් එය පාදයේ වැදී ඇදීගේ පන්දුවක් ලෙසටයි විනිසුරුතුමන් සනටුහන් කරේ. එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිකුමාරු කරගන්නවා ශාන්තෝමස් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. වමත් පිතිකරු අනුක් පලියවන සූදානම් දැන් වමත් පාදක පන්දු වන්නට ක්‍රීඩා කිරීමට. ස්ක්වාලෙක් ඩීමිඩියට් සහ ලෝනොන් කලාපවල ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා හතරේ සීම වාසන. ඒ වගේම ෂෝට් මිඩ්වියට් කලාපයේ සහ ෂෝට් ෆයිනල් කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. පායින දෙසින් ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙකු රඳවා තිබෙනවා. අනුක් පලියවන්නට එරෙහිව ඒ වගේම පිටින් දෙසින් පොයින්ට්ස් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා අවර්ස් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් සහ මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. තමන් හොඳ පන්දු රකින්නන් සැලැස්මක් විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නෙක් සමගින් වරා වැරෙන් පිළිගන්නවා අනුක් පලියවන්න සාර්ථකයි ලකුණු 4ක්. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 90යි කඩලු 3යි. අනුක්
පලියවන්න සූදානම්. වරත් තරමක වේගෙන් පැමිණි පන්දුවක් ෂෝට් මිඩ් කලාපයේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයාට අවස්ථාවක් තිබුණා. එසත් එක් ලකුණක් කරා පමණයි පැතිකුමාරු කරගන්නේ. මේ සමගින් නිමව දකින 29 වන පන්දු වාරයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 91යි කඩලු 3යි. ලකුණු 91යි කඩලු 3යි පන්දු වාර 29 එක අවසානයේ අනුක් පලිහ වඩන මෙවනට ශාන්තෝම සිද්ධාලිය ඉනිමේ කොඳුනාරටිය බවට පත් වී තිබෙන මතක් කළ යුතුයි. මෑත භාගයේ පෙර පුහුණු තරගයක් පැවැත්වුණා වෙස්ලි විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සහ ශාන්තෝම සිද්ධාලිය කණ්ඩායම අතර. ඉතින් වෙස්ලි විද්‍යාලය පිටිකරු සාහිල් ඩයස්ට හැකියාව ලැබුණා. වෙස්ලි කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ශාන්තෝම සිද්ධාලියට එරෙහිව රැස් කරගත් ක්‍රීඩකයෙකු රැස් කරගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව රැස් කරගන්නට ඒ වසර 85ක වාර්තාවක් බිඳහෙලමින් එමතරගේදී ශාන්තෝමස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අනුක් පලිහ වඩනට හැකියාවක් ලැබුණා අර්ධ ශතකයක් රැස් කරගන්නට. හොඳ පිටිකරුවෙක් අනුක් පලිහ වඩන විශේෂයෙන්ම ඕනෑම කණ්ඩායමක නම්බර 3 ස්ථානයේ පිටිකරුවා තමයි එම කණ්ඩායමේ වැඩිම වගකීමක් සහිත පිටිකරුවා. මේ දක්වා එම වගකීම අකුරටම ඉෂ්ට කරන ආකාරය පෙනියන්නේ ශාන්තෝමස් සංඝ 3 පිටිකරුවා අනුක් පලිහ වඩන විසින්. රයන් සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට. කෙටි පන්දුව තරමක ලේට් කට් පහරක් කෙල්ල කරා කෙසේතත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාට ඉහළින් පහර එල්ල කරන්නේ දර්ශනීය 4 පහරක්. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 96යි කඩලු 3යි. රයන් ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 40යි. පන්දු 68ක් තුලදී රයන් ෆර්නෑන්ඩෝ මේ දක්වා 4 පහර 5ක් එල්ල කරා තමන්ගේ ඉනිමේදී. කෙටි පන්දුව තර්මන් කලාපයට සමයන සුවපකවස් කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් එක් ලකුණක් කරා පැතිකුමාරු කරගන්නවා. ලකුණු 81ක නොබිදුණු සම්බන්ධතාවයක් මේ ලකුණත් සමගින් ශාන්තෝම සිද්ධාලිය පිටිකරුවන් යුගලයේ සිව්වන කඩුල සඳහා ගොඩනගා තිබෙන්නේ. අනුක් සූදානම්. පායනට පිටිනුයි පන්දුව ඇදී යන්නේ වයිඩ් පන්දුවක් ලෙසට විනිසුරු තුමන් සනිටුවන් කරනවා. තවත් අමතර ලකුණක්. මේ දක්වා අමතර ලකුණු 16ක් ශාන්තෝම සිද්ධාලය වෙත පිරිනමා තිබෙනවා. රිච්මන්ඩ් පන්දු යනනේ අතරිනුත් ලකුණු 13ක් ලැබී තිබෙන්නේ වයිඩ් පන්දු තුලින්. ඉතාමත් හොඳ පීඩනයක් පිටිකරුවන් යුගලයට පිටිකරුවන් වෙත රිච්මන්ඩ් පන්දු යන යමු කරන කෙසේතත් මෙවැනි දුර්වල පන්දුවකට පුළුවන් මේ පීඩනය තරමක් දුරට නැවත තවක් පන්දු යවන්නම් විතර යොමු කිරීමට මේ කතා කරන අවකාශයේදී නිමව දකින්න තිස්සන පන්දු වාරය. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 98යි කඩලු 3යි.
डॉट 155 runs for the loss of 9 wickets now. Hansamana, what a bowler he's turning out to be for Richmond College. He picked up 3 wickets in the 38th over. Two wickets and a run out. Hansamana very accurate with his bowling. He was not that much accurate with the ball in the first spell, but he came back strongly. The wicket of Ryan Fernando certainly opened the doors for Richmond College to get back into this game. And now with 9 wickets down, they will try to get things wrap up quickly. So that's the end of the over. 155 for the loss of 9 wickets now at the end of 41st over. Culper with the ball in hand. That's a good shot. Will take 2 runs quite comfortably. Kalpanetsara picked up 2 wickets with the ball today. Another quick single. Good run in between the wickets.
159 runs on the board for St. Thomas College after winning the toss. Elected to bat first. Just 2 more deliveries to go. That's a good strike there. But there, it'll run away for a boundary as Manit Pereira finally getting that contact that he's been looking for to get a boundary. Manit Pereira that was. Moves up to double figures. Last ball of this over. 8 runs coming off from it. And Netsara's final ball of his 10 overs. So that'll be the end of the over. And Netsara finishes off his 10 overs. A good spell of bowling from Netsara. 2 wickets for 39 in 10 overs. And St. Thomas College at the end of 42nd over, 163 for the loss of 9 wickets. And looking at the batting performances of St. Thomas, Ryan Fernando and Palihuvarana stands out from the rest as they contributed with a 91-run partnership. So Nathan Caldera will be facing Hansamala. Asking the question once again and gone. It is. So St. Thomas College all wrapped up for 163 in 42.1 overs. Richmond College will certainly take this to their advantage. St. Thomas College, after winning the toss, elected to bat first. Lost 3 wickets early on. There we go, Nathan Caldera, LBW. Hansamala de Silva picking up the wicket of Nathan Caldera, and now it's all wrapped up for St. Thomas College, 163. Look at those figures of de Silva. 6.1 overs, 4 wickets for just 12 runs. He's been the standout performer with the ball today. Amshid de Silva and Netsara gave the perfect platform for Richmond College to take on this game, picking up early on, wickets early on. So here we go, St. Thomas College batting lineup. Palihuvarana 40 of 95, Ryan Fernando 77 of 94 deliveries, but the rest of the batsmen were not able to contribute much for that St. Thomas College score of 163. 18 extras were there, and in 42.1 overs, they're all wrapped up for 163. In terms of bowling, Amshid de Silva picked up 2, Netsara picked up 2, but it was Hansamala de Silva who contributed at the end of the overs with 4 wickets for just 12 runs in 6 overs. Now looking at the partnerships, Ryan Fernando and Nanuk Palihuvarana put up a 91-run partnership for the 5th wicket after being 3 down for 16, but then again after that it was just small partnerships here and there, but couldn't quite get it away for St. Thomas College as they lost wickets in early succession. Now, as you can see, that over number 1 to over number 10, they lost 3 wickets, but from that 10th over to the 30th over, Anuk and Ryan put up a good partnership. But just after that 30th over, Hansamal came in with that over to take 3 wickets, 2 wickets and a run out. And after that, it was all over for St. Thomas. So 13 fours and 2 sixes in their innings, with mostly coming off Ryan Fernando's bat as he hammered 77 runs today for St. Thomas College to get back into this game. So that'll be the first half of this game done and dusted here at St. Thomas College grounds, Mount Lavinia. We brought you the live actions of the first innings through batsman.com. So the target is clear for Richmond College. They need 164 runs to win the match in 50 overs.
So we'll take a short break and we'll be back with the run chase of Richmond College. Until then, stay tuned with batsman.com. පසුගියදා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ බයිබලය ලෙස හැඳින්වන විස්ටන් සංගරාව සියවසේ වටිනාම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා ලෙස ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහි වූ සුපිරි ක්‍රීඩක මුත්තයා මුරලිදරන් නම් කරනු ලැබුවා. ඔබ දන්නවද මෙලෙස හුව වටිනාම ක්‍රීඩකයා ලෙස නම් කිරීමට හේතු වූ එක් ලෝක වාර්තාවක් පිළිබඳව? ලොව වැඩිම වාර සංඛ්‍යාවක් ටෙස්ට් පිටියේ තරඟාවලියේ වීරයා සම්මානය හිමි කරගෙන තිබෙන්නේ මුරලි විසින්. ඔහු තරඟාවලි 61කට පමණ සහභාගී වී ඉන් අවස්ථා 11කදීම තරඟාවලියේ වීරයා බවට පත්ව ඇත. ටෙස්ට් ක්‍රීඩා පිටියේ වැඩිම කඩලුලාභියා වන මුරලි දබාගත් කඩලු 800 අතර ඉනිමග හොඳම පන්දුවීම ලකුණු 51කට කඩලු 9ක් ලෙසත් තරඟයක හොඳම පන්දුවීම ලකුණු 220කට කඩලු 16ක් ලෙසත් වාර්තා වී තිබෙනවා. මෙම ලැයිස්තුවේ මුරලිට පහලින් සිටින බොහෝ දෙනා දැන් ටෙස්ට් ක්‍රීඩා නොකරන බැවිනුත් වර්තමාන ක්‍රීඩකයන් වයසින් වැඩි බැවිනුත් මෙම වාර්තාව බිඳ තව බොහෝ කාලයක් ගත වෙනු ඇත.
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ නවමු පරිච්ඡේදයක් ලියනට සමත් වූ ක්‍රීඩිකාවක් සමගයි අදිනේදී චරිත වැඩසටහන අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ශශිකලා සිරිවර්ධන ආයුබෝවන්. දැන් විශ්‍රාම සුවයෙන් සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන්. හැබැයි අපි මුලින්ම දැනගන්නට කැමති දැන් ඔබ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පැමිණෙන්නේ 2003 වසරෙන් පසුව. ඉතින් ඔය කාලේ අර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට කාන්තාවන්ගේ පැමිණීම තරම් වැඩි බවක් තිබුණේ නැහැ. කොහොමද ඔබ කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පැමිණෙන්නේ? කුඩා කාලේ සිට අපි කතා කරමු. මම මුලින්ම කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන් ගෙදර අයියත් එක්ක සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ තමයි මේ 98 වසරේ වගේ තමයි මේ හાર્ඩ් බෝල් ක්‍රීඩාවට යමු වෙන්නේ. තාත්තගේ යාළුවෙක් මේ බලන් ඉඳලා මම ක්‍රීඩා කරන අයියලත් එක්ක මේ තාත්තට පොඩ්ඩක් ඇඩ්වයිස් කරලා තිබ්බා මේ පාලිත ගුණසේකර කියලා සර් කෙනෙක් අලුත් ක්ලබ් එකක් ෆෝම් කරනවා. මොකද ඉස්සර ක්ලබ්ස් 4ක් වගේ තිබ්බේ ලංකාවේ. ඒස අලුතෙන් ගෑල් ළමයින්ට මේ ක්ලාස් එකක් වගේ පටන් අරන් ක්ලබ් එකක් හදන්න යනවා. මේ එතනට දාලා බලමුද කියලා. ඊට පස්සේ ජයන්ති දිසනායක අංකල් කියලා තමයි මේ මගේ තාත්තා මාව එතනට එක්කන් ගියේ. එහෙම තමයි හાર્ඩ් බෝල් ක්‍රිකට් වලට ආවේ. ඒ කියන්නේ නැෂනල් ගැන ලොකුවට අහලා තිබ්බේ නැහැ. අර මං සෙල්ලම් කරන විදිය දැකලා පිට ළමයිත් එක්ක අංකල් හිතලා තිනවා මට යම් දෙයක් පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙම හිතලා තමයි හැම ඉරිදම විතරයි ඉස්සර ප්‍රැක්ටිස් තිබ්බේ. එහෙම හිතලා ටික කාලයක් ප්‍රැක්ටිස් ගියාම තමයි ලොකු කාලයක් ගියා සර්ට 11 දෙනෙක් හදාගන්න ක්ලබ් එකක් විදිහට. මොකද ඩොමෙස්ටික් සෙල්ලම් කරන්න බෑ. ටීම් එකක් ඒ කියන්නේ ඕනේ මේ සිලෙක්ෂන්ස් වලට යන්න නැෂනල්. ඉතින් 2001 වසරේ තමයි පුළුවන් වුණේ මේ ඩොමෙස්ටික් එකක් ප්ලේ කරන්න 98 පටන් ගත්තට අර ටීම් එකක් හදන්න ඔබ කිව්වා වගේ හරිම අමාරු වුණා ළමයි හොයාගන්න. එතකොට දැන් ඔබ ඔය කිව්ව කණ්ඩායම 1998 ඔබ ක්‍රිකට් වලට යන්නේ. කොට්ටේ ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලයේ ඔබ ඉගෙනුම ලබන්නේ. පාසලේදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිරත වුණාද නැත්නම් මේ කාලේ කොහොමද පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තිබෙන්නේ කාන්තා අංශයට? මම කොට්ටේ කියන්නේ ජනාධිපති මිශ්‍ර පාසලට තමයි ගියේ. දැන් එක පිරිළමයින් පාසලක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ අද පිරිළමයින්ගේ තිබ්බා ක්‍රිකට්. හැබැයි යාළමයින්ට කණ්ඩායමක් තිබ්බේ නැහැ කවදාවත්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තිබ්බේ නැහැ, අනිත් ක්‍රීඩා තිබ්බා. ඉතින් මම ඇත්ලටික්ස් වගේ දේවල් තමයි ඉස්කෝලේදී කරේ. ක්‍රිකට් සම්පූර්ණයෙන් පාලිං ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එකේ තමයි පොඩි කාලේ ඉඳන් ක්‍රීඩා කරේ 2006 වෙනකම්. ඔබ දැන් ඔබගේ පියාගේ උදව්වෙන් යනවා ක්‍රිකට් ක්ලබ් එකකට සෙල්ලම් කරන්න. ඒ ක්ලබ් එකෙන්ද ඔබ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියට පැමිණෙන්නේ නැත්නම් ඔබ අන්තර් සමාජ තරඟාවලිය වලට සහභාගී වෙනවද? ඔව්. ක්ලබ් එක ඉස්සර මේ සංගම් දෙකක් තිබ්බ ලංකාවේ. කියන්නේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් රෙජිස්ටර් වෙච්ච කණ්ඩායම තිබ්බා සහ රජයෙන් කරපු කණ්ඩායම තිබ්බා. මම ওই කණ්ඩායම මුලින්ම රජයෙන් තිබ්බ ඇසෝසියේෂන් එකේ තමයි ක්‍රීඩා කළේ. නමුත් ඒකේ වසර දෙකක් පමණ ඒකේ දේශීය තරගමාලාවල ක්‍රීඩා කරාට තාත්තා කිව්වා ජාත්‍යන්තර තරඟවලට යන්න ලැබෙන්නේ නැහැ ඒකේ ක්‍රීඩා කරලා. ඒ නිසා අපි අනිත් ඇසෝසියේෂන් එකේ වෙනහෙරත් මහත්මිය විසින් කරපු ඇසෝසියේෂන් එකෙන් කරපු කියන්නේ ක්ලබ්ස් වලින් කරපු ටූර්නමන්ට් එක ප්ලේ කරා. ඒකේ ප්ලේ කරලා තමයි මම 2002 දෙසැම්බර් මාසේ තමයි මුලින්ම සංචිතයකට තේරිපත් වුණේ ජාතික සංචිතයකට. 2002 දෙසැම්බර් මාසෙ කියන ඔබ පාසල් යන අවධියේ විය යුතුයි ඔබ ජාතික සංචිතයට කැඳවන්නේ. ඒතකොට 2003 වසරේ තමයි ඔබ පළමු වරට ජාත්‍යන්තර තරගයකට ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ අතර වාරයේ කාලය කොහොමද ගෙවෙන්නේ? ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් 98 වසරේ ඉඳන්ම පුහුණු වීමට ගියා ක්ලබ් එකේ. ගෙදරින් ගොඩක් තිබ්බේ දැන් දහම් පාසල් යන්න නැතුව තමයි පුහුණු වීමට ගියේ. මොකද ඉරිදා විතරයි තිබ්බේ. ඉතින් ගෙදර ඊට පස්සේ හවස ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න ඉතින් මොකද අම්මා ගොඩක් බැලුවේ මේ පැත්ත. තාත්තා තමයි ගොඩාක්ම මේ අයියයි තාත්තයි තමයි ක්‍රිකට් වලට උදව් කරේ. ඒ විදිහට ටික කාලයක් ගියා. හැබැයි පහසුකම් එහෙම මුකුත් ලොකුවට තිබ්බේ නැහැ. ගොඩක් අමාරුයි ඉතින්. මොකද ක්‍රීඩා කරන භාණ්ඩ එහෙම පොඩ්ඩක් එක්ස්පෙන්සිව්. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තිබ්බා. සමහර තැන් ආවා සෙල්ලම් කරනවද නැද්ද කියන තැනකට ආවා. හැබැයි අර තිබ්බ ආසාවයි තාත්තගේ ලොකු උමනාවක් තිබ්බා. ඒක නිසා අතහැරීම නැහැ. සංචිතයට ගියාට පස්සේ ඇත්තටම එහෙම අපිට දැන් වගේ කියන්නේ ඇඳුම් ඒ දේවල් එහෙම කෑම එහෙම හරි අඩුයි. සංචිතයට හිටපු අක්කලම ඒගොල්ලන්ගේ දෙමාපියෝ කෑම ගෙනල්ලා එහෙම තමයි ලොකු කාලයක් ක්‍රීඩා කරේ 2008 7 වගේ 6 වගේ වෙනකන් 2006 තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට අනුබද්ධ වෙන්නේ. එතකන් ටිකක් අමාරුවෙන් ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් හැමෝගෙම උදව් ඇතුව ඒ පළවෙනි අවුරුදු ටික ගොඩක් අමාරුවෙන් තමයි ක්‍රීඩා කරේ. ඔබ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ 27 වන එක්දින ක්‍රීඩිකාව. දැන් 27 වන එක්දින ක්‍රීඩිකාව කියන්නේ දැන් දෙවන පරපුර වගේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ. දැන් ඔබ පෙර සඳහන් කළ කතාවත් එක්ක දැන් ඔබගේ මව
බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ අධ්‍යාපනයෙන් ඉදිරියට යයි කියලා. මේ කාරණා කොහොමද කළමනාකරණය කරන්නේ? දැන් ගෙදරින් ප්‍රශ්න එනවා. ඒ වකවානුව කියන්නේ අර කාන්තාවන් ගෙදරට කරලා දෙමෝපිය පරිස්සම් කරන යුගයක්. කොහොමද මේ අභියෝගයේ ජයගෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එන්නේ? ඇත්තරම ඒ වගකීම තාත්තා ගත්ත නිසා තමයි අන්තිමට අම්මා දැන් මම මුලින්ම ජාත්‍යන්තර තරගයක් අම්මාලා දැක්කේ ක්‍රීඩා කරන ආසියානු කුසලානය 2004 වසරේ. ඒක දැක්කට පස්සේ අර අම්මට තාස හිතුණා මම මේ කරන දේවල් මොකද අම්මා වැඩි දැකලා තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි තාත්තා ගොඩාක්ම ලොකු කැපකිරීමක් කරා. මොකද මම විවාහ වෙනකම් මගේ හැම තරගයක්ම බලන්න මාව ඇරලන්න ඒ වගේ හැම වගකීමක්ම තාත්තා අරගෙන තිබ්බා. ඉතින් ඒ නිසා එයාලගෙන් අන්තිම වෙද්දි ගොඩක් ලොකු සහයෝගයක් ගෙදර හැමෝගෙම මාව නංගි අම්මා අයියා හැමෝගෙම. මොකද මුල් කාලේ ඇත්තටම මුදල් ප්‍රශ්නත් තිබ්බා. අයියා තමයි ගොඩක් ඒවට උදව් කරේ ආර කියාවකට ගියාට පස්සේ. ඉතින් ඒ වගේ අර ලේසි නැහැ මේ ගොඩක් දැන් අම්මට සමහර අය අවවාද කරනවා යවන්න එපා. ඒ වගේ ඔබ කිව්වා වගේ එහෙම දේවල් තිබ්බා. හැබැයි මං හිතනවා අර මගේ ගෙදර අයගේ තිබ්බ මං ගැන විශ්වාසයයි මගේ හැකියාව ගැන විශ්වාසයත් එක්ක මම පරිස්සම් කරන ගමන් එයාලා පිටිපස්සෙන් ඉඳන් මං අවබෝධයකින් හොඳින් තනියම ක්‍රීඩා කරන තැනට වෙනකම්ම විවාහ වෙනකම්ම වගේ වගකීම් ඒගොල්ලෝ දරුවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරොත් ඔබගේ පළමු එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගය පිළිබඳව මතකයේ කොයි වගේ? ඔව් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් එක්ක තමයි ක්‍රීඩා කරේ. මම මුලින්ම කියන්නේ පන්දු යවන්නයක් විදිහට තමයි මාව කණ්ඩායමට තෝරගත්තේ. පිටිකරණයත් යම් කිසි මට්ටමකට පුළුවන් කියන හැඟීම මම හිතන්නේ පුහුණුකරුට නායිකාවට තිබ්බා. ඉතින් යාලා මාව නම්බර 8 9 ඒ වගේ තැන්වල තමයි මුලින්ම ක්‍රීඩා කරේ. හැබැයි මමත් ගොඩක් ફોකස් කරේ පන්දු යැවීම. එතෙන්දී මම හිතන්නේ මට මතක විදිහට අපේ සීනියර් අක්කලා අවුට් වුණා ඉක්මනට. මට තිබ්බා හිරෝෂි අබේසිංහ ඉස්සරහට වයිස් කැප්ටන්. එයත් එක්ක මේ එයා කියන විදිහට ක්‍රීඩා කරන්න වුණා මේ තරගය ගොඩ දාගන්න. ඉතින් මට මතක තියෙනවා ලකුණු 29ක් වගේ ලබාගත්ත විකට් දෙකක් ලබාගත්ත ඒ තරගයේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි තරගයේම මට පුළුවන් ආකාරයෙන් මම ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් කරා කියලා මම හිතනවා. දැන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම සතුව සිටින ලකුණු 2000 පසු කර සහ කඩලු 100 දාගත් එකම ක්‍රීඩිකාව ඔබ. පන්දිවන්නයක් වශයෙන් කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා දැන් සිටින තැන තමයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ දෙවෙනියට වැඩිම ලකුණුලාභී ක්‍රීඩිකාව. කොයි ආකාරයෙන්ද ප්‍රතිකරණය ඔබ දියුණු කරගත්තේ? ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් විශ්වාස කරේ මගේ පන්දු යැවීම. හැබැයි කියන්නේ මම මැචස් වලදී සෙල්ලම් කරද්දී ගොඩක් තරඟවල මම ඉන්න සීනියර් ප්ලේයර්ට සහයෝගය දක්වමින් වගේ අවසානයට ඇවිල්ලා ප්‍රතිකරණය යෙදුණා. ඉතින් මාව මුලින්ම ඒක අඳුරගෙන ඉදිරියට ගත්තේ මාව පිටිකරණයේදී නිහාල් කොටිතොක්කුස පළවෙනි නැෂනල් කෝච් එයා මුලින්ම අඳුරගෙන කිව්වා මට ඒකත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා. හැබැයි මම ගොඩක් ෆෝකස් කරේ පන්දු යැවීම. ඊට පස්සේ දිගටම ආපු පුහුණුකරුවන් ගොඩක් මාව උනන්දු කරා පන්දු යැවීම හරිය විදිහට කරගෙන යමු. හැබැයි ඔයා පුහුණුවීම් වලදී ලොකු කාලයක් දෙන්න පිටිකරණයට කියලා. ඉතින් මම දිගටම පුහුණුවීම් කරා. ඒ විදිහට කණ්ඩායමේ අවශ්‍යතාවයත් එක්ක මම නම්බර 3 4 5 6 කියන ඒ තැන් කීපෙම අවසානයේ වෙද්දී ක්‍රීඩා කරා. අපි දැන් කතා කරොත් ශ්‍රී ලංකා ඔබ ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩිකාව ප්‍රවීණ ක්‍රීඩිකාවක්. සහ ඔබ විවාහකයි. මේ කාරණා කොහොමද ඔබ කළමනාකරණය කරගන්නේ? ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක්. ඔව් දැන් මුලින්දම දැන් කියන්නේ දැන් ගෙදරින් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ආසියාවේ අවුරුදු 23 25 අතර වගේ විවාහ වෙන්න කියන තැන තමයි ඉතින් ළමයින්ට ඒ දවස්වල කිව්වේ. අපේ අම්මලා කිව්වේ. හැබැයි මම ගොඩක් වෙලාවට මට ජාතික කණ්ඩායමේ මට යන්න ඕන ටාගට්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගෝල්ස් මගේ වෙනුවෙන් ගෝල්ස් ඒ වගේ දේවල් මගේ හිතේ තිබ්බා. ටිකක් කල් සෙල්ලම් කරලා පස්සේ එතෙන්දී මම තීරණය කරනවා මම කොයි කාලෙද මට සුදුසු කෙනෙක් ලැබුණාම තමයි මම විවාහ වෙන්න කියන තීරණයේ හිටියේ. ඉතින් ඒකට ගෙදර අයගේ සහයෝගය ලැබුණා. ඉතින් මට 2013 තමයි මම විවාහ වුණේ නාමල් සෙනරත්න සමග. හැබැයි මම ඒ වෙද්දි හිතුවා මම 2013 ලෝක කුසලානේ අපි කණ්ඩායම පුළුවන් උපරිම තැනකට නම්බර 5ට ගෙනල්ලා ඒ වගේ අචීව්මන්ට්ස් වගේක් මම කරලා තිබ්බා. එතනදී මම හිතුවා මම ක්‍රීඩා කරා ඇති ඒ කමිට්මන්ට් එක විවාහයේදී ක්‍රිකට් වලට දෙන්න අමාරුයි කියන තැන තමයි මම හිටියේ. ඊට පස්සේ මම විවාහයේදී මම නාමල්ට කිව්වා මම ක්‍රීඩාවෙන් අයින් වෙනවා විවාහ වෙලා. හැබැයි එයා කිව්වා මම මේ වෙලාවේ දක්වපු පර්ෆෝමන්ස් උයි ටීම් එක හිටපු තැනයි හිටපු කණ්ඩායමයි හැමදේම සලකලා එයා කිව්වා එහෙම කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද එයා ගොඩක් අගය කරන යත් ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවෙක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරලා තියෙන කෙනෙක් කැගල් විද්‍යාලේ ඔස්ටේෂන් ස්කූල් බෝයි ක්‍රිකට් වල තියෙනවා මේ බැට්ස්මන් වශයෙන් බාට ඔබ්සර්වර්
අවෝඩ් සෙරමනි එකේ ඒ වගේ යාට ලොකු අවබෝධයක් තිබ්බා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන එකේ වටිනාකම. ඉතින් යාකෝ හැමෝටම ලැබෙන ඔපචුනිටි එකක් නෙමෙයි. මට හිතෙන දවසට මගේ ෆිට්නස් සහ මගේ පර්ෆෝමන්ස් තියෙනකන් ක්‍රීඩා කරන්න කියන දේ යාගෙන් මට ලැබුණා සහ මම අමතර පුහුණුවීම් කරා ඒත් එක්ක මගේ වැරදි අඩුපාඩු හදාගෙන මම හිතන්නේ මට විවාහයෙන් පස්සේ ඊළඟ අවුරුද්දේ තමයි මට පුළුවන් වුණෙත් ලෝකේ අංක 1 all rounders ලැබෙන T20 වගේ මට පර්ෆෝමන්ස් එක මගේ වැඩි වුණා. මොකද මම අර හිතුවට වඩා ලොකු නිදහසක් එක්ක මට ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න පුළුවන් වුණා මේ ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් නාමල් සහ යාගේ දෙමාපියන්ගේ කැපවීම මත. මම හිතනවා ඕනම ක්‍රීඩිකාවකට හොඳ තීරණයක් ගත්තොත් මම හිතන්නේ විවාහය බාධාවක් නෙමෙයි තමන්ගේ ක්‍රීඩාව ඉස්සරහට ගෙනියන්න. මේක ගොඩක් යුරෝපා අනිත් රටවල නැහැ අතරම ප්‍රශ්නයක් ඉදිරියේ තියෙන ආසියාවේ ගොඩක් කියලාවට. ඉතින් මම හිතනවා මට ඒ ලැබිච්ච සහයෝගය හැම ක්‍රීඩිකාවටම ලැබිය යුතුයි තමන්ගේ ටාගට්ස් වලට යන්න. ඔබ සම්ප්‍රදායෙන් පොඩ එපිටට ගිහිල්ලා කටයුතු කරන්න ඔබේ සාර්ථකත්වය ලබා ගත්තා. එතකොට දැන් අපි කතා කරොත් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ නායකත්වය ලැබුණා. ඒ ගමන් මඟ කොයි වගේද? ඇත්තටම මුලින්ම 2005 දී ලැබෙන්නේ ආසියානු කුසලානේ පාකිස්තාන වල තිබ්බ. ඒ වෙද්දී ඇත්තටම කණ්ඩායමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් එකවර සමුගත්ත වෙලාවක් ලොකු කියන්නේ අමාරු කාලයක් කණ්ඩායමේ නායකත්වය ගන්නවද නැද්ද? ඒ කියන්නේ මටත් වයස 20යි. මම ජාත්‍යන්තර තරඟ කීපයක් ක්‍රීඩා කරලා තිබ්බේ. ඉතුරු වෙලා හිටියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩිකාවන් 4-5 දෙනෙක් වගේ. ඔක්කොම නවකයන් හිටියේ. ඉතින් මම පාල්තු ගුණසේකර සමගිය පුහුණුකරු එයාගෙනුයි තාත්තගෙනුත් අහලා ලොකු අභියෝගයක්. හැබැයි මම බාරගත්තා. ගුණනිරත් මහත්මිය තමයි මට ඉල්ලීම කරේ පුහුණුකරුත් එක්ක එකතු වෙලා. ඉතින් මම හිතනවා ලේසි වුණේ නෑ මුලින්ම. හැබැයි කාලයත් එක්ක ප්ලේ කරලා ගොඩක් තරඟ මුලින් පෙරදුනා. ඒ වගේ දේවල් වලට මුහුණ දුන්නා. ලොකු ඒ කියන්නේ විවේචන ලැබුණා. ලේසි නැහැ අමාරුයි ගොඩක්. හැබැයි 2013 හර්ෂ ඩිසිල්වා සර් යටතේ අපි දක්වපු කණ්ඩායමක් විදියට දක්වපු දක්ෂතා සහ හැරගිය සීනියර්ස්ලා කීප දෙනෙකුත් නැවත කණ්ඩායමට ආවා. චම්මිනි සෙනවිරත්න වගේ ප්‍රබල ක්‍රීඩිකාවන් ඉස්සරින් ඉඳන් ක්‍රීඩා කරේ. ඒගොල්ලොත් ඒ වෙද්දි කණ්ඩායමට එකතු වුණා. ඒ වගේ ගොඩක් හොඳ කණ්ඩායමක් ඒ වෙලාවේ හිටියා. මම හිතන්නේ මගේ නායකත්වයේ හොඳටම මම කරපු සහ කණ්ඩායමක් විදියට හොඳම දක්ෂතා දක්වපු වෙලාවක්. ඒක ඉතින් අමාරුයි. හැබැයි මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා මම නායිකාවක් විදියට ගොඩක් දක්ෂතා දක්වපු නිසා ප්ලේයර් කෙනෙක් හැටියට නායකත්වය දරද්දි ඒ ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක ඉතින් මම හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට ඒ කාලේ උදව් කරපු මොකද ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි. මොකද අපේ කණ්ඩායමේ තිබ්බ දේවලුත් එක්ක ඒ කියන්නේ අපිට ලොකු පහසුකම් මුලින්ම තිබ්බෙත් නෑ. ඒ වුණාට අර කණ්ඩායමේ කියන්නේ මුදල් ඒ දේවල් නිසානේ මේ ක්‍රීඩා කරේ. ඉතින් මම නායකයෙක් විදිහට හරි ආඩම්බර වෙනවා. ඒ කාලේ හිටපු ඒ ක්‍රීඩිකාවෝ ගොඩාක් මට මේ උදව් කරා පැෂන් එකට ක්‍රීඩා කරලා. ඉතින් මට හොඳ නායිකාවක් වෙන්න ඇත්තටම පුළුවන් වුණා කියලා හිතනවා යම්කිසි මට්ටමකට. ඒකත් අර ඒ හිටපු කණ්ඩායම නිසා තමයි මට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් වුණේ. ඔබ දැන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ විශ්‍රාම අරගෙන ඉන්න ප්‍රවීණ ක්‍රීඩිකාවක්. ඔබ හිතන ආකාරයට ජාත්‍යන්තර අනෙක් කණ්ඩායම් සමග සසඳන විට ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම කොතනද ඉන්නේ? මම හිතනවා අපිත් කියන්නේ හොඳ ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙන දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවන් ඉන්න හොඳ අභියෝගාත්මක කණ්ඩායමක්. හැබැයි ගොඩක් අවස්ථාවන් වලදී අපේ සුළු වැරදීම් නිසා අපිට ලොකු තරඟ සහ ලොකු තරඟාවල දිනන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අපේ නැත්තේ කන්සිස්ටන්සි එක කියන්නේ අපේ ජයග්‍රහණ ගත්තොත් අපි ගොඩක් තැන්වල ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක පේනවා අඩුයි. මොකද අපි ලෝක කුසලානයක සෙමි ෆයිනල් එක ෆයිනල් එක ප්ලේ කරලා නැහැ. නවසීලන්තය ඕස්ට්‍රේලියාව තාම අපි පරාජයට පත් කරලා නැහැ. දැන් අපිට අවුරුදු 23ක වගේ ඉතිහාසයක් තියෙනවා කාන්තා ක්‍රිකට් වල. හැබැයි අර අපි ඒ දේවල් තාම කරලා නැහැ. හැබැයි ඒ පොඩි අඩුපාඩු කන්සිස්ටන්සි නැති එක නිසා මොකද අපි සමහර තරඟාවල වල අපි එංගලන්තේ පරාජය කරනවා. අපි ඊළඟ එයාලත් එක්ක ගහන බයිලැටරල් එකේ අපි මැචස් පහම වගේ පරදිනවා. ඉතින් ඒක හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක් හැමෝටම තියෙන. අපි වෙයි මේ විදිහට හයිලයිට් වෙන්නේ නැති කන්සිස්ටන්සි එක නැත්තේ කියලා. හැබැයි ඒ ગેප් එක නැති කරන්න දැන් ඉස්සර වෙස්ට් ඉන්ඩීස් එක්ක අපි ගහද්දී අපි 7-0 දිනනවා ටූර්නමන්ට් එක. හැබැයි දැන් මේගොල්ලෝ ගොඩක් කම්පිටිටිව්. ඒගොල්ලෝ එංගලන්තෙත් එක්ක 3-2 ඒ වගේ ජයග්‍රහණ කරනවා. වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පාකිස්තාන වගේ රටවල් අපිත් එක්ක ඉස්සර ක්‍රීඩා කර ඉඳලා එකපාරට උඩට ආවේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඕස්ට්‍රේලියා නිව්සීලන්ත වගේ රටවල් එක්ක නිතරම ක්‍රීඩා කරා. ඉන්දියාව වගේ රටවල්. ඉතින් මම හිතනවා අපිත් අපේ ગેප් එක අඩු කරගන්න අපේ ලෙවල් එකත් එක්කම ක්‍රීඩා නොකර අපිට නිතර මැචස් හම්බෙන්නේ නැහැ ලොකු රටවල් එක්ක. ඕස්ට්‍රේලියා, ඉංග්ලන්ත,
නිව්සීලන්ත ඉන්දියා එක ඉස්සර මැචස් හම්බෙන්නේ ICC මැච් විතරයි අපි ගහන්නේ. හැබැයි ICC එකෙන්ම කන්සෙප්ට් එකක් ආවා හැම රටක්ම අවුරුදු 3ක් ඇතුළත හැම රටක් එක්කම මැචස් 3 ගානේ ගහන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි අපිට මේ chance එක ආවේ ලොකු රටවල් එක්ක ප්ලේ කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඒ ગેප් එක නැති කරගන්න ඒ රටවල් එක්ක අපේ අය නිතරම ප්ලේ කරන්න ඕනේ. මොකද අනිත් රටවල් කරේ ඒක. ඉතින් මම දන්න විදිහට අපේ ටීම් එක ගොඩක් හොඳයි. අපි නම්බර 10ට බැට් කරන කෙනත් අනිත් ටීම් එකක නම්බර 3ට බැට් කරන කෙනාගේ ස්කිල් එක තියෙනවා. හැබැයි මැච් එක පර්ෆෝමන්ස් ගැන තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පර්ෆෝමන්ස් එක නැත්නම් මම හිතන්නේ මැච් එක්ස්පීරියන්ස් එක අඩුයි. විශේෂයෙන් ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් වලත් මැචස් වැඩි වෙලා අර ගැප් එක නැති කරගන්න ක්‍රීඩා කරොත් මම හිතන්නේ අවුරුදු 5ක් ඇතුළත අපිට ලොකු සලානයක් අවසන් තරඟට යන්න තරම් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා කියන එක තැන තමයි මම ඉන්නේ. ශශිකල ඔබ දැන් ඔබ පාසල් යන කාලයට වඩා දැන් පාසල් කාන්තාක්කට සෑහෙන දියුණුයි. ඔබ දන්නා අවසන් වසර කිහිපෙදෙලදී පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන් බොහෝමයක් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ඔබ හිතන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද මේදී? ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපේ දැන් අන්තිම කාලේ අපිට තියෙන මේ ලොකු ශක්තියක් සන්තෝෂයක් තියෙනවා ඉදිරි වසර ගැන. වසර 10 12 ගත්තොත් තාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවෝ ඉන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි අන්තිම තරඟාවලිය ගත්තොත් වර්ල්ඩ් කප් එකේ පාසල් තරඟවලින් ආපු ක්‍රීඩිකාවෝ 4 දෙනෙක් සහභාගී වුණා. දැන් කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන්නෙත් උපනායකත්වය දරන්නෙත් පාසල් මට්ටමින් මේ තරඟවල සහභාගී වෙලා කණ්ඩායමට එකතු වෙච්ච ක්‍රීඩිකාවෝ. ඒ වගේ ලොකු දියුණුවක් තියෙනවා. මොකද ඒ දේ නැතිකම තමයි ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් කම්පිටිටිව් වෙන්න නම් අපිට අපි පිටිපස්සෙන් තව පසුපැලක් එන්න ඕනේ. ඉන්න ක්‍රීඩිකාවොත් හොඳට ක්‍රීඩා කරන්න වැඩිපුර මහන්සි වෙන්නේ එතකොට. නැත්නම් අර ඉන්න ක්‍රීඩිකාවන්ට ඉස්සර තිබ්බේ නැහැ ඒ කම්පිටිෂන් එක. මොකද අපේ දෙවෙනි පෙළක් තුන්වෙනි පෙළක් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි දැන් ලොකු වැඩපිළිවෙලක් එක්ක පාසල් ක්‍රිකට් ඉදිරියට යනවා, බිග් මැචස් ප්ලේ කරනවා, ගොඩක් අය උනන්දුයි. ඉතින් ඒවැ ප්‍රතිඵලයක් මම හිතන්නේ හැමෝම අත්විඳින්න මේ ලොකු සලානෙත් හොඳින් දක්ෂතා දැක්වුවා ඒ පාසල් ක්‍රීඩිකාවෝ ඒ අවස්ථාව ලැබුණු වෙලාවල් වල. ඒ වගේම සාක් ගේම්ස් වලට අපි සම්පූර්ණයෙන් ඇරියේ under 23 ටීම් එකක්. එක්තන 90ක් මේටි පාසල් වලින් ක්‍රිකට් ගහලා කණ්ඩායමට සිලෙක්ට් වෙච්ච අය. ඉතින් ඒගොල්ලන් බංග්ලාදේශ නැෂනල් කණ්ඩායමත් එක්ක ෆයිනල් ප්ලේ කරලා රනර්ස් අප් වෙලා ලොකු කීපයක් ලංකාවට ගෙනත් ඒ වගේ අපිට හොඳ දැක්මක් තියෙනවා. ඒ තුලින් ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ක්‍රිකට් ආයතනයට සහ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයට. ඒ වගේම ගොඩක් මාධ්‍ය වලිනුත් ඔබලාගේ වගේම හැමෝම ගොඩක් උදව් කරනවා මේ පාසල් ක්‍රිකට් ඉදිරියට ගන්න. මොකද ඒක තුලින් තමයි මම හිතන්නේ අපේ කාන්තා ක්‍රිකට් ඉදිරියටම ගෙනියන්න පුළුවන්. මොකද ඉස්සරහට under 19 වර්ල්ඩ් කප් එක එනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නිසා මම හිතනවා පාසල් ක්‍රිකට් ගොඩක් වැදගත්. ඒතකොට ශශිකල දැන් අපි දකිනවා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් ගත්තාම බාලකංශයෙන් පළමු කාණ්ඩෙන් විතර කණ්ඩායම් 36ක් ක්‍රීඩා කරනවා සහ කාණ්ඩ 3ක් ක්‍රීඩා කරනවා. මෙතන පාසල් 100කට වඩා ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කරනවා බාලකංශයෙන්. නමුත් අපිට බාලිකාංශයෙන් කණ්ඩායම් 38යි. තාමත් ඒ කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ පළමු කාණ්ඩයෙන් 11යි දෙවන කාණ්ඩයෙන් 27යි ක්‍රීඩා කරනවා. මම හිතන්නේ අවධානය යොමු වෙනවා ඇතිද මේ කාන්තා ක්‍රිකට්? දැන් 97 ඉඳන් 2010 වෙනකන් අපේ කාන්තා ක්‍රිකට් ගත්තොත් දැන් කම්පෙයාර් කරද්දී ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මම හිතන්නේ අපි අනිත් රටවල් වලට අභියෝගයක් වෙන්න නම් අපි ඉන්දියාව ගත්තොත් ඒගොල්ලන් වසරකට ස්ට්‍රක්චර් එකේ තියෙන මැචස් 1100 ගණන්. ඉතින් අපේ ගණන් හැදුවොත් මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ ළඟටවත් අපි ඉන්නවා කියලා ඩොමෙස්ටික් මට්ටමේ. ඉතින් මම හිතනවා එහෙම ඒ රටවල් එක්ක අපි කම්පිටිටිව් වෙන්න නම් ඒගොල්ලන්ගේ යන ස්ට්‍රක්චර්ස් අපි අපි උත්සාහ කරලා බලන්න ඕනේ. ඒකද විශේෂයෙන් පාසල් ක්‍රිකට් වල මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් පාසල් 38කට වඩා අපි මේක වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ දැන් 19 15 කියලානේ ක්‍රීඩා කරන්නේ මම දන්න විදිහට පාසල් ක්‍රිකට් වල. හැබැයි එතනදී පිරිළමයන්ගේ එහෙම නෙමෙයි. කියන්නේ අපිට තියෙන්න ඕනේ 13 15 17 ලෙවල්ස් ටික. මොකද නැත්තම් 19 15 දී එන ළමයි ජාතික කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා එයා මැචුව වෙන්න තව අවුරුදු 6ක් විතර යනවා. එතනදී අපිට ලොකු පාඩුවක් පොත ගියා. ළමයි ලොකු කාලයක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. මට එන මැච් මම පොඩි කාලේ නම් ගහපු මැචස් ප්‍රමාණය හැබැයි මේ වෙද්දී අවුරුදු 24ක වගේ ළමයි ගහලා ඉවරයි. මොකද පාසල් ක්‍රිකට් ආපු නිසා තරඟ තියෙන නිසා. හැබැයි මම හිතනවා අපිට 13 15 17 උත් ඇති කරලා පාසල් වලට තව පහසුකම් ලබා දෙන්න. මොකද විශේෂයෙන් මම දැන් ඉතින් පාසල් වලට ක්‍රීඩාංගන කාන්තා ක්‍රිකට් අයට ටර්ෆ් එකක් හම්බෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මැච් එක ෆයිනල් එකකදී වෙන්න පුළුවන් ටූර්නමන්ට් එකක. ඒ තත්ත්වෙන් අපි මිදෙන්න ඕනේ අපි ලොකු රටවල් එක්ක අභියෝගාත්මක විදිහට ක්‍රීඩා කරන්න. මම හිතනවා ජාතික කණ්ඩායමේ දේවල් හදාගෙන යන ගමන් පුළුවන් නම් අපිට ඒ පොඩිම ලෙවල් එකෙන් අපිට හොඳ තැනකට එන්න මම හිතනවා ජාතික කණ්ඩායමටදී ළමයි ගොඩක් මැචුව වෙලා සහ ගොඩක් කම්පිටිටිව් වෙලා තමයි එතකොට එන්නේ. එතකොට හරි ලේසි ජාත්‍යන්තර තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න.
මම හිතනවා ඒ පැත්තට අවධානය යොමු කරලා පාසල් ඇති කරලා ඒ වගේම කාණ්ඩ වැඩි කරලා පහසුකම් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ලබා දුන්නොත් සහ තරඟ ලබා දුන්නොත් මම හිතනවා අපිට ඉතාමත් හොඳ කණ්ඩායම් ඉදිරියේදී ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් සශිකලා එතකොට ශ්‍රී ලංකා අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාව ඔබ පෙරස් පැවසුවා කියන්නේ ආසියාවේ යම් සම්ප්‍රදායක් තියෙන මේ කාන්තාවන්ට ක්‍රීඩා කරන එක මහා අමුතු විදියට බලන පිරිසක් ඉන්නවා මේ ආසියාව තුළ. ඉතින් ඔබ දකින ආකාරයට මේ දැන දියුණු කරන්න ඕනේ කොයි ආකාරයෙන්ද නැත්නම් මේ තැන වෙනස් කරන්න ඕනේ කොයි විදිහට? මම හිතන්නේ පළවෙනි දේ ගෙදරින් එන්න ඕනේ එක. ඒ කියන්නේ දෙමාපියන්ගෙන් සහෝදරයන්ගෙන් ප්ලේයර් කියන්නේ ගොඩක් අය බලන්නේ විනය සම්බන්ධව ගෑල් ළමයින්ට විනය රැක ගන්න පුළුවන් මේ තැන්වල එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙයාගේ අනාගතය. කියන්නේ ජොබ් සිකියුරිටි එකක් තියෙනවද මේ ක්‍රීඩා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ එක්තරා වයසක් වෙනකන් ගෙදරින් මුදල් අරන් ක්‍රීඩා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි දෙමාපියෝ බයයි ඒ දරුවට ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? සහ අධ්‍යාපනයේ නවතීද? ඒ වගේ ගැටලු තමයි ගොඩක්ම අයට ගෙවල් වලින් තියෙන්නේ. ගෑල් ළමයි සමහරවිට දක්ෂයි ඒ දුවලා හැබැයි ඒගොල්ලන්ට එන්න අවස්ථාව ගෙදරින් නවත්තන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට හොඳම නිදසුන අපේ කණ්ඩායමේ ඉන්නවා. සහ දැන් ගොඩක් වෙනස්. ඉස්සර තමයි මුදල් තිබ්බේ නැත්නම් දැන් ලොකු සිකියුරිටි එකක් තියෙනවා බෝඩ් එකේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ කොන්ට්‍රැක්ට්ස් දෙනවා. ඊට අමතරව ජොබ් සිකියුරිටි එකක් තියෙනවා. මොකද ෆෝසස් තුනම ඉන්වෝල්ව් වෙලා ඉන්නවා. කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සහ ක්‍රීඩිකාව රැක ගන්න දැන් වසර 9ක් වගේ තිස්සේ මම ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ මම සේවය කරන ගමන් ක්‍රීඩා කරන්නේ 2011 වසරේ ඉඳන්. ඒ වගේ ගෝල් හමුදාව, යුද හමුදාව, ඒ වගේම පොලිස් මම දන්න විදිහට ඉදිරියට පටන් ගන්න ඉන්නවා. ඉතින් ජොබ් සිකියුරිටි එක ගොඩක් තියෙනවා. මොකද ඉස්සරත් තිබ්බා. MS මාස් හෝල්ඩින්ග්ස් ආයතනය අපේ කලින් සීනියර්ස්ලට රැකියාවල් දීලා තිබ්බා. ඒ වගේම චිලෝමේරියන්ස් වගේ මමත් ක්‍රීඩා කරා. මම ඒ කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩා කරා. ස්විම් ලයින් ආයතනය සහ චිලෝමේරියන්ස්. එයාලා ලොකු කොන්ට්‍රැක්ට්ස් දීලා තමයි ටීම්ස් හදන්නේ ප්ලේයර්ස්ලා ගන්න. ඉතින් මෙතන ලොකු සිකියුරිටි එකක් තියෙනවා ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. අපි ඇත්තටම අර්ධ වෘත්ති මට්ටමේ ඉන්නේ. අපි සම්පූර්ණ වෘත්ති මට්ටමට යන්න පුළුවන් මේක තව ක්‍රීඩිකාව යොමු වෙලා දෙමාපියෝ මේක විශ්වාස කරලා. ඉතින් විනය පවත්ව ගන්න එක ඇත්තටම මම දකින්නේ ඕනම සමාජ මට්ටම් වල ඕනම කණ්ඩායම් වල යම් ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සම්පූර්ණ වගකීම තමන් සතුයි ක්‍රීඩා කරද්දී මුල් කාලේ දෙමාපියෝ තමන්ගේ පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා. හැබැයි ප්ලේයර් දැනගන්න ඕනේ දුව හෝ ඒ නංගි දැනගන්න ඕනේ තමන් මොන වගේ විනයක් පවත්වගෙන කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. එහෙම ගොඩක් හොඳ තැනක් මේතර තියෙන ලොකු සිකියුරිටි එකක් තියෙනවා, මැනේජ්මන්ට් එකක් ඉන්නවා, හොඳට පරිස්සම් කරනවා. එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බය නැතුව ඇත්තටම මේ ක්‍රීඩාවේ ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් අපි ගත්තොත් චමරි අතපත් උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් ලෝකේ තියෙන හැම ලීග් එකක් මෙහා කාන්තාවන් වෙනුවෙන් තියෙන ලීග්ස් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේ විනය තියාගෙන තමන් කරන ක්‍රීඩාවට කැප වුණොත් මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් නෙමෙයි ඕනම ක්‍රීඩාවක උඩටම ගෑල්ලා මේක යන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන්නේ ප්ලේයර්ගේ අතේ තමයි ගොඩක් තියෙන දෙමාපියන්ගේ විශ්වාසෙත් එක්ක හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලැබෙන ගමන් මේක කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණ නවත්තලා ක්‍රීඩා කරන තත්ත්වයක් සමහර ළමයින්ගේ තියෙනවා. ඇත්තට මේක ගොඩක් වැරදි. මොකද අපිට ක්‍රිකට් වගේ විශේෂයෙන් ක්‍රීඩාවකදී හොඳ අධ්‍යාපනයක් තියදී හරි ලේසි ක්‍රීඩා කරන්න. මම කියන්න කැමති ඒකත් හොඳ අධ්‍යාපන මට්ටමක් එක්ක මේක දිගටම කරගෙන ගියොත් ඇත්තටම ලොකු දේවල් අචීව් කරන්න පුළුවන්. අවසන් වශයෙන් වසර 17ක් ඔබ ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කළා. නමුත් විශිෂ්ට පළපුරුද්දක් තිබෙනවා. මේ පළපුරුද්දත් එක්ක ඉන්න ක්‍රීඩිකාවන්ට ඔබට දෙන්න තියෙන අවවාදය. මම හිතන්නේ මට කියන්න තියෙන්නේ දැන් අපිට වඩා ගොඩක් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් ඇත්තටම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. යොමු වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. මාර්ගයක් තියෙනවා දැන් යන්න ලොකු. ඉතින් ඒ ප්ලේයර් හෝ දුව නංගි ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඇත්තටම පළවෙනි දේ මේ ගේම් එකට ආදරේ වෙන්න ඕනේ. ඒක පැෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ ගේම් එකට. දෙවෙනියට ඇත්තටම ලොකු විනයක් එක්ක ඒ කමිට්මන්ට් එක කැපවීම ඉතාමත් වැදගත්. අවංක කැපවීම. ඉතින් අර පුහුණුකරු ඒ කියන්නේ දැන් අලුත් පරම්පරාවට ඇත්තටම පුහුණුකරු ඒ කියන්නේ ගොඩාක් හොඳ දේවල් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙලා තියෙනවා. එයාලගේ අවවාදත් එක්ක මේ මහන්සිය ගොඩක් වැදගත් සහ ටාගට්ස් තියාගන්න ඕනේ. කියන්නේ ආදරේ වෙන්න ඕනේ. පඩිය කීයද කොයි පඩියටද මම යන්නේ ඒක නෙමෙයි. ඇත්තටම මුල් කාලේ බලන්න ඕනේ මම මේ ජර්සි එක මම කැප් එක ලංකාවට ගහන ඒක අඳින්නේ කවද්ද කොහොමද මම ඒක දිගටම මොකද හරි ලේසි කණ්ඩායමට එන්න. නමුත් කණ්ඩායමෙන් යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි රැඳෙන්න ගොඩක් අමාරුයි. ගොඩක් කැපකිරීම කරන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් අන්තිම අවුරුදු කීපේ ගත්තොත් ක්‍රීඩිකාවෝ එනවා සහ යනවා තත්ත්වයක් තියෙන්න පුළුවන්. එතන ගොඩක් දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවෝ අපිට නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ක්‍රීඩිකාවන්ට කියන්න කැමතියි අමාරුවෙන් එන්න. හැබැයි රැඳිලා ඉන්නත්
ගොඩක් මහන්සි වෙන්න කියලා. ඒ දේවල් ටික තමයි මම ගොඩක් ප්‍රගුණ කළේ සහ මම උත්සාහ කරේ. ඉතින් ඒව තුලින් අපිට ඉබේට ලැබෙනවා අනිකුත් හැමදේම රටක් නියෝජනය කරද්දී ඇත්තටම ලොකු ප්‍රිවිලේජ් එකක්, ලොකු ආඩම්බරයක්. ඉතින් ඒ දේවල් ඉබේට ලැබෙනවා අර විදිහට අපි රටට ආදරය කරලා ජර්සි එකට කැප් එකට ක්‍රීඩා කරොත් ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් ඇචීව් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම හිතන්නේ දෙමාපියන්ට පාසල්වල ගුරුවරුන් විදුහල්පතිවරුන් පත්නියන්ට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා ඒ දරුවන්ට ඒ උදව්ව ලබා දෙන එක. මොකද මේ ශාස්ත්‍රය දැන් ඇත්තටම බැලුවොත් ක්‍රීඩිකාව වගේම ක්‍රීඩාවෙන් පස්සේ වුණත් කමෙන්ටේටර්ස්ලා අම්පයර්ස්ලා ඒ කියන්නේ මැසිය ෆිසිය කියන්නේ මුළු ටීම් එකේම ඔෆිෂියල්ස්ලා වෙන මට්ටමටම හැමදේම විහිදිලා තියෙන ජාත්‍යන්තර වශයෙන් උත් හොඳ වෘත්තීය මට්ටමට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඔපචුනිටිස් දැන් මුළු ලෝකෙම තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකයි මම දෙමාපියන්ට සහ පාසල්වල විදුහල්පති ඇතුළු සියලුම ගුරුවරුන්ට කියන්නේ සහ ඉල්ලා සිටින්නේ එහෙම දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවෝ ඉන්නවා නම් ඔවුන්ට ඉදිරියටම යන්න ඒ අවස්ථාව විශ්වාසය ලබා දෙන්න. එසේනම් වසර 17ක පළපුරුද්ද නැත්නම් මේ ප්‍රවීණත්වයත් සමගින් අපි කතා බහ කරමින් සිටි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ දෙවෙනි ස්තුතිවන්ත වෙනවා දිනේදී අපත් සමගින් සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව ශිෂ්කලා සිරිවර්ධනට. ඉතින් චරිත වැඩසටහනෙන් අද දිනට ඔබෙන් සමු ගන්නවා ආයුබෝවන්. එක්දින තරගයකදී පන්දුයවන්නෙක් ඉනිමකදී කඩලු 5ක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක් දවා ගැනීම කැපී පෙනෙන සිද්ධියක් බවට පත්වනවා. ඔබ දන්නවාද ලෝකයේ එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගයකදී හොඳම පන්දුයීමේ ගෞරවය හිමි වෙලා තිබෙන්නේ කාටද කියලා. එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගයකදී හොඳම පන්දුයීම වෙනුවෙන් වාර්තාව මේ වෙනි විට උසලන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු වමත් වේග පන්දුයවන චමින්දවාස් විසින්. ඔහු මෙම වාර්තාව තබන්නේ 2001 වසරේ දෙසැම්බර් 8 වනදා සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම සමග පැවති එක්දින තරගයකදී. තරගයේ පළමුවෙන් පන්දු වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දුවාර 8කදී ලකුණු 18ක් පමණක් ලබා දෙමින් කඩලු 8ක් දවා ගැනීමට චමින්දවාස් සමත් වන්නේ. එතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේම දඟ පන්දුවන්නක වන මුත්තයියා මුරලිදරන් ඉන්දියාවට එරෙහිව ඉනිමකදී කඩලු 7ක් දවා ගැනීමෙන් තිබූ වාර්තාව බිඳ හෙළමි. චමින්දවාස් මෙම තරගයේ ඔහු යවූ 6 වන පන්දුවාරයේදී කඩලු ත්‍රිත්වයක් ලබා ගැනීමට සමත් වන අතර වාස්ගේ මෙම විශිෂ්ට පන්දුවීම හමුවේ අසරණ වූ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම ලකුණු 38කට සීමා වන්නේ එවකට කණ්ඩායමක් ලබාගත් අඩුම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා කරමින්. අයිබෝවන්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාලෝලීන්ට රූප පෙට්ටිය නොතිබුණු යුගයක ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ ශ්‍රාවක සිත් ඇදගත්ත නැත්නම් ශ්‍රාවකයන්ට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා තරඟ චිත්ත රූප මවන්නට සමත් වුණු සුවිශේෂී කලාකරුවෙක් සමගයි අද දිනේදී චරිතයේ වැඩසටහන දියත් කරන්නේ. ඒ කලාශූරී ප්‍රේමසිරි අපසිංහ මැතිතුමන්. අයිබෝවන් ප්‍රේමසිරි අපසිංහ මැතිතුමනි. මම හිතන්නේ අහම්බෙන් තමයි ක්‍රිකට් වලට පැමිණෙන්නේ ඔබතුමා. ඒ කතාව ඉතාමත්ම රසවත් කතාවක්. කොහොමද කුඩා කාලේ සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ කාලේ ඔබතුමන්ගේ ගෙවෙන්නේ? මම ඉගෙනුම ලැබුවේ කුරුම නාලන්ද විද්‍යාලයේ. ඉතින් නාලන්ද විද්‍යාලයේ ඉගෙන ගන්න කාලේ මම ග්‍රේඩ් 3 තුන්වෙනි ශ්‍රේණියට ගියේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා ටිකක් පුදුම වෙන්න පුළුවන් පොඩි කාලේ ග්‍රේඩ් 1 to ග්‍රේඩ් 3 ඉතින් මම විසාකාවේ බාලිකා විද්‍යාලයේ. එතනින් මාව දැම්මා නාලන්ද විද්‍යාලයට. මේදී විශේෂත්වයක් තමයි මම ඉපදුනේ ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයේ කොලෙජ් හවුස් කියන ඒ පරිශ්‍රය. මගේ පියාණන් වහන්සේ තුමායි වසර 45ක පමණ කාලයක්
විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පරිපාලක නිලධාරීවරයා වශයෙන් කටයුතු කළා. ඔහුගේ නිල් නිවාසයේ තිබුණේ කොලෙජ් හවුස් පරිසරය. මම උපත ලැබුවේ 1937 ඔක්තෝබර් මාසේ 5 වෙනිදා. මේ පරිසරය කොලෙජ් හවුස් පරිසරය. මම පවුලේ බඩපිස්ස. මට අයියලා 4 දෙනෙක් ඉන්නලා තියෙනවා. තාමත් අවාසනාවන්ත ලෙස මට ඒ 4 දෙනාම අහිමි වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම තනි කවුරුත් නෑ මට සහෝදරයෝ. ක්‍රීඩා පිටිය තමයි ඉස්සරහ තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔය කොලෙජ් හවුස් එකේ දැන් තාප්පේ උඩ වාඩි වෙලා මම නිතරම බලනවා එතන ගහන ක්‍රිකට් මැච්. ඩොක්ටර් සීඩීඑල් ෆර්නැන්ඩ්, හියු බැගට්, ඒ වගේ දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් ඇන්ටන් පෙරේරා, මොරිස් පෙරේරා සහෝදරයෝ. මොරිස් පෙරේරා සමග මම පසු කාලේ විස්තර ප්‍රචාරයන් පවා කළා. ඒ වගේ දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ක්‍රිකට් ගහනවා දකින්න. ඒ කාලේ රාජකීය විද්‍යාලයට තිබුණේ නැහැ ක්‍රීඩා විද්‍යාලය. රාජකීය විද්‍යාලයේ තරග පැවැත්වුණේ විශ්වවිද්‍යාලයේ දර්ශන පාරේ ක්‍රීඩා. ඉතින් මට ක්‍රිකට් වලට ලොකු ආසාවක් තිබුණා. මම ඉතින් තනි පුද්ගලයන්. මම මොකද කරන්නේ? ටෙනිස් බෝලයක් අරගෙන බෑග් එක තියාගන්නවා විකට් එකට. අඩි 10ක් 15ක් යාය ඉඳලා පිච්චියට බෝලේ ගහලා ඒකට මං ගහනවා. ඒ කාලේ මගේ වීරයා තමයි සර් ඩොන් බ්‍රැඩ්මන්, ලෙන් ඩොන් බ්‍රැඩ්මන් වගේ ජාත්‍යන්තර කීර්තියක් සුළුපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු. නීල් හාවි. මම අර ගහන ගමන් ලකුණු සටහන් කරනවා පිටිපස්සේ තියෙන පොතක. දැන් නීල් හාවේ බැට් කරනකොට මම වම තින් බැට් කරනවා. එයා නීල් හාවේ left hand batsman. ඩොන් බ්‍රැඩ්මන් බැට් කරනකොට දකුණෙන් බැට් කරනවා. ඔය විදිහට මම ක්‍රිකට් ගහනවා. නාලන්දෙට ගියා. නාලන්දේ ඉතින් කනිෂ්ඨ පන්තිවල මම ඉගෙන ගත්තා. ඩී.එල්. දිසානායක මැතිතුමා තමයි ඒ කාලේ ප්‍රධානාචාර්යවරයා හිටියේ. එතුමා තමයි මාව නාලන්දෙට ගත්තේ. ඒ කාලේ හිටිය ගුරුවරුන්ගෙන් මට අමතක කරන්න බෑ ටී කන්දසාමි කියන නම. ඌ තමයි අපේ ක්‍රීඩා භාග ආචාර්යවරයා. ඔන්න ඔයගේ වකවානුවක මම ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් පන්තියේ හිටියේ. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ පන්තියේ මගේ පන්ති භාර ආචාර්යවරයා තමයි රිජ්වේ තිලකරත්න. ඒ ඉන්නකොට මට ළමෙක් ආවා පන්තියට ඇවිල්ලා කිව්වා කන්සාමි සර් කියනවා ඈපාසිංහ කියන ළමයාට ඇවිල්ලා මාව හම්බ වෙන්න කියලා. සර්ව හම්බ වෙන්න කියලා. මේකට හේතුව උනේ ඊට ඉස්සරින් දවසේ චන්ද්‍ර සූර්ය කියන නිවාස දෙක අතරේ තරගයක් තිබුණා. මම චන්ද්‍ර නිවාසයේ ආරම්භක පිටිකරු හැටියට ඒ තරගයට සහභාගී වුණා. මාත් එක්ක ඕපනින් බැට්ස්මන් හැටියට ඉතින් නාලන්ද කණ්ඩායමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිටිකරු යසපාල දිසානායක. අනිත් පැත්තේ පෙරි සමරවික්‍රම සුමිත් ලියනගේ තමයි පන්දු යවන්නේ. දෙන්නම වේගෙන් පන්දු යවන ගින්දරට පන්දු යවන වේග පන්දු යවන. ඉතින් මෙයා නාලන්දේ ආරම්භක පිටිකරු අපේ පිටේ එකම ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයා. ෆස්ට් ලෙවන් ගහන ක්‍රීඩකයා. අපේ පැත්තේ කවුරුත් නැහැ. දැන් කවුරුත් බයයි මේ ඕපනින් බැට්ස්මන් හැටියට යන්න. මොකද සුමිත් ලියනගේ පෙරි සමරවික්‍රමයි බොහොම වේගෙන් පන්දු යවන්නේ. ඒක අඳුරන්නේ. පැට්ස් දාන ගමන් මෙයා බැලුවා මං හරියට බැනලා තියෙනවා. මම පැට්ස් ටික හොඳට බැලලා තියෙනවා. Hello and welcome back to St. Thomas College grounds here in Mount Lavinia as we bring in this first tournament fixture of the 2020-2021 season between St. Thomas College and Richmond College Goal. So just to give you an update on what happened in the first innings and St. Thomas College, they won the toss
elected to bat first, but was restricted for just 163. As Hansamal picked up 4 wickets for 12 runs. Was the main tormentor with the ball to restrict St. Thomas College for 163. So Richmond College, the two openers out in the middle, their target is 164 in 50 overs. Seems like an easy target, but they got to be mindful about the St. Thomas College bowlers, because they're not gonna let this game drift away from them that easily. Though they had an off day with the bat, their bowlers are well on track to get things underway, just like Richmond College did with the ball. Shalin the Mill, the captain, couldn't do much with the bat today, as he was dismissed in the very first over of the bowling of Vamshi De Silva. And now he's got the responsibility to lead his team in the field. The two on-field umpires, Shane Kure and Pregeet Rambukwella. So Vishar Fernando is one of the openers for Richmond College, who's going to face the first delivery. And at the other end, Chamat Dilsar Vikramasinghe. So here we go, the first ball. Richmond College did a tremendous job with the ball today. The captain picking up wickets early on, Netsara picking up wickets early on. It's been a wonderful display of fast bowling in the first 10 overs. But then with the inclusion of the spinners, started off wise, or first runs on the board for Richmond College. So as I was mentioning, St. Thomas College was 16 for the loss of 3 wickets. But then a 91-run partnership between Anuk Palihavadan and Ryan Fernando took the team to a respectable total. But that 38th over from Hansamal changed the trajectory of the game completely. 3 wickets fell down in that particular over. And then Hansamal struck twice after that to get 4 wickets for just 12 runs in 6.1 overs. And restricted St. Thomas College for just 163. So Vikramasinghe is on strike. That's a good ball to start off. Caniston Gunaratnam. He's a tall lad, hitting the deck hard. A single taken there.
Last ball of this over. A bit of variation from Caniston. A bit wayward as well. So 1 over completed. Richmond College 5 for the loss of for no wicket. Richmond College chasing down a target of 164. 5 runs taken in the first over, and now it's captain Shalin Dimel. A good way to start off the over. Shalin Dimel, been a successful bowler for St. Thomas College over the years. Opened the batting for St. Thomas as well. Unfortunately, was dismissed for cheaply with the bat today. Not much pace on offer for Shalin Dimel compared with Caniston. But in these sort of conditions, in especially in these subcontinent conditions, pace is something that rarely comes in with the conditions. It's just the control that you need. If you can hit the line and length consistently over a period of time, you'll get the rewards. So that is exactly what Shalin Dimel should do at the moment, because they don't have much runs to defend as well. Last ball of this over. A good way to start off. 2 overs completed, 6 without loss.
2 overs completed, 6 runs on the board without losing a wicket. It is important for Richmond College not to lose wickets in this early, especially in the first 10 overs, unlike St. Thomas College. Kanistan Gunaratnam bowling his second over, went for 5 runs in his first over. That's a good shot. Will run away for a boundary. Yes, there we go. A confirmation from the umpire. First boundary of the innings. A positive start for Richmond College. They're now chasing down a target of 164. And with these kind of shots, seems like the target's not much far away for them. A bit of a short pitch delivery there from Gunaratnam, and Fernando was quickly onto it. Four runs coming off from this over. Fernando, after hitting that boundary, it seems like he's in a good form here. 6 of just 12 deliveries. Trying to see through this over from Kanistan Gunaratnam. Off the edge, and just inches away from the slip fielder. But a good positive end for this over from Gunaratnam. 3 overs completed, 11 without a loss. Richmond College going strong. 11 without loss in just 3 overs. 5 runs coming off from that last over. Now, the required run rate is very controllable. Just 3.5 runs per over. Shalin will continue.
The first match of the 2020-21 season here at Mount Lavinia, St. Thomas College grounds. The home team taking up against Richmond College, starting the tournament just where we left off back in 2019-20 season. I beg your pardon, 19-20 season. That's a good shot through the gap. Will take 2 runs quite comfortably. There's good cricket all around from Richmond College. So far it's been a good start for them. Bit too straight there, Shalindimel. Easy for Fernando onto the pads. So we're talking about the 2018-19 season. Then after that, 19-20 season was halted midway due to the COVID-19 pandemic situation here in Sri Lanka. Not only in Sri Lanka, for the whole world. That's a good shot. Very much positive from Fernando. The intentions are clear. They're not just going to hang out in the middle. They're going to score runs and they're going to do it that quickly. 6 runs already from this over with 1 more ball to go. Now Shalindi Mel will now have to rethink about their strategies against these 2 openers. And a single to end the over. 4 overs completed. Richmond College 18 without loss. Four overs completed 18 runs without losing a wicket. Now Richmond College. So just getting an update of the Major League T20 tournament, which is underway at the moment. 4 quarterfinals. So we have the results of the first 2 quarterfinals: CCC, Colombo Cricket Club, and Sinhalese Sports Club, going through to the semi-finals after winning their respective matches. And now the match between Army SC and Nigambo and Kurunagala Youth versus NCC. So those 2 matches are underway at the moment. Oh, that's up in the air. But safe.
Will not go all the way for a boundary. We're inside the field restrictions, but this is very positive from Fernando. Although it did not went for a boundary, the intentions were clear. The bowler is under pressure at the moment because they know that they don't have much runs to play with. So these sort of shots will get into their nerves, and it's going to be an advantage, an added advantage for the team batting. Last ball of this over, 2 runs from it. So that'll be the end of the over. 5 overs completed. Richmond 20 without loss. Richmond College in reply, 16 of 25 for Fernando, and Vikramasinghe 105. නෑ කොට්ටා දැන් දෙකක් තියෙන ස්කෝර් කොට්ටා කොට්ටාවේ පොඩි ධර්ම පන්න පිටියට ලොකුයි කීපොද කවුද කියන්නේ බැටින් ගියා නවුරුත් කිව්වද 5 overs completed, 20 without loss, and Ryan Fernando with the ball in hand. Did well with the bat today, scored 73 runs, and now with the ball in hand. Shalinder Mill trying something different in their approach, because so far the two pace bowlers operating from the two ends has not worked out well, as Fernando is counter-attacking. A wide signal by the umpire from Fernando. .21 without loss, 5.3 overs. These two batsmen. Runs on offer. 2 runs once again. Vikramasinghe now joining the party with Fernando.
Bit too straight, Ryan Fernando once again. Good bit of fielding. Very good bit of fielding. Almost there was a run out. But the two batsmen, communication has been good between these two batsmen. They've been up and running right from the beginning. Shalin Demel. Wonderful in the outfield. Stopped a certain boundary. So 6 overs completed and Richmond 23 without loss. St. Thomas College, Caniston Gunaratnam, Shalin Demel and Fernando bowled these 6 overs. Asking the question, Nathan Caldera. Fernando and Vikramasinghe doing a good job out in the middle, seeing through these first 10 overs. Now this is a fourth bowler used by Shalin Demel. Short pitch delivery. It got the protection down in the deep. Bit of a fumble. They were running good, or running well between the wickets so far. A bit of a fumbles here and there.
Nathan Caldera has so far been good with his bowling, much more accurate and much more constant with his line and lengths. So 7 overs completed, just 1 run from that over, and Richmond College 24 without loss. Now, as we remind you about the domestic matches, a number of school cricket matches are also being played today at different locations in Sri Lanka, regulated by the Sri Lanka School Cricket Association. We discussed about how Sri Lanka School Cricket Association adopted to these new standards, to these new normals, by giving these sort of regulations and instructions for these schools to carry on. And that is a wonderful shot. Fernando seems to be in a really good form here. Moves up to 21 in just 32 deliveries. Things being animated out in the middle. Four runs. Off the edge, and will get a single to end the over. 8 overs completed. Richmond now 29 without a loss. Eight overs completed, 29 runs.
without loss. So Caldera will continue. Ninth over. Oh, driven quite nicely from Fernando. It will run away for a boundary. So runs are flowing for Richmond College now. Shalindimel trying to find an answer. There you go, Vishara Fernando, 26 off, just 36 deliveries with 4 fours up to his name already. That's up in the air, but oh, dropped. Should have been taken. Those are easy chances. No excuses whatsoever. The wicketkeeper rushing in. I think that was Caniston who rushed in from the other end. Now got to be careful. Caldera bowling it a bit too short. There we go once again, and this time much better answer from Fernando. We get just 2 runs, but that shot clearly shows the intentions of Fernando. He's trying to go for big shots. He's trying to get the runs as quickly as possible, and that is good. That is exactly what you should do as an opener, especially when chasing down a smaller target like 164. And at the other end, Vikramasinghe trying to see through the overs. Nine overs completed, and Richmond College 36 without loss.
10 overs completed. Richmond College 39. The first 10 overs completed. 39 runs on the board. Ten overs completed, 39 without losing a wicket. Fernando and Wickramasinghe. Ten overs completed, 39 runs without losing a wicket. Richmond College, these two batsmen getting that partnership underway, which is ideal at this stage, especially when chasing down a low target like 164 runs. It's important to have a good opening partnership so that the middle order batsmen can come in and chip in with their runs and gone with their run chase quite smoothly. It's important in a partnership to know what your role is, and that is exactly what we've seen from these two batsmen, Fernando and Wickramasinghe. Fernando is attacking the bowlers while Wickramasinghe is seeing through and trying to get Fernando back on strike, and that is good. That's the sort of maturity that you would expect from an opening pair of a team like Richmond College. Now that's up in there. And taken the first wicket down. So Nathan Caldera continues with his short pitched bowling, and he got the breakthrough. So Fernando will now have to depart. He played well for his 28 runs, gave the team a good start, but Vishar Fernando will have to go for 28 runs. A good take by Mendes. And now 39 for the loss of 1 wicket, St. Thomas. I beg your pardon, Richmond College. .2 overs to take the first wicket for St. Thomas. Nathan Caldera, as I mentioned earlier, just continued bowling short pitch deliveries. He was the fact that he was struck down for 2 fours early on, just 1 4. That was Bhanuka Manohar, the new man in. So the fact that he was struck down for quite a few runs with that short pitch delivery let Caldera down. He continued bowling short pitch and he got the prize. That's a sort of trust you have to have with your abilities, and Caldera has shown exactly that.
So Manohara is a new man in. He's on strike. St. Thomas College getting that much needed breakthroughs. Once again, brilliant. This time much straighter. Now, we were talking about the partnerships. We saw a good partnership in the St. Thomas innings between Anuk Palhewadan and Ryan Fernando, the 91-run partnership for the 5th wicket. Now, in that partnership, Ryan Fernando and Anuk Palhewadan both were slow in the start, getting used to these conditions, getting used to these Richmond College bowlers. But once they get used to these conditions, to these bowlers, they started getting those boundaries. Especially Ryan Fernando started counter-attacking the bowlers. And Anuk Palhewadan was just happy enough to give the strike back to Ryan Fernando, getting those singles, getting the scoreboard ticking. And that is the maturity that you would expect from players playing in these conditions. But look at this battle between Nathan Caldera and Manohara. Pitching in short pitch deliveries. And Manohara seems to be struggling. So 11 overs completed. A wicket maiden from Caldera. Richmond College 39 for the loss of 1 wicket. St. Thomas College getting to 163, and now Richmond College well ahead in terms of runs, but they lost the wicket of Fernando, who scored the majority of runs. So a change in commentary now. It's Asala with Sinhala commentary. Thank you, Oshada. ශාන්තම සිද්ධාලය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ සිටයි මේ තරඟය ඔබට සජීව ගෙනෙන්නේ batsman.com. පන්දුවර 11ක් අවසානයේ ලකුණු 39ක් කඩුල්ලයි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 164 ඉලක්කයක් හඹයන්නේ. ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයට එරෙහිව දැන් ශාන්ත තෝමස් පන්දු යවන්න තමන්ගේ රිද්මයට නැවතත් පිවිසෙන ආකාරයක් දැන් ලැබෙන ඉතාමත් හොඳ පීඩනයක් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන්ට ලබා දෙන ආකාරය දක්න ලැබෙන විශේෂයෙන්ම පන්දු යවන්නම් පන්දු රකින්නන් ඒ වගේම ක්‍රීඩා පිටියේ සහයෝගය මෙයයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සුන්දරත්වය මෙයයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ විය යුත්තේ. කැනිස්ටන් ගුණරත්නම් සූදානම් තමන්ගේ සිව්වන පන්දුවරේ දෙවන පන්දුව යොමු කිරීමට. පන්දුවට බහර දෙන ක්‍රීඩකයා චමත් වික්‍රමසිංහ මේ දක්වා පන්දු 20කට මුහුණ දී ලකුණු 6යි. කෙටි පන්දුවක්. එයා වයිඩ් පන්දුවක් දැසට සනිටුහන් කරනවා විනිසුරුවන්. අමතර ලකුණක් මේ සමගින් එක්වනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. කෙටි බන්දුව ෆයිනල් එක කලාපයට යොමු කරමින් එක් ලකුණක් කරා පැතිහු මරු කර ගන්නවා බානුක මනෝහර විය යුතුයි පිටිකරුවා.
ගුණරත්නම් සුදන තමන්ගේ සිව්වන පන්දුවරේ සිව්වන පන්දුව තවත් හොඳ කෙටි පන්දුවක්. විශිෂ්ට පන්දුවීමක් අපි දැක්කා මේ තරගයේ මුල් අදියරේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය වේග පන්දුවන්නන් තමන්ගේ අනසක පතුරවපු ආකාරය විතරම හොඳ වේග පන්දුවන්නන් සිව් දෙනෙක්ගෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය වේග පන්දු බලයනිය සවිමත් වගේම දැන් හිට හොඳ පිළිතුරු සපයන මේ වන විට ශාන්තෝමස් විද්‍යාලීය පන්දුවන්නන් ඉතාමත් හොඳ කෙටි පන්දු ඉතාමත්ම වේගෙන් නියම එල්ලයට යොමු කරන ආකාරය පෙනෙන්නේ වගේම පන්දුවන්නන් උත්සුක විය යුතු මේ එල්ල කරන පීනට අමතරව මේ එක්ස්ට්‍රා රන්ස් එහෙම නැත්නම් මේ අමතර ලකුණු ලබා දීමෙන් වැළකී සිටීමට මුණරත්නම් සූදානම් තමන්ගේ පන්දුවරේ පස්වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට. පයින්ෙන් පිටය දෙන්න මෙන්න මේ මෙවැනි දුර්වල පන්දු හේතුවෙන් ගොඩ නැගූ පින්නේ කෙමෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් නැවත වතාවක් ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම වෙතට හුවමාරු විය හැකි. මොකද රැක ගැනීමට තියෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉතාමත්ම අඩු මට්ටමක තිබෙන්නේ. වේගය අඩාල කර යොමු කර පන්දුව ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. චවති ක්‍රමසිංහ සම්පූර්ණයෙන්ම පන්දු ඉදිරියේ පරාජයටපත් වුණා කිව්වොත් නිවැරදි. පන්දුවර 11යි පන්දු 5යි ලකුණු 43යි එක් කඩුලයිෂ්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 164 ඉලක්කයක් හැමෙන තවත් ලකුණු 121ක් අවශ්‍යයි. තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම ලකුණු ලබා ගත යුතු වේගය තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් මෙතෙන් පටන් ඉදිරියට පන්දුවරයකට ලකුණු 3.17ක් බැගින් කෙටි පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරයෝ පිළිගන්න මේ අවසරෙන් නිමව දකින්න 12 වන පන්දුවාරය. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 44යි එක් කඩුල්ලයි. ක්‍රියාත්මක ගන්නේ 13 වන පන්දුවාරයයි. පන්දුවාර 12ක් අවසානයේ ශාන්තෝමස් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම කඩලු 3ක් දෙවි ලකුණු 22ක් පමණ රැස් කරගෙන සිටි. ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රථම පන්දුවාර කිහිපයක් ප්‍රථම මේ පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාවක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට කාසිය වාසිය පරාජයටපත් වී ඔවුන්ට සිදු වුණා ප්‍රථමයෙන් පන්දු යොමු කිරීමට අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ගේ අරමුණ විය යුතුව තිබුණේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීම. නමුත් කාසිය වාසිය පරාජයටපත් වීම නිසා වෙන ඔවුන්ට සිදු වුණා ප්‍රථමයෙන් පන්දු රැකීමට. නනතුර අම්ෂිද සිල්වා කල්පනෙත්සර එවැගේම හංසමානද සිල්වා අතුරු මේ වේග පන්දුවේ මේ බලයන් ඉතාමත්ම හොඳ පීඩනයක් ශාන්තෝමස් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට එල්ල කරමින් ඔවුන්ගේ කඩළු දවාගත්ත ප්‍රථම කඩළු 3 ඉතාමත්ම ඉක්මනින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 20ක් වීමටත් ප්‍රථමයෙන් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. මේ පීඩනය තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන ගියේ. සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට කල්දේරා හොඳ පන්දුවක් හොඳ පන්දු රැකීමක් හොඳ නැවත පැමිණීමක් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී ඒ වගේම ඉතාමත්ම ප්‍රවේගකාරී ඒ වගේම ඉතාමත්ම සටන්ගාමී පන්දු රැකීමේ විලාසයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම් නායකයාගෙන්. ශාලින්ද මෙල් විශිෂ්ට ගණයේ පන්දු රකින්නේ මතක කළ යුතුයි නීල මහ සංග්‍රාම ඉතිහාසයේ තරගයක වැඩිම උඩ පන්දු රැකගත් පන්දු රකින්නා ශාලින්ද මෙල්. හොඳ පීඩනයක්. තවත් ලකුණු 121ක් අවශ්‍යයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට මේ තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්.
මතක කළ යුතුයි මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා පුරා පාසල් තරඟ බිමේ තරඟ 6ක් පැවැත්වෙන මෙම තරඟයත් ඇතුළත්ව දෙදින තරඟයක් පැවැත්වෙනවා කොළඹ සමයන මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලය සහ ධර්මරාජ විද්‍යාලය අතර මේ තරඟය සාම්ප්‍රදායික තරඟයක් ශූරතාවලියක් සඳහා වෙන තරඟයක්. මේ තරඟයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට බහර දුන් නාලන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 122ක් පමණ රැස් කරගත්තේ. ධර්මරාජ පිළිතුරින්ම ලකුණු 187කට සීමා වෙති. දැන් නාලන්ද දෙවෙනින්ම කල්ලු 3ක් පමණක් දෙවි ලකුණු 144යි. ඒ වගේම 19 15 කාණ්ඩයේ තරඟයේ එක් තරඟයක් පැවැත්වෙනවා. මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සහ මාතර ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම අතර ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට බහරදී රැස් කරගත්තේ ලකුණු 180ක් පමණයි. ලකුණු 181ක ඉලක්කයක් තිබෙනවා මාතර ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. ඒ වගේම තවත් තරඟයක් පැවැත්වෙනවා මරදාන සහිරා විද්‍යාලය සහ මරදාන ආනන්ද විද්‍යාලය අතර. මේ තරඟයේ සහිරා විද්‍යාලීය කණ්ඩායම රැස් කරගත්තේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට බහර දෙමින් නියමිත පන්දු වර 50 අවසානයේ ලකුණු 151යි. දැන් ලකුණු 152ක ඉලක්කයක් කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම හඹා යමින් සිටින්නේ. අනතුරුව කොළඹ රාජකීය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර තවත් එක් තරඟයක් පැවැත්වෙනවා. වයස රුදු 19න් 15 ප්‍රථම කාණ්ඩයේ ප්‍රථම කොටසේ X කාණ්ඩේ ප්‍රථම පන්දුවට බහර දුන් කොළඹ රාජකීයන් ලකුණු 239ක් රැස් කරගන්නවා. පන්දු වර 49 පන්දු 3ක් අවසන්. මේ කතාව ඊළඟ පන්දු වරේ ගෙනෙමු. ඔබට දැක් ගන්න පුළුවන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පිතිකරණය මේ දක්වා විශාල ප්‍රනන්දු ලකුණු 28යි. නනතුරු අනෙක් පිතිකරුන් දෙදෙනා මේ දක්වා ක්‍රීඩා පිටියේ නොදෙවි ස්ථාවර වීමටයි උත්සාහ දරන්නේ. චමත් වික්‍රමසිංහ ආරම්භක පිතිකරුවා ලකුණු 7යි නොදෙවි. කෙටි පන්දුව මැනවින් පිළිගන්නවා ආරම්භක පිතිකරු චමත් වික්‍රමසිංහ 4 පහරක්. දර්ශනීය පුල් කිරීමක් හුක් කිරීමකට මතත් සමාන ආකාරයෙන් පන්දුර බහර එල්ල කරේ. පන්දු වර 13යි පන්දු 1යි ලකුණු 48යි. ඒ වගේම අපි කතා කරා මේ වුණට පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ බිමේ තරඟ කිහිපයක් දෙවින පුරා පැවැත්වෙනවා. මේ අතරින් තවත් එක් තරඟයක් කොළඹ රාජකීයන් සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට බහර දුන් රාජකීයන් ලකුණු 239ක් රැස් කර ගන්නවා. අහන් සංචිත මෙහිදී අගනා ශතකයක් රැස් කර ගැනීමට සමත්කම් දක්වනවා. මේ කතා කරන අවකාශයේ තවත් දර්ශනීය පුල් කිරීමක් ලකුණු 4ක් පන්දුව නවතාලීමට කිසිදු හැකියාවක් නැහැ. කිසිදු පන්දු රකින්නට මේ සමගින් ගල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 50 සීමාව පසු කරලීමට පසු කරගෙන ගෙන යාමට චමත් වික්‍රමසිංහ සමත්කම් දක්වනවා. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 14යි. ඒ වගේම දිනේ තවත් එක් තරඟයක් පැවැත්වුණා. වයස අවුරුදු 19 15 දෙවන කාණ්ඩයේ දෙවන කොටසේ TB කොටසේ තරඟයක්. මේ තරඟය පැවැත්වුණේ ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය සහ තෝලංගම ඩඩ්ලි සේනානායක විද්‍යාලීය කණ්ඩායම් අතර ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට බහර දුන් ඩඩ්ලි සේනානායක විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 86ක් පමණ රැස් කරගත්තේ. පිළිතුරුින්ම ක්‍රීඩා කළ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේම ඉලක්කය කතා කරන අවකාශයේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් විනිශ්චයකාරතුමා එම ඉල්ලීම නිෂ්ප්‍රභා කර සිටියා. පිළිතුරින්ම ක්‍රීඩා කළ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලීය කණ්ඩායම පන්දු වර 18යි එක් පන්දුවක් තුලදී කඩලු 3ක් පමණ දෙවීම ඉලක්කය හඹා යමින් තරඟය ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත්කම් දැක්වුවා. ඉතින් මේ තරඟ සියල්ලන්ගේම පාසල් තරඟ බිමේ ඒ වගේම අන්තර් සමාජ තරඟ බිමේ සියලුම දත්ත
ඔබට batsman.com අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ කතා කරන අවකාශය තවත් දර්ශනීය බෝල් කිරීමක්. කෙටි පන්දුවට එලවා පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ චමත් වික්‍රමසිංහගෙන් ලකුණු 4ක්. තවත් ලකුණු 108ක් අවශ්‍යයි තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට. ගාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා පිටියේදීමයි. ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සමගින් මේ තරගව දින්නේ වයස අවුරුදු 19 15 ප්‍රථම කාණ්ඩයේ වයි කාණ්ඩයේ තරගයක්. දාහතරන පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම් කැනිස්ටන් හොගේ මේ පන්දුවාරේ පළමු පන්දු පහ තුල ලකුණු 12ක් රැස් කරගන්න සමත් වුණා. මේ සමගින් ලකුණු 16ක් වීමට ඉඩ හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී රැකගත්ත නෑ. හතරේ පහරක්. ඒ සමගින් නිමව දකින 14 වන පන්දුවාරය ලකුණු 16ක් එම පන්දුවාරයේදී ලබා ගත්තා ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 60යි එක් අඩුල්ලයි. ශාන්තෝමස් විද්‍යාලීය පන්දු යැවීම මේ දක්වා කැනිස්ටන් ගුණරත්නම් පන්දුවාර 5යි ලකුණු 31යි, ශලින් පන්දුවාර 2යි ලකුණු 8යි, ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දුවාර 3යි ලකුණු 11යි, කල්දෙරා පන්දුවාර 4යි ලකුණු 9 එක් අඩුල්ලයි. මේ දක්වා සාර්ථක පන්දුවීමක් නිරත වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ කල්දෙරාට පමණයි.
දර්ශනීය පහරක් ලකුණු දෙකක් කරා වැදෙහු මාරු කරගන්නවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉතාමත් පහසුවෙන් Tamanට නියමිත ඉලක්කය හඹා යන ආකාරය පෙනියන්නේ. ලකුණු 65යි මේ දක්වා. තවත් ලකුණු 99ක් පමණයි අවශ්‍ය. චමත් වික්‍රමසිංහ ආරම්භක පිතිකරුවා ලකුණු 25ක් රැස් කරගත්තා පන්දු 32ක් තුලදී 4 පහර 4කින් ඔහුගේ නිම මේ දක්වා වර්ණවත් වුණා. පිටිය පුරා පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරය දක්න ලැබුණේ චමත් වික්‍රමසිංහ සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට. ෆුල්ලෙන් කලාපයේ පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීම මගින් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් කලාපයට යොමු කරලා ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. මේ සමගින් නිමව දකින්නේ 15 වන පන්දු වාරය. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 65යි එක් කඩුල්ලයි.
තවත් ලකුණු 98ක් අවශ්‍යයි තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට ගාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. පන්දුවර 15යි පන්දු දෙකක් අවසානයේ ලකුණු 66යි එක් අඩුල්ලයි. ආරම්භක පිතිකරු චමත් වික්‍රමසිංහ ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුවර බහර දෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. අනුක් පලිහවර්ණ පිත්තෙන් තමන්ගේ වගකීම ශාන්තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ඉෂ්ට කළ ක්‍රීඩකයා දැන් සූදානම් පන්දු වෙනුත් තමන්ගේ වගකීම තම කණ්ඩායමට ඉෂ්ට සිද්ධ කිරීමට විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි. පසුගිය දවසේ මොණු වෙස්ලි කණ්ඩායම සමග පැති තරගයේදී පෙර පුහුණු තරගයේදී අනුක් පලිහවර්ණ කඩලු 5ක් දවා ගැනීමට සමත්කම් දක්වුවා පළමු ඉනිමේදී. ඒ වගේම දෙවෙනි ඉනිමේදී ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා අර්ධ ශතකය රැස් කරගන්න. ඉතාමත්ම හොඳ තුන්නිරියව් ක්‍රීඩකයෙක්, ඉතාමත්ම හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් අනුක් පලිහවර්ණ. චමත් වික්‍රමසිංහ පන්දු යවන්නට නිසි ගෞරවය ලබා දෙන ආකාරය දක්න ලැබෙන්නේ. මොකද මේ අනුක්ගේ පළමු වන පන්දු වාරය ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු යවන්නට නිසි ගෞරවය ලබා දෙමින් පිටිකරණේ නියැලෙන්නෙක් පන්දුට බහර දෙන ක්‍රීඩකයන් දෙපළ චමත් වික්‍රමසිංහ ඉතාමත්ම හොඳින් මේ වෙනට පිටිකරණ නිරත සිටිනවා. පසුවාදයේ ෆ්ලික් කිරීමක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. මේ සමගින් නිමාව දකින්නේ 16 වන පන්දු වාරය. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 66යි එක් අඩුල්ලයි. Sixteen overs completed, 66 runs on the board for the loss of 1 wicket, 98 more runs to win for Richmond College. They have 34 overs, plenty of time for them. So Caldera will continue from the far end. Not much runs to play with. Manohara taking his time out in the middle, whereas Vikramasinghe is trying to play some shots. A wide signal by the umpire from Caldera. Caldera bowled well so far, bowling his 6th over. 1 wicket for just 14 runs. He took the only wicket to fell. That's a good ball and it's gone. Caldera picks up the 2nd wicket as Manohara, just the fairest of edges. To the wicket keeper. So the 2nd wicket goes down as Manohara. He's gone for 3 of just 17 deliveries now. Richmond 67 for the loss of 2 wickets. 97 runs away from the victory. Banuka Manohara gone for 3. A good take from Hettiarachi behind the stumps. 67 for the loss of 2 wickets, Richmond College. Nathan Caldera, I was talking about his
his abilities with the ball. Hansamana de Silva was brilliant today with the ball. Picked up 4 for 12 in just 6.1 overs. Took 3 wickets in a single over, 2 wickets and a run out. Oh, that's a good way to start off. Nathan Caldera is not afraid to pitch it short. Especially to the new batsman out in the middle. So far, this is over turning out to be a good over from Caldera. A wicket and just 1 run. "17 overs completed. Richmond 67 for the loss of 2 wickets. Anuk Palhewardena continue his bowling. Just 2 runs there off the edge. Palhewardena has had a good day with the bat today. Scored 40 runs in that vital partnership with Ryan Fernando. Now he's got a job to do. We saw Ryan Fernando early on with the ball, bowling his medium pace, and now it's Palhewardena who's bowling his second over. Full toss through the gap. It'll run away for a boundary. Easy pickings for Wickramasinghe. He'll continue playing that sort of shots if loose deliveries are presented at him. He's such a graceful batsman Wickramasinghe is. At the moment he's playing with much confidence.
ඉතින් ෆෝන් එකට අත්තේ. කැමරාව රන් එක ඔක්කොම බැලුවා. පොඩ්ඩක් කියන්න දෙයක් නැහැ. හරි ආසයි මම මේකේ වේට් එක. රෙස්පෙක්ට්. ඒ කැමරාවේ මොර ප්‍රෙෂර් එකනේ. අර ප්‍රෙෂර් එක. Much better from Palihavadan outside the off stump. 6 runs already coming off from this over. A single taken there. Last ball of this over, 7 runs coming off from it. Hansamana will be a dot to end the over. 18 overs completed, 74 for the loss of 2 wickets. Eighteen overs completed, 74, and Caldera will continue. $90 more runs to get Richmond College. 31.5 overs, plenty of time remaining. So these two batsmen should make sure that they're not losing any wickets, any more wickets. Oh, that's a good ball. Caldera continuing to bowl his short pitch deliveries. Brilliant bowling this from Caldera. Not only he's bowling those short pitch deliveries, he's bowling them well. The control and the aim that he has at the moment is second to none. It's that kind of a special bowling that requires for a fielding side to restrict the opponent. Or when defending a small target. Or a fumble there. But the non-striker back. Shalin Dimel, we saw him bowling early on. Was in fact opening the bowling alongside Caniston. But since then he's been active in the field, giving or assessing the situations, giving much needed assistance to his bowlers, setting the field well.
A single taken. Last ball of this over coming up. 89 runs to get Richmond. That's up in there. Is it going to be a wicket? And it is taken. So Caldera getting the breakthrough. 3 wickets for him. Richmond losing their 3rd wicket. Once again, that short pitch delivery is from Caldera. Paying off well. So Hansamana de Silva gone for duck. Had a good day with the ball. But a duck with the bat. So 75 for the loss of 3 wickets at the moment. Nineteen overs completed, 89 more runs to get 3 down now. Richmond College. Kavindu Nirman is the new man in for Richmond College. Right-handed batsman. Will accompany Wickramasinghe, who's going well in the middle. Through the wicket keeper. 2 easy runs for Richmond. Now, St. Thomas College, they're not in a position to give away runs like this. They don't have much runs to defend. Just 87 more runs to get. So it's important that they continue taking wickets. Chamat Wickramasinghe should be the key now. 33 off just 47 deliveries. He was playing the second fiddle for Vishara Fernando at the start of the innings, but with the depart of Vishara Fernando, Chamat Dilsar of Wickramasinghe, he took the responsibility to himself to anchor these innings, and so far he's doing a great job out in the middle. So 20 overs completed.
Richmond 77 for the loss of 3 wickets. So Caldera will continue. Shalin Mel, the skipper of St. Thomas College, was dismissed just very cheaply with the bat today. But his contributions in the field is immense at the moment for St. Thomas College. Special fielding inside the 30-yard circle and getting those, cutting off those singles. And that is really good to see your captain giving 100% out in the field. Now that's a good strike. That is indeed a really good strike. Will it go all the way for a boundary? As it will. Confirmation from the umpire. Nirmana breaking the shackles with a boundary. Caldera as usual short pitch delivery, but this time the difference was it was wide outside the off stump. Plenty of width on offer for the batsman Nirmana to go and play that shot into the vacant mid-wicket area. We'll take a single there. Good cricket all round from Richmond. Shalin Dibel once again. That was, we talked about his contributions in the field. That's the sort of spirit you need from your captain, setting the example by himself, and the rest will follow. So once they see their captain giving 100% out in the field, automatically the spirit of the team goes high. And that is exactly what you need in a situation. Now that's, oh, just short of the fielder. Had deep third man. Caldera once again pitching it short outside the off stump. Man is just trying to paddle it away, but just short of the fielder. That's a good way to end the over. 21 overs completed, and Richmond 84 for the loss of 3 wickets. Richmond with the bat today had a good start. Fernando 28 of 43.
Vikramasinghe, Chamath Vikramasinghe going out strong out in the middle, 35 of 50. And Nirmana as well, 7 of 9 deliveries. And it's Anuk Paliwadan who's going to continue the bowling from the pavilion end. Tw- 21 overs completed, 84 for the loss of 3 wickets. Vikramasinghe, he's a powerful striker of the ball. He's a powerful striker of the ball, Vikramasinghe. So one slip in position for Paliwadana. Was that a chance? The reactions of the wicketkeeper and the bowler certainly say so. Oh, the edge coming into play. But just short of the slip fielder. Once again, edge coming into play, slip field. 2 chances in this over going down. One from the wicketkeeper and one this time going through the slip. So 22nd over coming to an end. St. Thomas College and now it's 80. Richmond College 87 for the loss of 3 wickets in 22 overs with 10 extras. Nathan Caldera, the only successful bowler for St. Thomas College, picking up the 3 wickets with his pace bowling. And looks like we're having a bowling change from the far end. Dylan De Silva will bowl from the far end.
Dylan De Silva just bowling flat with good pace, not allowing the batsman to move as freely as they would expect to. But still, my thought was it was a bit too short from the spinner, from both the spinners, even Anuk from the other end, and even De Silva now. You're not able to hit that good length area consistently. And we saw what happened. What would happen if they constantly hit that good line and length areas in the previous over from Anuk Palhevar. Now that over, most of his deliveries were in good length areas, and around two or three chances went down in that over. So that tells you what's on offer in these conditions, because St. Thomas players, they know these conditions better than anyone. So they know what sort of an offer is there for the spin bowlers. So it's important for them to take the advantage to themselves and turn this game towards them. One slip fielder still intact for Richmond College. Last ball of this over. Change of pace there from the Silva. And that'll be the end of the over. 23 overs completed, and Richmond now 90 for the loss of 3 wickets. Shanuk will continue once again. Shulling the Mel, the slips. Again, Palihavadana forcing the batsman to go towards the back foot. Runs on offer. Plenty of open spaces. It won't go all the way for a boundary, but will take 3 runs. So saved 1 run there. Good bit of fielding. Again it's the captain, Shalindi Bell. Last ball of this over. 3 runs coming off from this over.
Will be a dot ball to end the over. 24 overs completed. Richmond 93 for 3. The Batsman.com bringing you these live pictures live from St. Thomas College grounds in Mount Lavinia. Such a scenic ground this St. Thomas College ground is. Beautifully maintained and a good environment as well. The weather conditions ideal for cricket. Sunshine, sunbathing down to this Mount Lavinia. We're right beside the sea, so the breeze is also there. performance post දායිනේ ස්කූල් දාන එක මේව දාන්න බැරි වෙන ගන්නෑ 70 more runs to get. So this is the first match of the under-19 Division 1 tournament, the Tier A. So as per the new regulations set by the Sri Lanka School Cricket Association, we don't have the two-day encounter this in this season. Probably will be there in the next season. So it's just the limited over encounter, and to increase the competitiveness of the tournament, they have divided the teams into two subgroups as Tier A and Tier B. So 18 schools per each group. Tier A 18 schools, Tier B 18, and 3 subgroups inside those three subgroups inside those Tier A and Tier B, with 6 schools in each group. So all these decisions taken by the Sri Lanka School Cricket Association is to improve the quality of Sri Lanka School Cricket. Now that's a good shot there from Vikramasinghe. Moves up to 46. Now easing away Richmond College. Just 65 runs away from the victory. There we go. They lost wickets in the middle overs, but they just continue to score runs, especially the Chamat Dilsara Vikramasinghe, who scored all around the ground. Now on 46. He'll be aiming for his half century. We saw Ryan Fernando scoring a half century, 77 runs. In the St. Thomas innings, and now Vikramasinghe on 46. So Anuk will continue. Good bit of bowling there from Anuk. This time the length seems to be good from Anuk. So we were talking about the regulations set by Sri Lanka School Cricket Association, obviously to improve the quality of Sri Lanka school cricket, because we know that school cricket is the breeding ground, unlike any other country, where domestic cricket plays a major role in terms of breeding cricketers to the international level. In Sri Lanka, it's school cricket that which breeds cricketers
or which molds cricketers to become international cricketers. So it is important to have a good quality in that breeding ground. So that is exactly what Sri Lanka School Cricket Association has aimed at doing that, and they've executed these plans in order to make it possible to make this Sri Lanka school cricket more competitive, more quality. The president of the Sri Lanka School Cricket Association, Mr. Tilakwath Tuheva, taking the necessary steps alongside his members. So it is good to see that they're taking those steps in order to increase the quality of Sri Lanka schools cricket. So 100 up for Richmond, 101 now for the loss of 3 wickets, and in 26 overs. So 63 more runs to get in 24 overs. St. Thomas College, Mount Lavinia, scoring 163. And now Richmond 101 for the loss of 3 wickets in 26 overs, cruising towards the target. Bowling change from the far end. Kanistan Gunaratnam being brought back into the into action by Shalin De Silva, the captain of St. Thomas College. So 47 runs for Vikramasinghe. (101) for the loss of 3 wickets, 26.1 overs done, and Vikramasinghe on 47 is now facing Gunaratnam. A short pitch delivery there. Vikramasinghe has treated short pitch deliveries well, especially from Caldera. Yes, he took 3 wickets. The only bowler to take wickets, but Vikramasinghe in particular has he was able to execute those pull and hook shots effectively against Caldera. (101) for the loss of 3 wickets. The partnership between these two, now 26 vital runs for Richmond. Good bit of fielding. Shalin. I beg your pardon, Shalin. Once again inside the 30-yard circle. He's been exceptional today in the field. The captain leading the side by example. Stopped certainly nearly 10 runs. He stopped in the outfield as a
as a fielder. He's adjusting his field constantly, addressing what the situation is at the moment out in the middle. Now this is interesting. A packed offside field for Wickramasinghe. And just one man in the leg side. So Gunaratnam will continue to bowl outside the off stump, expecting Wickramasinghe to go big towards the offside. Now that was the plan. Going back for the second run and taken quite comfortably. So 2 runs to end the over. 27 overs completed, and now it's 103 for the loss of 3 wickets. 103 for the loss of 3 wickets in 27 overs with 11 fours. Just 60 runs away from the victory. 61 runs, beg your pardon. 23 overs to go. So Anuk Palihawadana will continue the bowling. .27 overs completed, 103 for the loss of 3 wickets, Richmond. Anuk Palihawadana will continue the bowling. He continues to bowl outside the off stump. Palihawadana bowling his 7th over, none for 18. Been very economical. They'd yet to get a wicket. It's a wicket that they need. They don't have much runs to play with. Just 61 more runs. Now things will be interesting if... Oh, things will get interesting if St. Thomas College can get another 2 wickets maybe. That's a good shot there. Will be just a single. In fact, no, just a single. So things will get interested if St. Thomas College can get 2 quick wickets here. So with half the side back in the pavilion, the game will be evenly poised between the 2 sides. Once again, very good from Palihawadana. He's bowling wicket to wicket, not giving any width outside the off stump. He's bowling with good pace as well. Not much slow, not too fast, allowing the ball to turn. Last ball of this over, just 1 run coming off from this over from Palihawadana. So there we go, Wickramasinghe. Half century for Chamat Dilsara Wickramasinghe. Good innings from Wickramasinghe. Anchoring the innings. There we go, Chamat Wickramasinghe, 50 off 73, 6 fours. They needed 1 man to anchor the innings from
from one end, and that is exactly what Chamath Wickramasinghe has been able to do here in this tournament fixture between Richmond and St Thomas College. Now 59 more runs to get in 22 overs. So Caniston will continue. Partnership between Wickramasinghe and Nirmana, now 30. Wickramasinghe taking his time after scoring the half century. Plenty of time remaining, to be honest. 21.3 overs remaining. Just 59 more runs to get. Easy on the eyes of the batsman, but not so much for the bowlers and the fielding side. So it's good to see cricket returning to Sri Lanka after being in the lockdown for nearly 6 months due to this pandemic situation. So we've seen it all started actually with the Lanka Premier League in the previous year, and then it was followed by the England series, and then things started to get a bit normalized. Of course, under the new normal, that is adhering to strict medical or health guidelines given by the state medical officers and World Health Organization. So with international cricket and domestic cricket getting back on track, Sri Lanka School Cricket Association decided to continue the school cricket season as well, which is the correct decision.
59 more runs to get. Nirmana seems to be in a good touch with 30 deliveries to get his 13 runs. It's been Wickramasinghe who's been scoring majority of the runs. Good bit of fielding just outside the 30-yard circle, asking the question, but nothing from the umpire. Bit of a fumble there between the two batsmen. Once again through the covers and good bit of fielding. Cutting off those singles. Crucial at this stage of the game. Last ball of this over. This time through the gap. Will take a single. Be just a single. So a good over from De Silva, just 2 runs coming off, 30 overs completed, 107 for the loss of 3 wickets. පන්දුවර 30ක් අවසානයේ ලකුණු 107යි කඩලු 3යි ගාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම උන් හබයන්නේ ලකුණු 164 ඉලක්කයක් මේ අවස්ථාව වන විට පන්දුවර 30ක් අවසානයේදී ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය රැස් කරගෙන සිටියේ ලකුණු 98ක් පමණයි කඩලු 3ක් දෙවි හොඳ ඉනිමක් ගොඩ නැගුවා අනුක් පලිහ වන සමගින් රයන් ෆර්නෑන්ඩෝ තරගයක් ලබා දිය හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා රැගෙන යාමට පිටිවරුන් දෙදෙනාගේ සමදතාවයට හැකියාව ලැබුණා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 30ක් වන පන්දුවාරයේ පන්දුවට බහර දෙන්නේ චමත් වික්‍රමසිංහ. ගාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ඉනිමේ නැංගුරම කිව්වොත් නිවැරදි. පන්දුව 82ක් තුල නොදෙවි ලකුණු 51ක්. ඔහු රැස් කරගෙන සිටිනවා. මෙලොවට රිච්මන්ඩ් පිටිකරුවන් පන්දුවට බහර දෙන වේගය ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පන්දුවාරයකට 3.5 ෆුල්ඩස් පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීමක් විශේෂ පන්දු රැකීමක් කඩුල්ලේ වැදුනා නම් පිතිකරුවාට කිසිදු අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු රැකීමක් විශිෂ්ට ගණයේ පන්දු රැකීමක් ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම් නායකයාගෙන් ශාලින් දෙමෙල් පිටුට පන්දු වාර 30 පුරාටම ඉතාමත්ම හොඳ ජවයකින් සටන්කාමීව පන්දු රකින්න ආකාරය වූ සූදානම් කැනිස්ට යෝගලන් කලාපයේ පන්දුව ෂෝට් මිඩ්වියට් කලාපයට පන්දුව යොමු කරමින් 1 ලකුණක් කරා පැති හුවමාරු කරගන්නවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 109යි මේ සමගින්. සිවුවන කඩුල සඳහා ලකුණු 34ක සමතතාවයක්
නොමිදුණු සම්බන්ධතාවයක් මේ වෙනකොට ගොඩනගා තිබෙන්නේ කවිදු නිර්මාණ සමගින් චමත් වික්‍රමසිංහ. කැනිස්ටන් සුදානම් තමන්ගේ පන්දුවාරේ සිව්වන පන්දුව යොමු කිරීමට. පන්දුව මිඩෝන් කලාපයට යොමු වන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. ලකුණු 164ක් වැනි අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වෙනුවෙන් ශාන්තෝම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ තරගයක් ලබා දෙන ආකාරය පෙනෙන්නේ ප්‍රබල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. වගේම මතක් කළ යුතුයි ප්‍රශංසා කළ යුතුයි කණ්ඩායම් දිත්තේම වේග පන්දු යවන්නන්ට ඉතාමත් හොඳ සංයමයකින් යුතුව නිසි එල්ලයකට වේග පන්දු යවන්නන් තමන්ගේ පන්දු යොමු කළා. අනිවාර්යයෙන් මේ ප්‍රශංසාව පුහුණු කරුවන් වෙත යොමු විය යුතුයි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ වේග පන්දු යවන්නන් 4 දෙනෙක් අද ක්‍රීඩා කළා. ඔවුන්ගේ ප්‍රබලතම වේග පන්දු යවන්න 4 දෙනා. වගේම ශාන්තෝම විද්‍යාලයේ ප්‍රබලතම වේග පන්දු යවන්නන් 2 දෙනෙකු අද ක්‍රීඩා කරා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ප්‍රධානතම තුරුම්පුව නොමැතිවයි අද දිනේදී ශාන්තෝම විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන්නේ යාසිරු රොඩ්රිගෝ මතක් කළ යුතුයි. වයස අවුරුදු 19 පහළ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ වමත් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. කදායන අවසරෙන් නිමාව දකින්න 31 වන පන්දුවාරේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 110යි කඩලු 3යි.
පන්දු අර 31ක් අවසානයේ ලකුණු 110යි කඩලු 3යි ලකුණු 164ක ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. වයස අවුරුදු 19 පහළ ප්‍රථම කාණ්ඩයේ පළමු කොටසේ එවනතන් ඩිවිෂන් 1 ටියර් A තරගයක් ආරම්භක තරගයයි අද දිනේ මේ පැවැත්වෙන්නේ. මතක කළ යුතුයි COVID-19 තත්ත්වය හේතුවෙන් පාසල් ක්‍රිකට් ඒ වගේම සමස්ත ලංකාවේම ක්‍රිකට් මගහැරුණා. මේ හේතු නිසා 2019 වෙස තරග වාරය බොහෝ ක්‍රීඩකයන්ට අහිමි වුණා. විශේෂයෙන්ම එක්දින තරගාවලිය මූලික වටේ තරග කිහිපයක් හැරෙන්නට ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එන අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය නව සාමාන්‍ය යටතේ මේ තරගාවලි පැවැත්වෙන්නේ සෞඛ්‍ය නීති රීති වලට අනුගත වෙමින්. ඒ අනුව දෙදින තරග වෙනුවට එක්දින තරගාවලියක් පමණක් පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය තීරණය කළා. හොඳ පන්දුවල් ලකුණක් ලබාගෙන උඩ අවකාශයක් නැහැ. ඒ වගේම සිත් ගන්නා සුළු පන්දු රැකීමක් මේ වෙනකොට ක්‍රීඩා පිටියේ දක්නට ලැබෙනවා. ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් සිලි පොයින්ට්. ඒ වගේම පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනාම කැඳවා තිබෙන්නේ ශාන්තෝම සිද්ධාලිය කණ්ඩායම් නායකයා. කෙටි පන්දුවක් පන්දු රැකීමේ සැලැස්මට අනුකූලව නෙවෙයි ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු යොමු කළේ දිරෙන්ද සිල්වා. කෙටි පන්දුවක් කිසිසේත්ම සුදුසු නැම පන්දු රැකීමට නිසි පිළිතුරු ලබා දුන්නා චමත් වික්‍රමසිංහ. මිඩ්විකට් කලාපයේ ඔස්සේ ලකුණු 4යි. ගුණේ දෝලනය කරව පන්දුව මිඩ්විකට් කලාපයට යොමු කරමින් එක් ලකුණක් කරා පැදහු මරු කරගන්නා මේ සමගින් සිවුණ කඩුල්ලේ සමදතාවය නොබිදුණු සමදතාවය ලකුණු 40ක් දක්වා ඉහළ නංවා ගැනීමට ක්‍රීඩකයන් යුගලයට හැකියාවක් ලැබී තිබුණා. තවත් ලකුණු 49යි අවශ්‍ය පළමු තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට 2020-21 තරග වාරයට ජයග්‍රාහීව පිවිසීමට කාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට දිරෙන්ද සිල්වා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. ශාන්තෝමස් කණ්ඩායම් නායකයා අපි දුටුවා. උට සුපුරුදු ස්ලිප් කලාපයට නැවත තවක් පැමිණ තිබෙන ආකාරය මේ ගැන අපි කතා කරමු ඊළඟ පන්දු වාරයේ. මේ කතා කරන අවකාශයෙන් අවසන් පන්දුව තර්ඩ්මන් කලාපයට යොමු කරමින් ලකුණු දෙකක් කරා පැතිහුව මාරු කරගන්නවා කමිඳු නිර්මාණ. මේ සමගින් නිමාව දකින්නේ 32 වන පන්දු වාරය. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 117යි කඩලු 3යි.
නේදන් කල්දේරා කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යොමු කිරීමට 33 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ සූදානම් දිවෙනවා. කෙටි පන්දුව සුවපකවාස් කලාපයට පහසුවෙන් යොමු කරමින් එක් ලකුණක් කරා බැඳු මාරු කරගන්නවා චමත් වික්‍රමසිංහ. පන්දු වාර 32ක් අවසානයේ ශාන්තෝම සිද්ධාලේ රැස් කරන සිටියේ ලකුණු 112ක් පමණයි කඩලු 4ක් දැවි. ගාල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 117ක් රැස් කරන සිටියා කඩලු 3කට. තාමත් හොඳ තරගයක්. පසුගිය තරගාවලියේ නිමාවක් දකින්නට හැකි වූ තරගාවලියේ ශූරයන් සහ අනුශූරයන් අතර සූදානම් කල්දේරා. කෙටි පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. තවත් ලකුණු 46ක් පමණයි අවශ්‍ය තිබෙන්නේ ගාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. ඒ වගේම අපි දන්නවා ක්‍රිකට් කියන්නේ අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. එක් හොඳ පන්දුවකට පුළුවන් සම්පූර්ණ තරගයක් කන පිට හරවන්න. එක් හොඳ පහරකට පුළුවන් සම්පූර්ණ තරගයක් කන පිට හරවන්න. එක් හොඳ පන්දුව රකින්නෙක්ට පුළුවන් තරගයක් සම්පූර්ණයෙන්ම කන පිට හරවන්න. කෙටි පන්දුව උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. ස්වාලේ කලාපේ ක්‍රීඩකයාට හොඳ කෙටි පන්දුවක් පුල් කිරීමක් මගින් දැවැන්ත පහරක් කරා යමුනා කවිඳු නිර්මාණ කෙසේදත් ටිප්ස් ස්වාලේ කලාපේ ක්‍රීඩකයා පහසුවෙන් රැක ගන්න උඩ පන්දුව. මේ සමගින් ලකුණු 43ක සබඳතාවය මිදහැලීමට සමත්කම් දක්වන ශාන්තෝමස් පන්දු යවන්නන්. විනුජ විජය බණ්ඩාරව උඩ පන්දුව රැගත් ක්‍රීඩකයා හොඳ උඩ පන්දුවක්. නේතන් කල්දේරා හොඳ පන්දුවක් ඉතාමත් හොඳින් පීඩනය යොමු කර. ඉතාමත් හොඳ පීඩනයක් යොමු කරමින් ඉක්මන් කෙටි පන්දුවක් මගින් කඩුල දවාගත්තා. විශේෂයෙන්ම අපි නැවත වතාවක් ප්‍රශංසා කළ යුතුයි පාසල් කණ්ඩායම් දිත්වේම පුහුණු කරුවන්ට ඉතාමත් හොඳ වේග පන්දු යවන්නන් කණ්ඩායම් දිත්වේම අපිට දක්නට ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නට වඩාත් උචිත ශ්‍රී ලංකාවේ වේග පන්දු යවන්නන් වඩාත් දක්ෂතා අතරට පිසි තරගයක් කිව්වොත් මෙම තරගයේ 100% නිවැරදි. ජනෙත් කෞශාල් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා හොඳ පන්දුවක්. නවක ක්‍රීඩකයාට පීඩනය යොමු කළ යුතුයි පන්දු යවන්නන් පන්දු රකින්නන්. හොඳ කෙටි පන්දුවක්. මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කළා. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. නේතන් කල්දේරාගෙන් අවසන් පන්දුවර නැවතතාවක් හොඳ කෙටි පන්දුවක්. සිරුර තුලින් නැති ගියා කිව්වොත් නිවැරදි. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. මේ සමගින් නිමාව දකින්න 33 වන පන්දුවාරයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 118යි කඩලු 4යි.
ශාන්තෝමස් විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නම් මේ දක්වා. වේග පන්දු යවන්නන් 4 දෙනාට සමාන වේග පන්දු යවන්නට පමණයි කඩලු දාගෙන ඉන්න හැකියාවක් ලැබුණේ. ඒ වගේම නේතන් කල්දේරා කඩලු 4ම දවාගත් ක්‍රීඩකයා. ශාන්තෝමස් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නේතන් කල්දේරා කඩලු 4ක් දවාගද්දී අනෙක් හන්දෙන් රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් හංසමාන දිසිල්වා කඩලු 4ක් දවාගත්තා. අපි නැවතත් කිව යුතුයි මේ කණ්ඩායම් දිත්වයේම පුහුණුකරුවන්ට අපි ප්‍රශංසාව යොමු කරන්නට ඕනි. තාමත් හොඳ වේග පන්දුවේ මේ බලයනි දිත්වයක් මේ කණ්ඩායම් දිත්වය තුලම සිටිනවා. නැවතතාවක් මේ ප්‍රශංසාව පුහුණුකරුවන්ට වගේම පාසල් ක්‍රිකට් මණ්ඩලයන් වෙත යොමු යුතුයි. තවත් ලකුණු 46ක් අවශ්‍යයි තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් චමත් වික්‍රමසිංහ තමන්ගේ අන්තය කතා කරන අවකාශය ඉතාමත්ම හොඳ ගුග්ලි බන්දුවක් ඉතාමත්ම හොඳින් කඩුල තුලට බන්දුව යොමු කළා. මේ අවස්ථාව වෙන විට ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම ලකුණු 126 කඩලු 4කට මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම තරමක් දුරට පසුබැස තිබෙනවා කිව්වොත් නිවැරදි. කෙසේදත් හංසමානද සිල්වාගේ පැමිණීම සිදු වූයේ ශාන්ත තෝමස් සිනිමේ මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී විශිෂ්ට ගණයේ පන්දු යැවීමක් තුලින් ඔහු කඩලු 4ක් දවාගත්තා. ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයටත් තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් එවැනි පන්දු වාරයක එවැනි පන්දු කිහිපයක අවශ්‍යතාවය තදින්ම දැනෙනවා කිව්වොත් නිවැරදි. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 119 චමත් වික්‍රමසිංහ ලකුණු 60යි පන්දු වාර 33යි පන්දු 3ක් අවසානයේ තවත් ලකුණු 45ක් අවශ්‍යයි පන්දු 99ක් තුල තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. ආරක්ෂාකාරීව පන්දුවට බහර දෙමින් පළමු ලකුණ කරා පැතිහුම් මාරු කර ගන්නවා ජනේත් කෞශල් ඔහුගේ. ශාන්ත තෝමස් පන්දුව නම් දැන් පිටිකරුවන් විතර පීඩන යොමු කරන ආකාරය පෙනෙන විශේෂයෙන්ම මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා දිගේ පන්දුවට බහර දෙමින් මේ තමන්ගේ අන්තයන් හුවමාරු කරගනිද්දී මේ පන්දුව රකින්නන්ගේ විශාල වෙනසක් සිදු වුණා කිව්වොත් නිවැරදි. විශේෂයෙන්ම චමත් වික්‍රමසිංහ සඳහා ලෝන් ඕන් ක්‍රීඩකෙක් ඩීප් මිඩ්වෙට් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් කලාපයේත් එක් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. 4 සීමාව ආසන්නේ චමත් වික්‍රමසිංහට එරෙහිව සුදානම් තමන්ගේ පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු යොමු කිරීමට දිරෙන්ද සිල්වා ඉදිරියට පැන පන්දුවට බහරක් එල්ල කරන්නේ ලෝන් ඔෆ් කලාපයටයි පන්දුව ඇදී යන්නේ 1 ලකුණක් කරා පැතිහුව මාරු කරගන්නා මේ සමගින් නිමාව දකින්න 34 වන පන්දු වාරය මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 121යි කඩලු 4යි. කල්දේරා සුදානම් 35 වන පන්දු වාරය යොමු කිරීමට ඉතින් අපි මීට කලින් කතා කරමින් සිටියේ මේ වේග පන්දු යවන්නන්ගේ වැදගත්කම සම්බන්ධයෙන් වේග පන්දු යවන්නන්ගේ දක්ෂතාවය සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් අද දිනේදී කඩලු 14ක් මේ වෙන විට බිඳ වැඩි තිබෙනවා. ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කඩලු 10 සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ දක්වා කඩලු 4. මතක කළ යුතු ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කඩලු 10න් කඩලු 8කටම හිමිකම් පැවසුවේ වේග පන්දු යවන්නන්. ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු 4න් කඩලු 4ේම උරුමකම් කීවේ
ශාන් තෝමස් වේග පන්දු යවන්නයි. මේ දක්වා කඩලු 14න් කඩලු 12ක උරුමය තිබෙන්නේ වේග පන්දු යවන්නන් වෙත. එක් දැවියාමක් දුවද්දී දැවියාමක් ලෙස වාර්තා වුණේ. දඟ පන්දු යවන්නට දවාගත හැකි වූයේ මේ දක්වා එක් කඩුල්ලක් පමණයි. විශේෂයෙන්ම තකල යුතු මේ වේග පන්දු යවන්නන්ගේ නියමිත මේ පන්දු යවන්නන්ගේ විශිෂ්ට පන්දු යවීම සම්බන්ධයෙන් කෙටි පන්දුව වරත් තරමක එල්ලයෙන් පායින දෙසට යදිගේ තමන්ම පුංචි වෙනසක් ඒ වෙනස ප්‍රයෝජනයට ලබා ගත්තා චමත් වික්‍රමසිංහ පන්දු ෆයිනල් එක කලාපයට ග්ලාන්ස් කිරීමක් මගින් යොමු කරමින් එක් ලකුණක් කරා පැතිහුව මාරු කරගන්නවා. කල්දේරා මේ දක්වා කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. ලකුණු 25ක් පමණක් ප්‍රතිවාදීන් ලබා දෙමින් මේ ඔහුගේ අවසන් පන්දු වාරයයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මම දන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට එනම් තරමක සහනයක් වෙනවා නිසකයි. ජනිත් කෞශල් දකින ලැබෙන ඉතාමත්ම සටන්ගාමී පන්දු රකින්නන්ගේ සැලැස්මක් ස්ලිප් කලාපයට එක්‍රීඩ එකක් ඇඳවුවා. ඒ වගේම ලෙග් ස්ලිප් ලෙග් ගලී කලාපයේ ක්‍රීඩයක රඳවා තිබෙනවා. ඒ වගේම සිලි පොයින්ට් කලාපයේත් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. වේග පන්දු යවන්නට එරෙහිව තමන්ම තර්ජනාත්මක පිටියේ සැලැස්මක් ශලින්ද මෙල්ගෙන්. හොඳ බන්දුවක්. කෙටි බන්දුවක් කෙසේ දත් විනිසුරුදු මන් සනිටුවන් කරයි වයිට් බන්දුවක් ලෙසට තරමක් එලෙන් ඉවතටයි යදී ගියේ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 123යි. තවත් ලකුණු 41ක් පමණ අවශ්‍ය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට මේ තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට. මතක කළ යුතුයි මේ තමයි වයස අවුරුදු 19 පහළ ප්‍රථම කාණ්ඩේ තරගාවලියේ නිල ආරම්භය කිව්වොත් නිවැරදි. පළමු දිනය. ඒ වගේම අද පටන් පුරා මාසයක් මේ කතා කරන අවකාශයෙන් හොඳ පන්දු රැකීමක් ලෙග් ගලී කලාපයේ ක්‍රීඩකයාගෙන් දින ගණනාවක් පුරාවට මෙතන පටන් වයස අවුරුදු 19 පහළ ප්‍රථම කාණ්ඩයේ දෙවන කාණ්ඩයේ තෙවන කාණ්ඩයේ පන්දු වර 50 තරගාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් අපි සූදානම් මේ සෑම දිනකම සජීව විකාශයන්, ඡායාරූප ආවරණයන්, ඒ වගේම ලකුණු පූර්ව යාවත් කාලීන කිරීම හරහා ඔබ වෙත පාසල් ක්‍රිකට් 100%ක් සමීප කරවන්නට. අපි දන්නවා මේ පාසල් ක්‍රිකට් නොමැතිව වසර දෙකකට ආසන්න කාලයක් ගෙවුණා. අපි සූදානම් මේ අඩුව නැවත වතාවක් පාසල් ක්‍රිකට් නිල මාධ්‍ය සහකරු වශයෙන් පුරවන්නට. පන්දු වර 9 පන්දු 4ක් අවසානයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 123යි කඩලු 4යි. ඒ වගේම ආරාධනා කරනවා subscribe කරන්න අපගේ YouTube නාලිකාව team batsman. ඒ වගේම like කරන්න අපගේ Facebook පිටුවට batsman.com. ඒ වගේම ආරාධනා කරනවා අපගේ WhatsApp ගෲපයන් වෙතට සජීවී තොරතුරු එසනින් දැනගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙන ක්‍රීඩාලෝලිය ඔබට ක්‍රිකට් සම්බන්ධ සියලුම තොරතුරු ඒ වගේම ගොඩ වෙන අපගේ වෙබ් අඩවියට www.batsman.com ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් දත්ත ගබඩාව මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන්ගේ සියලුම දත්ත ඔබට 100% නිවැරදිව දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා batsman.com වෙබ් අඩවිය හරහා. කල්දේරා සූදානම් තමන්ගේ අවසන් පන්දු මේ තරගය තමන්ට යොමු කළ හැකි නීත්‍යානුකූල අවසන් පන්දු යොමු කිරීමට. කෙටි පන්දුවක්. එවර එල්ලය අති විශිෂ්ටයි කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු යෑමක්. නේදන් කල්දේරාගෙන් ඔහුගේ පන්දු වර 10 මේ නිමව දුටුවේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ ප්‍රස්ථාරය මේ දක්වා පන්දු වාරයෙන් පන්දු වාරයට
තරමක පීඩනයකට ලක් වී තිබෙන ආකාරය පෙනෙන්නේ 15 වන පන්දුවාරයේ හා ඉන්න අනතුරුව කඩලු 3ක් බිඳ වැටුණා මේ දක්වා. තාමත් හොඳ පීඩනයක තාමත් හොඳ නැවත පැමිණීමක් ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන්ගෙන්. දෙසයි වෙන පන්දුවාරයේ දිරෙන් දෙ සිල්වා යමු කිරීමට සූදානම්. පළමු පන්දුව ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. නවක පිටිකරු ජනෙත් කෞශාල්ට එරෙහිව අභියෝගාත්මක පන්දු රැකීමක්. පිටියේ සැකස්මක් ශාලින් දෙමෙල්ගෙන්. හොඳ නායකත්වයක් මේ දක්වා දුටුවා කණ්ඩායම් දෙකේම නායකයන් තුලින් පන්දු රැකීමේදී. තමන් හොඳින් පන්දු යවන්නන්ගේ වෙනස්කම් සිදු කරන ආකාරය, පන්දු රකින්නන් සකසන ආකාරය අන්තනේ මෙයයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී විය යුත්තේ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලෝලි අපටත් සුබ ආරංචියක් මට කිව්වොත් 100% නිවැරදි. කෙටි බන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. ගොඩ වෙන නැති මේ වෝමෝග්‍රාෆ් එක මේ වෝමෝග්‍රාෆ් එක batsman.com තාක්ෂණික අංශය විසින් මේ සැකසූ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ශ්‍රී ලංකාවට ආවෙනික මේ CG හරිම වචනය කිව්වොත් මේ තාක්ෂණික සැකස්ම මේ සැකස්ම batsman.com තාක්ෂණික ශිල්පීන් නිෂ්පාදනය කර ඉතින් මේ සැකස්ම ඔබට පෙනී යනවා ඇති වෝමෝග්‍රාෆ් එකේ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම තරමක පසුපසින් සිටියේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට සාපේක්ෂව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම තරමක ඉදිරියෙන් සිටියේ කිව්වොත් නිවැරදි. නමුත් දැන් ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ලකුණු ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව මේ වුණට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ තරමක පසුපසින් සිටිනවා කිව්වොත් නිවැරදි 100%ක්. මේ වන විට පන්දුවර 36ක් මුණට ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 134ක් රැස් කරගෙන සිටියා කඩලු 5ක් දැවි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම බන්දුවර 36ක අවසානයේ ලකුණු 126යි කඩලු 4යි. ස්ලිප් කලාපේ ක්‍රීඩකයා රඳවා තිබුණා නම් තවත් කඩුල්ලක් වැදගත්ම කඩුල්ල දවා ගැනීමට හැකියාවක් තිබුණා චමත් වික්‍රමසිංහගේ රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමේ නැංගුරමේ. කෙසේතත් ලකුණු දෙකක් කරා පැතිහු මාරු කරගන්නවා.
මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 128යි. තවත් ලකුණු 36යි අවශ්‍ය තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. ඔගොල්ලෝ කොළඹ ගහන්න අපි එන්න. හොඳ පන්දුරකීම විශිෂ්ට පන්දුරකීමක් කණ්ඩායම් නායක ශලින්ද මෙල් නැවත වතාවක්. සමන එවර රයන් ප්‍රනන්දු විශිෂ්ට ගණයේ පන්දුරකීමක්. පන්දු 36 පන්දු 3ක් අවසානයේ ලකුණු 131යි කඩලු 4යි. තවත් ලකුණු 33ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. උඩ පන්දුවක් හොඳ උත්සාහයක් විශිෂ්ට ගණයේ උත්සාහයක් දරුවා මොහොතකට හුගුවනේ පවමින් උඩ පන්දුව රැකගත්තා. කෙසේදත් නැවතතාවක් පතිත වනාත් සමගින් උඩ පන්දුව ගිලිහි ගියා. විශිෂ්ට ගණයේ උත්සාහයක් අගය කළ යුතු උත්සාහයක් විශිෂ්ට ගණයේ උත්සාහයක් ෂෝට් ටර්මන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා රොමේෂ් මෙන්ඩිස්ගෙන් මේ උඩ පන්දුව රැකගත්තා නම් රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමේ නැංගුරම දවා ගැනීමට හැකියාව තිබුණා. චමත් වික්‍රමසිංහ මේ පන්දු වාරය තුල අවස්ථා දෙකක් මේ වෙනකොට ලබා දුන්නා. ස්ලිප් කලාපෙන් එක් අවස්ථාවයි. දැන් මේ දෙවන අවස්ථාව ශලින්ද මෙල් දැන් ස්ලිප් කලාපයට පැමිණ තිබෙනවා. ජනෙත් කෞශාල්ට එරෙහිව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු කැඳවා තිබෙනවා. දර්ශනීය ස්විප් කිරීම ෆයිනල් කලාපයටයි පන්දු ඇදී යන්නේ. ලකුණු 3 දක්වා පැතිහුව මාරු කර ගන්නවා. හොඳ කඩුළු අතර දිවෑමක් ක්‍රීඩකයන් යුගලෙන්. තවත් ලකුණු 29 අවශ්‍ය පන්දු 79ක් තුල නවක පිටිකරුවට එරෙහිව තරමක එලේ මග හැරුණා. අනුත් පලිහවන්නට තරමක් දුරට පාගින්න ඉස්සරයි පන්දු ඇදී ගියේ. පන්දුව දිශාකාරයෙන් ස්වීප් කිරීමක් මගින් ෆයිනල් එක කලාපයට යොමු කරමින් ලකුණු 3ක් කරා පැතිහුව මාරු කරගත්තා. පිටිකරුවන් දැන් පන්දුවට බාර දෙන ක්‍රීඩකයා චමත් වික්‍රමසිංහ. ශාලින්ද මෙල් මේ අවස්ථාවේදී මේ එක් ලකුණ නවතා ගැනීමට උත්සාහයක් ලබා දිය යුතුයි. මම හිතන්නේ හොඳ පන්දුරකින් මේ සැලැස්මක් ඒ සඳහාම කෙසේදත් කෙටි පන්දුවක් තරම්ම සාර්ථක නැහැ එල්ලය. පන්දුව කට් කිරීමක් මගින් ස්වීපර් කවර්ස් කලාපයට යොමු කිරීමෙන් එක් ලකුණක් කරා පැතුහු මාරු කර ගන්න. මේ සමගින් නිමා දකින්න 37 වන පන්දු වාරය ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 136යි කඩලු 4යි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරණය මේ දක්වා පන්දු 37 පන්දු 37 තුල ලකුණු 136 කවුන්ට් රැස් කරගත්තා. 4 පහර 12ක් පමණයි උන්ගේ ඉනිමේ අන්තර්ගත උනේ. ඒ වගේම මතක් කළ යුතුයි 4 පහර 13ක් පමණයි ශාන්ත තෝමස් සමස්ත ඉනිම තුලත් අන්තර්ගතුනේ වගේම 6 පහර 2ක් මෙන්න මේ අන්තර්ගත වී තිබුණා.
දිරෙන් සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට ලකුණක් ලබාගෙන අවකාශය නැම කෙටි පන්දුවට එරෙහිව චමත් වික්‍රමසිංහට මේ දක්වා ඔහු පන්දු 103කට මුහුණ දී තිබෙනවා. නොදවේ ලකුණු 67ක් රැස් කර ගනිමින් විශිෂ්ට ගණයේ උත්සාහයක් නැවතතාවක් එවර රයන් ප්‍රනාන්දුවේ වරත් විශිෂ්ට ගණයේ උත්සාහයක් සෙදත් එම උඩ බන්දුව රැක ගැනීමට අවකාශයක් ලැබුණේ නැහැ. දිරෙන්ද සිල්වා සූදානම්. නව ක්‍රීඩක ජනෙට් එරෙහිව හොඳ පන්දුවක්. වගේ මේ කතා කරන අවකාශයේදී එකවර දවස් සම්පූර්ණ වටේ තරගයක් පැවැත්වෙන මේජර් ක්ලබ් එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා පළමු පෙළ 2020 තරගාවලියේ තරගය පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කණ්ඩායම සහ මීගමුව ක්‍රිකට් සමාජය අතර ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට බහර දුන් යුද හමුදා ක්‍රිකට් සමාජය ලකුණු 164ක් රැස් කරගත්තා. නියමිත පන්දු අර 20 අවසානයේ පිළිතුරෙන්ම ක්‍රීඩා කරන මීගමුව ක්‍රීඩා සමාජය මේ වන විට ලකුණු 92යි කඩලු 2යි පන්දු අර 11යි එක් පන්දුවකට ආරම්භක පිතිකරු දිල්ෂාන් මුණවීර මේ වනට නොදවී ලකුණු 48ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. අද ක්‍රිකට් වලින් බහුල දිනයක් කිව්වොත් නිවැරදි. පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ 6ක් මේ වනට පැවැත්වෙන දෙවෙනි පුරා. ඒ වගේම අන්තර් සමාජ පිටියේ අන්තර් සමාජ 20යි 20 තරඟ 4ක් පැවැත්වුණා. ඉතින් මේ සියලු තරඟවල විස්තර ඔබට නිසි ආකාරව ලබාගත හැකි batsman.com අපගේ වෙබ් අඩවියේ සූදානම් 38 වන පන්දුවේ අවසන් පන්දුව. හොඳ පන්දුවක්. විශිෂ්ට ගණයේ පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් ප්‍රීතිකරු ආරක්ෂිතයි මේ සමගින් නිමා දකින්න 38 වන පන්දුවේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 137යි කඩලු 4යි. චමත් සූදානම් පන්දුවට බහර දීමට. අනුක් පලියවන්න විය යුතුයි පන්දු වන ක්‍රීඩකයා වූ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. පන්දුවට 38යි එක් පන්දුවයි ලකුණු 137යි ලකුණු 164 ඉලක්කයක් හඹාගෙන ඉතින් මේ කතා කරන අවකාශයේදී තවත් එක් අන්තර් සමාජ පළමු පෙළ 20 තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටේ තරගයක් පැවැත්වෙනවා. තරගය පැවැත්වෙන්නේ NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ මේ කතා කරන අවකාශයේ කෙටි පන්දුව මැනවින් ලබා ගත්තා. චමත් වික්‍රමසිංහ ලකුණු 4යි මිඩ්විකට් කලාපයේ ඔස්සේ දර්ශනීය පහරක්. මේ සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 141යි. චමත්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 72යි. අන්තර් සමාජ පළමු පෙළ 20 තරගාවලියේ අවසන් පූර්වවටේ තරගයක් පැවැත්වෙනවා. කුරුණෑගල තරුණ ක්‍රීඩා සමාජය සහ NCC ක්‍රීඩා සමාජය අතර කාසියවාසිය සමන. ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට බහර දුන් කුරුණෑගල තරුණ ක්‍රීඩා සමාජය ලකුණු 155ක් රැස් කරගත්තා. කඩලු 5ක් දැවි
ආරම්භක පිතිකරු ගයන් මනිෂාන් ලකුණු 56ක් රැස් කරගත්තා. ඒ වගේම කණ්ඩායම් නායක සමීර සඳමල් ලකුණු 48ක් රැස් කරගත්තා. විශිෂ්ට පන්දු යෑමකින් නිරතුණා ලහිරු කුමාර. ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා කඩලු 4ක් දවා ගන්න. NCC ක්‍රීඩා සමාජයෙන් දැන් පිළිතුරුනිම ක්‍රීඩා කරන NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ පන්දු වර 9 එක් පන්දුවක් අවසානයේ ලකුණු 61යි කඩලු 5යි. මේ වුණට කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ වගකීම දරමින් තමන්ගේ කණ්ඩායමෙන් ක්‍රීඩා කරන නවක නායක ඇන්ජලෝ පෙරේරා නොදවි ලකුණු 27ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. කතා කරන අවකාශයේ ස්වීප් පහරකට යමු වුණා ජනිත් කෞශාල්. ලකුණක් ලබාගෙන අපිට අවකාශයක් නැහැ. තවත් ලකුණු 22ක් පමණ අවශ්‍ය තරඟයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් පන්දු 68ක් තිබෙනවා. කෙසේදත් තවත් එක් කඩු දෙකක් දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණොත් ශාන් තෝමස් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට තවමත් පුළුවන්. තාමත් මොහොත පීඩනයක් එල්ල කරන්න. ඒ වගේම මේ වනට මේ දැන් දෙවන ස්ලිප් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාව කැඳෙව්වා ෂෝට් ෆයිනල් එක කලාපයට ජනිත්ගේ ස්වීප් පහර නවතාලීමට. තවත් ලකුණු 22යි අවශ්‍ය පන්දු 67ක් තුල. ඉදිරි පාදේ විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් නැවත බාර දීම තරම්ම සාර්ථක නැහැ කඩලු රකින්නට. නිසි ආකාරයෙන් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. තවත් ලකුණු 20ක් පමණ අවශ්‍ය පන්දු වාර 11කදී. පන්දු වාර 39ක අවසානයේ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 151ක් රැස් කරගෙන සිටියා කඩලු 8ක් දැවි. ඉක්මන් ලකුණක් කරා පැති හුමාරු කරගන්න ඉතාමත්ම හොඳින් සංනිවේදනය කරගනිමින් ඉක්මන් ලකුණක් කරා පැති හුමාරු කරගත්තා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පිතිකරුවන් යුගලයේ. තවත් ලකුණු 19 අවශ්‍ය. තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කාණ්ඩේ සමාරම්භක තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් තරගය පැවැත්වෙන්නේ පසුගිය ශූරයන් සහ හිටපු ශූරයන් සහ හිටපු අනුශූරයන් අතර එක්දින ශූරයන් සහ එක්දින අනුශූරයන් අතර මකරතු මීට කලින් දෙදින තරඟාවලියක් පැවැත්වුණා පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ වාරය තුල. ස්විප් කිරීමක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කෙසේත් විනිශ්චයකාරතුමා එම ඉල්ලීම නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. ප්‍රගීත් රඹුකැල්ල අද්දගෙන් බහුල විනිසුරුතුමෙක් විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා මෙවැනි සජීවී ආවරණයන් තුල ඉතාමත්ම දක්ෂ විනිසුරුතුමෙක් ඉතාමත්ම අද්දකින් බහුල විනිසුරුතුමෙක් පාසල් ක්‍රිකට් පිටිය තුල ඒ වගේම අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් පිටිය තුල. වගේම ලංකා ප්‍රීමියර් ලීගයේත් ප්‍රගීත් රඹුකැල්ල විනිශ්චයකාරතුමාට හැකියාවක් ලැබුණා තරග විනිශ්චය කිරීමට. පන්දු වාර 39 තුනක් අවසානයේ ලකුණු 146 හොඳ සමතාවයක්. පස්සන කඩළු සඳහා ලකුණු 28ක සමබරතාවයක්. තිස්නම්වන 40 වන පන්දුවරේ පස්වන පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම මතක් කළ යුතුයි පන්දු වාර 38ක් සම්පූර්ණ වෙනතුරු ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම හොඳ මට්ටමක සිට නමුත් 39 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කළේ හංසමාන දිසිල්වා.
එම පන්දුවාරය තුළ කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දුවානට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම ඉන් අනතුරුව 40 වන පන්දුවාරය යමු කළ හොඳ ඉල්ලීමක් කතා කරන අවකාශයෙන් තවත් කඩුල්ලක් දවා ගන්නවා. වටිනාම කඩුල්ල දවා ගත්තා කිව්වොත් නිවැරදි. පන්දුවන්නන් උත්සාහය සාර්ථකයි. පිටියේ ස්ථාවර වී සිටි ක්‍රීඩකයා දැවී ගියා චමත් ක්‍රමසිංහ. මේ සමගින් නිමා දකින්න 40 වන පන්දුවාරය. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 146යි කඩුළු 5යි. Chamath Wickramasinghe gone for 74. A good innings from Chamath. He certainly took Richmond College to the verge of a wonderful victory against St. Thomas College in their own backyard. Duran getting the breakthrough that they needed. There we go, Amshid Silva at the non-strikers end. Lots of experience. The captain of the side will need to finish things off. Reverse sweep coming into play and just short of the fielder. No run taken. Amshid Silva is on strike now. That's a good strike there. It'll run away for a boundary. Amshid Silva trying to finish things off quickly. Four runs. Now there's 13 runs away from the victory. Richmond College seems like the captain is going to finish the job for Richmond. 150 up for them. It's 13 runs away from the victory. A single taken down the ground. That's the end of the over. 41 overs completed, 152 for the loss of 5 wickets. Richmond just 2 strikes away from the victory now.
41 overs completed, 152 for the loss of 5 wickets. Dhiran will continue from the pavilion end. Dhiran De Silva. He picked up 1 wicket for 26 runs. The prized wicket of Chamat Dilsara. That was Chamat Wickramasinghe. Now asking the question. Yes, it is gone. Umpire raises his fingers. Amshi De Silva trying to get things done. Now had to depart. Now all of a sudden St. Thomas College back in this game. Amshi De Silva gone for 5 of 5 deliveries. The captain. 1-4 up to his name. And now it's 152 for the loss of 6 wickets. What a game this is turning out to be. Just 12 runs to get, 51 deliveries remaining, 4 wickets to go. St. Thomas College still in this game. Tharinda Nirmal is a new man in. The 2 on-field umpires, Pragit Rambukwella and Shane Kure, doing a fine job out in the middle. 2 experienced umpires. All right, De Silva picked up just a second wicket in his 9th over. All right then, Nirmal on strike. 2 slips in position for the new man in. Oh, what a brilliant ball. Almost taking the wicket of Nirmal. Now, what a match this is turning out to be. 2 top sides. Remember, St. Thomas College, the defending champions. Richmond College, runners-up. The pressure is on for both the sides now. The first match of this under-19 Division 1 tournament coming to an absolute ripper of an end. "42 overs completed, 152 for the loss of 6 wickets. Richmond 12 runs away from the victory." Now having a look at the batting lineup for Richmond. Wickramasinghe, obviously the top scorer, 74 runs in 111 balls. Finally. Where have you been? 8 more overs to go, 12 runs to get, 4 wickets to go. Shalin Dimel is showing his captaincy skills. He's been an exceptional player for St. Thomas College over the years. Although he couldn't quite get it done with the bat today. He showed his skills in the field and adjusting his fields
leading by example. So a bowling change. From Shalin Dimel, spinner coming into play from Tenuka. Will take a single there, Kaushal. The fast bowlers, as my fellow commentator Asala mentioned, the fast bowlers of the two sides taking the majority of the wickets. Your credits goes to both the sides. Their fast bowlers did a tremendous job. Ball in good line and lengths, consistently, hitting the deck hard. "11 runs away." A single taken there. Now just 10 runs away, Richmond, from their first victory to start off this Under-19 Division 1 Tier A tournament with success, with a win. And a sweet revenge as well against St. Thomas after losing that finals at Goal International Stadium. That was back in 2018-19 season. Last ball of this over from Lianage, just 2 runs coming off. He's bowling his first over of this match. And it'll be a dot ball. So 43 overs completed, 154 for the loss of 6 wickets now, Richmond. Well, with the ball in hand, Caldera was the standout performer with the ball. He took 4 wickets for 27 in 10 overs. And now De Silva picking up 2 wickets as well. 10 runs away from the victory, Richmond. Absolutely. අපි පොත ඊට වැඩිය වැදගත් මිනිහු. මල්ලි බෝල කවුද මල්ලි? මල්ලි බෝල කවුද දිරෙන්ද? So Dhiren will continue. Oh, what a ball. What a delivery from Dhiren to start off this over. No. Just short of the fielder, coming back. And a single taken. Nine runs away. What a match this is.
After bowling out your opponent for just 163, you would expect the team batting second to chase that target with much ease. But look how things turned up for St. Thomas. This shows how quality. Now remember, they're playing without Yasir Rodrigo, their main bowler. So this shows the quality of these sides. Richmond, St. Thomas, two outstanding schools with rich cricket heritage, playing against each other for the opener of this Under-19 Division 1 tournament here at St. Thomas College grounds. And what an absolute thrilling match this has been so far. A low-scoring thriller is always exciting to watch. Another single taken. Good cricket all round without taking any risks. That is the way to go with already 6 wickets down. We saw Amshid De Silva trying to go for big shots. He got a boundary that couldn't quite continue with his efforts with the bat, as he was dismissed by De Silva. Nicely done there by their fielder. We have to give credit to St. Thomas College fielding as well. They've been exceptional in the field. And Richmond, now 158 for the loss of 6 wickets in 44 overs. Six runs away, one shot or one hit away now Richmond. But Haushal will not try to go for that big shot. Or will he? We'll see. Single taken, good running between the wickets. Shalin Dimel, the skipper of St. Thomas College, guiding his team at the moment. These are good testing times for both the sides. Just 5 runs away now, Richmond. $159 on the board, just 5 runs away now. Richmond taking their time. Thenuka bowling his second over. Coming back for the second run. Will they come back for the... they're coming back for the third run as well. Good running between the wickets. Really good from Richmond. Just one ball away now in this over. Richmond needs 2 runs to win from 31 deliveries.
Last ball of this over. Lierage. Now that's a good strike there. And there we go, Richmond College. They starts off this under 19 Division 1 2020-21 season with a win against St. Thomas College. Remember, they were defeated in the finals of the 2018 and 19 season finals at Goal International Stadium. But today, they start off their tournament with a win against St. Thomas. What a match we had, a low-scoring thriller. As I mentioned earlier, low-scoring thrillers are always a treat to watch. Richmond College chasing down a target of 164 in 45 overs to seal their first victory in their very first match of the tournament. A very good effort from them with the ball in hand. Hansamal picking up 4 wickets for just 12 runs in 6.1 overs. Restricting the opponents. Remember, St. Thomas College won the toss and elected to bat first. So in their own den, Richmond College restricted them for just 163 in 42.1 overs and then chased it down in 45 overs with 6 wickets down. So they win this match by 4 wickets against St. Thomas College. Now having a look at the Richmond College batting lineup, the innings was anchored by Vikramasinghe. 74 runs in just 111 deliveries, and then Kaushal 20 off 36 deliveries, and Fernando gave them a good start as well with 28 off just 43 deliveries. The bowling from St. Thomas College, Nathan Caldera is a standout performer, picking up 4 wickets for 27. De Silva picked up 2 wickets for 30 runs at the death overs, but it was not enough as they had only 163 runs to defend in 50 overs. With 12 extras, they were Richmond College was able to chase down the target quite easily. In terms of partnership for Richmond, 39 run up front, then 43 and 28 runs. Those partnerships were the crucial partnerships for Richmond College in this run chase. Wickets falling down right after that 10th over, but they got the runs they needed, and crucial partnerships in the middle overs helped them in the course of getting into this match and starting their venture into this under 19 Division 1 with a win. Richmond College 166 for the loss of 6 wickets in 45 overs with 15 fours, and they win this match by 4 wickets. Richmond College winning this match by 4 wickets. There we go. They were up on front right from the beginning. They lost some momentum in the middle overs thanks to some brilliant bowling from St. Thomas College spinners. But once again, the lack of runs in the scoreboard helped Richmond College to end up in the winning side. So there we go. St. Thomas College won the toss, elected to bat first, and scored 163 runs with Ryan Fernando top scoring 77 of 95 and Pali Hopadana 40 of 94. De Silva picked up 4 for 12. Amshi De Silva picked up 2 for 21. And in reply, Richmond College ended up reaching to that target of 166 for the loss of 6 wickets in 45 overs, as Vikramasinghe top scored with 74 and Kaushal unbeaten on 20. Nathan Caldera picked up 4 wickets for 27. De Silva 2 for 30. But it was not enough as Richmond College ended up winning the match by 4 wickets. So there we go, the next live match, the Under 19 Division 1 tournament. It's a Tier B match with Group X, Mahinda College of Goal taking up against Thurston College Colombo at Mahinda College grounds in Goal on 18th of March 2021 from 9:25 a.m. onwards. So we'll bring you the live actions from Goal, and until then, stay safe and good night.